Hey, Daniel, what's up, bro? How you doing? What's up? This is a very, what do I say? Like, how do I put it? Like, it's a very unexpected live. SK bro actually requested that I should do live, so I was like, I couldn't resist him. Welcome to the stream, bro. SK, what's up, man? How you doing? What's your reaction on Lawfare? You can see the reaction in the previous stream. You'll get it. Watch it and come back. Hey, Vardhan, hi, bro. What's up, man? And SK, bro, what's up, bro? So, మనం టైం వేస్ట్ అస్సలు చేయొద్దు ఈరోజు. విల్ స్టార్ట్ రైటింగ్ ద స్క్రిప్ట్స్. యాక్చువల్లీ స్క్రిప్ట్ రాయడానికి స్ట్రీమ్ ఏం వద్దనుకున్నా కానీ బట్ మాట్లాడుకుంటూ రాస్తే కొంచెం బాగుంటుంది కదా, అందుకే. సో చాలా రాయాలి బ్రో. పిఎస్ డీల్స్. ఓకే, మ్యారథాన్ గేమ్ 9th వరకు ఫ్రీ ఉంది. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఎపిక్ గేమ్స్ చూసుకుందాం. డైరెక్ట్ విల్ గో. ఈరోజు గేమ్స్ ఏం ఆడినావు బై ద వే? ఎపిక్ గేమ్స్ Did you stream yesterday? I didn't get notification. Yeah, I did stream yesterday. We were through the whole state of play. And yeah, you can go and watch. And Praveen say, hi bro, welcome to the stream. What's up, man? How you doing? Best state of play in recent years? Yeah, definitely. Definitely the best state of play in recent years, yes. SK బట్టి అయ్యా నమస్కారం అండి. యాక్చువల్లీ మీకోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం, మీ మెసేజ్ కోసం అయ్యా నమస్కారం అనేదానికి. మేము కూడా దండం పెట్టాలని. ఓకే, రోగ్ వాటర్స్ అండ్ సాంగ్స్ ఆఫ్ కాంక్వెస్ట్ June 11th వరకు. మీకు కొంచెం బోర్ కొట్టొచ్చు ఈ స్ట్రీమ్లో, బట్ అగైన్ లైక్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు స్ట్రీమ్. ఎందుకో లైక్ ఓన్లీ స్క్రిప్ట్ నేను ఒక్కనే రాస్తే ఇంకా తొందరగా అయిపోతుంది బేసికలీ. బట్ రోగ్ కాంక్వెస్ట్ అండ్ రోగ్ వాటర్స్ అండ్ సాంగ్స్ ఆఫ్ కాంక్వెస్ట్. సాంగ్స్ ఆఫ్ కాంక్వెస్ట్ June 11th వరకు కదా. నమస్కారం అండి. ద హీరో, వెల్కమ్ టు ద స్ట్రీమ్ బ్రో. వెల్కమ్ టు ద స్ట్రీమ్. వాట్స్ అప్? జస్ట్ లుక్ ఎట్ హెల్ బ్లేడ్ వర్సెస్ డ్రాగర్. Just wanted reaction on Hellblade. Senizas. Oh, okay. You said that there, right? We'll see. I wanted the Wolverine fighting to be the Hellblade level. I think Wolverine gameplay is fine, but the blood, there is something weird happening with it. I think I don't know. It looks like a fantasy blood, not real blood. That's a weird feeling to say. Like, what do you guys think like about the blood from Wolverine game? The game looks good, not bad. Definitely it looks good. I mean, it's Insomniac we're talking about. Marathon game 9th వరకు ఫ్రీ ఉంది గైస్. బై ద వే ఇంకా 4 అంటే రేపు వీడియో చేస్తే 3 days ఫ్రీ ఉంది. వెళ్ళి ట్రై చేయండి 9th వరకు బై ద వే. అండ్ స్టీమ్లో ప్రీ ఆర్డర్ చేశారు బ్రో. వూల్వరిన్ చేయలేదు బ్రో ఇంకా. నో. ఈయన మళ్ళీ స్క్రిప్ట్ చదవడం స్టార్ట్ చేయలేదు. స్క్రిప్ట్ రాస్తున్నా, న్యూస్ వీడియో స్క్రిప్ట్. అంటే ఓన్లీ ఆఫ్లైన్లో వెయిట్ చేయడం, ఆఫ్లైన్ రాసుకోవడం ఎందుకు, ఇక్కడ వస్తే కనీసం మీతో మాట్లాడుకుంటూ రాయొచ్చు, అప్పుడప్పుడు ఏదైనా వేరే డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు. సో రెసిడెంట్ ఈవిల్ సిరీస్ కూడా సేల్లో ఉంది, డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది. అండ్ అరే సరే రా, ఇప్పుడు ఏమైంది? వాట్ ద ఫక్? సో డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది. అండ్ స్టీమ్లో రెసిడెంట్ ఈవిల్ సిరీస్ సేల్లో ఉంది. ఇందుకేమన్నా ఇది ఉందా ఏంటి, ఎనీ ఈవెంట్? ఫస్ట్ స్టెప్ నుంచి లీక్ చేయడం స్టార్ట్ చేసావా? ఎస్, మొత్తం అయిపోయినాక కాకుండా ఎస్. అంటే మొన్న బెంగళూరులో ఉన్నప్పుడు ఒకరోజు స్ట్రీమ్ వేసిన ఇట్లానే స్క్రిప్ట్ రాసుకుంటూ. ఎందుకంటే చాలా ఉంది బ్రో. ఇప్పుడు నేను ఏదైనా గేమ్ ఆడొచ్చు కానీ ఇప్పుడు WS1 కొన్నా, అసలు అది ఆడనే లేదు. ఈ 15 hours మా ఫ్రెండ్ కూడా ఆడిండు, బట్ WS1 కొన్నా, అది ఆడలేదు. నెక్స్ట్ మన ఇప్పుడు స్టేట్ ఆఫ్ ప్లే అయింది, దాన్ని కవర్ చేయాలి. ఇప్పుడు మొత్తం రాసుకోవాలి గేమ్స్ గురించి. నెక్స్ట్ 6th రోజు అంటే ఎల్లుండి మార్నింగ్ మనకి సమ్మర్ గేమ్ ఫెస్ట్ ఉంది.
దాంట్లో ఇంకా చాలా గేమ్స్ వస్తాయి. కనీసం స్టేట్ ఆఫ్ ప్లే అన్నా మనకి జస్ట్ 1 అవర్ ఉంటుంది. సమ్మర్ గేమ్ ఫెస్ట్ అట్లీస్ట్ ఒక 2.5 అవర్స్ ఉంటుంది. బొక్క పడుతుంది గట్టిగా. హే వైపర్, హై బ్రో, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. వాట్సాప్ మ్యాన్? ఇవంతా కొంచెం డిసప్పాయింట్ అయ్యా వులరిన్ గేమ్ ప్లే, బట్ ఫెయిత్ ఇన్ ఇన్సోమ్నియాక్. హోప్ఫుల్లీ స్కిల్ ట్రీస్ అండ్ గేమ్ ప్లే డీప్ ఉండాలి. అదే కదా వాళ్ళ ట్రైలర్లో అంత ఎక్కువ చూపెట్టారు మనకి. బట్ యా, అంటే ఇంకా స్పైడర్మ్యాన్ గేమ్ ప్లే అంటే కొంచెం వేరేనే ఉంటుంది bro. ఎందుకంటే దాంట్లో గ్యాడ్జెట్స్ ఉంటాయి, అట్ ద సేమ్ మనకి వెబ్ స్వింగింగ్, స్పైడీ మూవ్స్ కూడా క్రేజీ ఉంటాయి. వులరిన్ ఇస్ ఇట్స్ మోర్ లైక్ బ్రూటల్ ఇది కదా. ఐ థింక్ యా, ఇట్ విల్ బి గుడ్, నాట్ బ్యాడ్. బాగానే ఉంది, వాళ్ళు చూపించింది బాగానే ఉంది. డిస్పాయింట్ ఏం అవ్వలే కానీ, బట్ అదే కొంచెం సోనీ సినిమాటిక్ ట్రోప్స్ ఎక్కువ అనిపించినాయి. అది కొంచెం తగ్గితే బాగుంటుంది. బట్ యా, చూద్దాం. ఇంకా బ్రో, వాట్సాప్ గైస్, తిన్నరా? ఎవ్రీబడి హ్యాడ్ ద డిన్నర్? ఆల్ గేమ్స్ రిలీజింగ్ ఇన్ అక్టోబర్. యా యా యా, అసలు సెప్టెంబరా అక్టోబర్ అనుకుంటా. యా, అక్టోబర్ మంత్ ఇస్ కంప్లీట్లీ ఇది. నాకు ఒక 20-30 గేమ్స్ ఉంటాయి ఇలా పెండింగ్లో ఉన్నాయి. అదే కదా, కొన్నవి ఫ్రీగా వచ్చినాయా. ఏ గేమ్ ఆడుతున్నావు? ఏ గేమ్ ఆడట్లేదు ఇప్పుడు నేను. ఐఎమ్ జస్ట్ రైటింగ్ ద స్క్రిప్ట్. జస్ట్ మీతో మాట్లాడుకుంటూ స్క్రిప్ట్ రాద్దాము, అండ్ మనకేమైనా గాడ్ ఆఫ్ వార్ గురించి ఏమైనా డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి జస్ట్ స్ట్రీమ్ చేస్తాం. విలన్ ఈజ్ సమ్ వాట్ మిలీ కాంబాట్ ఫోకస్, సో డిఎంసీ లాగా కాంబోస్ క్రేజీగా ఉంటాయి. అసలు వేరే ఉంటుంది. యా, డైలీ గేమ్స్ ఆడడానికి ఒక టిప్ చెప్పు బ్రో. టిప్ అంటే ఏం లేదు బ్రో, అంటే నన్ను అడిగితే ఒకటే దాంట్లో ఉండడం కంటే ఇఫ్ యూ డూ మల్టిపుల్ థింగ్స్ దెన్ యూ కెన్ స్పెండ్ యువర్ టైమ్ ఇన్ గేమింగ్. ఐ విల్ సే దాట్. ఎందుకంటే నేను జిమ్కి వెళ్తున్నప్పటి నుంచి ఐఎమ్ ఫీలింగ్ వెరీ రిలీవ్డ్, టు బి ఆనెస్ట్. అండ్ పక్కా రోజు ఇదే టైంకి స్ట్రీమ్ చేస్తా అని చెప్పి ఒకటి పెట్టుకో, దాంట్లో యూ కెన్ ప్లే. అండ్ ప్రతిరోజు కూడా ఐ థింక్ ప్లేయింగ్ గేమ్స్ నౌడేస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ కైండ్ ఆఫ్ ఎగ్జాస్టింగ్. I don't know. I mean, previously I really didn't felt like this, but right now I feel it. సో ఒక రోజు నార్మల్గా ఓన్లీ ఐఆర్ఎల్ చేయండి, ఒక 1-2 days, దెన్ యూ కమ్ బ్యాక్ టు ద గేమ్ అగైన్. స్కెడ్యూల్ పెట్టుకోవాలంటావు. యా, స్కెడ్యూల్ లేకపోయినా కూడా పర్లేదు. లైక్ ఇప్పుడు నేను స్కెడ్యూల్లో ఏం చేయట్లేదు. యాక్చువల్లీ నా స్కెడ్యూల్ ఫ్రైడే, సాటర్డే, సండే కదా. టుడేస్ థర్స్డే. సో ఐ థింక్ నో బడీ ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ మీ టు స్ట్రీమ్, బట్ నేను వచ్చేసిన లైక్ బికాస్ ఐ జస్ట్ థాట్ లైక్ లెట్స్ డూ ఇట్, లైక్ మాట్లాడుకుంటా చేద్దామని చెప్పి. దిస్ ఇయర్ విల్ బి రిటర్న్ హిస్టరీ అబ్సల్యూట్లీ. ఐ మీన్ ద గేమ్స్ బ్రో, we saw 2025 and we are like, bro, 2025 is absolute best for games, and now comes 2026, and now comes 2027. I mean, that's crazy. Just imagine after the release of GTA 6, Rockstar releasing documentary of making GTA 6. Yeah, it will be crazy, but I doubt they will do it, because Rockstar games are not emotionally connected to their fans. That is what I feel. I mean, in terms of giving the back reels, like what's exactly happening in the studio and stuff, I never really saw any Rockstar video or Rockstar executives coming out and saying that, hey, we love you guys, we do it because it is what it is. I never saw something like that before from Rockstar. So do you think if they do it with GTA 6? Might be డైలీ గేమ్స్ కూడా ఆడితే బర్న్ అవుట్ అవుతాం బ్రో. ఒక 1-2 days నేను కూడా గ్యాప్ ఇస్తాను. జనరలీ ఫ్రైడే నైట్ టు సండే నైట్ మ్యాక్సిమం ఆడతా. 3 అంటే వీక్ డేస్లో ఒక 1-2 hours స్క్వీజ్ చేస్తాయి. టూమ్ రైడర్ మాత్రం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది అనిపిస్తుంది. అబ్సల్యూట్లీ బాగుంటుంది అది. విజువల్లీ కూడా ఇట్స్ వెరీ గుడ్, చాలా బాగుంది. సో మనకు ఫస్ట్ ఇండస్ట్రీ న్యూస్ రాసేసుకుందాం బ్రో. అంటే ఇక్కడ ఇండస్ట్రీ న్యూస్లో ద వన్ న్యూస్ విచ్ ఐ సా ఇస్ 007 sequels will be published by Amazon. ఓకే, ఇది ఒక కొత్త న్యూస్ వచ్చింది. సో నెక్స్ట్ 007 సీక్వెల్స్ వచ్చేవి, దిల్ బి పబ్లిష్డ్ బై అమెజాన్. ఒకసారి ఎక్స్ ఓపెన్ చేద్దాం మనం తొందరగా. కంటిన్యూ విత్ గూగుల్. అవును, ఇండస్ట్రీ న్యూస్ రాసేసుకుందాం ఫస్ట్, తర్వాత మనం గేమ్స్ గురించి రాసుకోవచ్చు. నాకు ఏడుపు వస్తుంది బ్రో ఇప్పుడు, అది స్క్రిప్ట్ రాయాలి, అదంతా అయిపోతుంది. A fallen warrior fighting for her family's future, a cosmic cube focused to live each moment in the present, an enchanted guardian with a complicated past. Faye, Frank and Rue. Yes, it's good. War Dogs. When we set out to build War Dogs, we embraced on a journey to build an ambitious game. So we do not we reach an inflection point in our journey. The feedback from thousands of testers is very positive. Players are telling us our performance optimization has exceeded their expectations, and mostly important, they are saying the game is fun. As a result, we made the decision to bring forward our early access release date. War Dogs will be releasing into an early access later this summer. Okay. So what game these guys are actually doing? Our goal is never to be the biggest FPS. Okay.
వాటాక్స్ లెట్స్ జస్ట్ ఒక ట్యాగ్ యాడ్ చేసుకుందాం. ఐ థింక్ ఇట్ విల్ బి బెటర్. మొత్తం రాసుకునే బదులు లైక్ ఇట్లా యాడ్ చేసుకుందాం. వీ కెన్ ఆల్వేస్ గో బ్యాక్ అండ్ సీ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్. అని నీ గేమింగ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? నీ గేమింగ్ ఐజిఐ నుండి స్టార్ట్ అయింది. అర్థం కాదు అంటే ఎప్పటి నుంచి అంటే యూ మీన్ లైక్ ద ఇయరా? లైక్ నేను థర్డ్ క్లాస్ నుంచి ఆడడం స్టార్ట్ చేసిన గేమ్స్. అంటే దానికి ముందు కూడా లైక్ మొబైల్లో డబ్బా గేమ్స్ ఉంటాయి కదా, ఆడుతుండే. బట్ యా థర్డ్ క్లాస్ నుంచి బేసికలీ స్టార్టింగ్ చిన్న చిన్న గేమ్స్ లైక్ రోడ్ ర్యాష్. నేను పీసీ తీసుకున్నప్పుడు దాంట్లో 1000 గేమ్స్ వచ్చినాయి, ఫ్లాష్ గేమ్స్ చిన్న చిన్నవి. సో అవి ఆడుతుండే. మేబీ డ్యూ టు ఇండియన్ మిథలాజికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. అచ్చా యూ మీన్ ద క్యాట్లిస్ట్ అంటున్నావా? టోమ్ రైడర్ క్యాట్లిస్ట్. Rockstar Games, Naughty Dog, Tomb Raider, Ubisoft always on top. Yeah. Do we have one more State of Play event today? No, we don't. We have Summer Game Fest tomorrow. Tomorrow at 2:30. So it's like 30 hours from now. I so badly wanted Wooden Fighting Sequence to be a Hellblade fight. Like, got you. Anyone from the chat played Hellblade Senida Saga? I didn't. Actually didn't. Pragmata ఇంకా మర్చిపోయావా? అది ఆడాలి బ్రో. ఆడాలి. అది ఇప్పుడు see this is what we get, you know. Being a content creator, it is actually very tough to manage both. I feel bad at the same time, but I feel happy because I'm able to share all these things with you guys. Like it's crazy. Content creator unte we won't get time to play the games. Content creator lekapothe you can just chill out, play games all the time. So, I don't know which is best because I love both, doing content and playing games. So yeah. War Dogs FPS. Okay. All Out War. PlayStation new marketing tagline for PS5 exclusive games happens on PS5. Until Dawn 2 అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. యాక్చువల్ చెప్పాలంటే గాడ్ ఆఫ్ వార్ కంటే Until Dawn 2 వచ్చినప్పుడే నా రియాక్షన్ నేను మళ్ళీ వెనకాలకి వెళ్ళి చూసుకున్నాను. ఎందుకంటే ఐ వాజ్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఇట్. అంటే వెన్ దే ఆర్ రివీలింగ్ Until Dawn 2, it kind of had the similar tropes. You know, that's a story. There are friends. They went there for the vacation. They are enjoying, and there are relationships. They are making out. Tarvata, you know, it's almost like I figured it out. Like this is kind of an Until Dawn game, but I didn't expect that to be Until Dawn 2 sequel. No, I didn't. సమ్మర్ గేమ్ ఫెస్ట్ అంటే బ్రో ఏం లేదు. ఇప్పుడు మనకి స్టేట్ ఆఫ్ ప్లే ఉంది కదా, ఎట్లయితే మనకు సోనీ డెవలప్ చేసిన గేమ్స్ ఆర్ సోనీ ఈవెంట్లో మనకి ఫీచర్ అయ్యే గేమ్స్ ఉంటాయి కదా, అవి కాకుండా మనకి వేరే థర్డ్ పార్టీ డెవలపర్స్ ఉంటారు కదా, సో వాళ్ళని అందరు కలిసి ఒక ఈవెంట్ లాగా అనుకోండి అంతే. నథింగ్ లైక్ గేమ్స్ రివీల్ చేస్తారు అంతే. కంటెంట్ క్రియేషన్ అంటే ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది. ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్. ఐఎమ్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ కంటెంట్ క్రియేషన్. యా బట్ అదే కంటెంట్ క్రియేషన్ ఈస్ గుడ్, బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వెన్ యూర్ ఇన్ దిస్ గేమింగ్ స్పేస్ it will be difficult to manage both, like creating content and playing games. You have to give so much amount of time, which I love. It's not like I don't, but sometimes, you know, time doesn't permit everything. Things don't permit. అండ్ ఇంకా కార్డ్ ఈజ్ డైడా. కార్డ్ డైడ్ ఏం కాదు, వాళ్ళు కరెక్ట్గా తీసుకొస్తే డెఫినెట్లీ హిట్ అవుతుంది. అంటే నో ఎక్స్క్యూజెస్, జస్ట్ ఫుట్బాల్ ప్లే గోల్స్ ఫర్ ఫ్రీ అవైలబుల్ నౌ. పర్చేస్ అవైలబుల్. ఏంది గోల్సా? ఇది ఫ్రీ ఏమంట భయ్యో. రిలీజ్ డేట్ ఎప్పుడు అయింది? 6/4/26. ఓకే. ఉంది అండ్ ఎపిక్ గేమ్స్. సో ఏ గేమ్ అది? జస్ట్ ఫుట్బాల్. లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నా.
God will come back stronger, yeah. Only they have to go to the roots. I think Thor will appear in God of War Love, yeah. He will definitely. Definitely. There are so many chances. And Inka, we don't know what's happening with Thread. Thread last వెళ్ళిపోతుంది కదా హ్యామర్ తీసుకొని. So we don't know what's happening with her. చూద్దాం. There are so many things we can explore now. అండ్ ఇంకోటి నాకు ఏమనిపించింది అని చాలామంది లైక్ 2-3 పీపుల్ చెప్పింది దాన్ని బట్టి మాస్క్ ఉంటుంది కదా. మా మాస్క్ ఒక ఫిలమెంట్ అనేది ఫే హ్యాండ్లో ఉంది అంటే దట్ మీన్స్ షీ డిడ్ సంథింగ్ విత్ ద మాస్క్. సో నా థియరీ ఏంటి అంటే ఇంకా ఇద్దరు కూడా చెప్పారు, బట్ వీఆర్ ఆన్ ద సేమ్ పేజ్. మనం గాడ్ ఆఫ్ వార్ రాగ్నరాక్లో మాస్క్ పీసెస్ అనేవి ఓన్లీ మనకు నార్త్స్లోనే దొరికినాయి. ఇట్స్ నాట్ లైక్ మనకి ఎక్కడో ఒకటి ఈజిప్ట్లో ఒక మాస్క్ పీస్ ఈజిప్ట్లో, ఇంకో మాస్క్ పీస్ గ్రీక్లో లేదు కదా. దొరికిన 2 మాస్క్ పీసెస్ మనకి నార్త్ వరల్డ్లోనే దొరికినాయి. ఒకటేమో ముస్పెల్హైమ్ ఫైర్ రెలమ్, ఇంకోటేమో ఐస్ రెలమ్ నీఫిల్హైమ్. ఓకే, అయితే నా థియరీ ఏంటంటే ఆ మాస్క్ ఇరిచింది ఎవరో కాదు. ఆ మాస్క్ గురించి తెలిసే అది డేంజరస్ అని తెలిసే ఫేనే దాన్ని ఇరిచేస్తుంది. ఆ ఇరిచినప్పుడు ఆ చేతిలో అది గుచ్చుకుంటుంది. సో ఒక్కొక్క రెలంలో పెట్టేస్తుంది. ఒకటేమో నీఫిల్హైమ్లో పెడుతుంది, ఇంకోటి ముస్పెల్హైమ్లో తను పెడుతుంది. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ యూ థింక్ అబౌట్ ఇట్, ముస్పెల్హైమ్లో వీ హ్యావ్ ఫైర్ జాయింట్. ఓకే, వాడేవాడు వాని పేరు సర్టర్ ఫైర్ జాయింట్. అండ్ నీఫిల్హైమ్లో వీ హ్యావ్ సర్టర్ వల్ల వైఫ్. ఓకే, తన పేరు ఏదో ఉంటుంది, ఐ రియలీ డోంట్ నో వైఫ్, ఐ మీన్ హిస్ వైఫ్ నేమ్. బోత్ ఆర్ జాయింట్స్. ఓకే, జాయింట్స్ ఉన్న రెలంలోనే తన మాస్క్ పీసెస్ని దాచిపెట్టింది. సో దట్ మీన్స్ ఇట్ మైట్ బీ ట్రూ, వీ డోంట్ నో. నో, దిస్ ఆల్ థీరీస్ కమ్ అవుట్. ఇట్ విల్ బీ ఇంట్రెస్టింగ్ టు సీ. Hi bro, welcome. What's up? Can you say Assassin's Creed Shadow in GeForce now or direct play? Assassin's Creed Shadows, I think it is. Let's see. Wait. బ్రో మీరు లైవ్లో గేమింగ్ న్యూస్ చూపిస్తే మాకు వీడియో అప్లోడ్ చేసాక మజా రాదు. ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్, బట్ ఇప్పుడు అసాసిన్స్ క్రీడ్ ఏదన్నారు బ్రో? షాడోస్ కదా? యా ఉంది బ్రో, అసాసిన్స్ క్రీడ్ షాడోస్ ఉంది, యూ కెన్ ప్లే. హర్ష అన్న కష్టం ఎవరికి రావద్దు నిజంగా బ్రో, నాలాగా ప్యాషన్ ఉండడానికి మాత్రం అస్సలు రావద్దు. హే ఫయాజ్, హాయ్ బ్రో, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. వాట్స్ మ్యాన్? పెద్ద చూసిన బ్రో, నచ్చలేదు నాకు. బ్రో గాడ్ ఆఫ్ వార్ రాగ్నరాక్ స్టోరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన వీడియో నాకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. నేను ప్లే చేసిన తర్వాత స్టోరీలో డౌట్స్ ఉంటే మీ వీడియో చూస్తున్నా, బై దెన్ స్టోరీ ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యాన్ రైతాజా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇది 2018 బ్రో, గ్రీకా రాగ్నరాక్ అంటారు కదా, గాట్ యూ. ఓకే, గాడ్ ఆఫ్ వార్ రాగ్నరాక్. వాట్ డు థింక్ హూ ద బ్లోర్ హార్న్? ఇట్ విల్ బీ ఫే, అబ్సల్యూట్లీ. ఏం వాట్సాప్ ఏమో అంట, ఊళ్ళోరిన్ మీద మోజు పడ్డా ఏంటో అసలు. డబ్ల్యూఎస్1 అన్న ఇప్పుడు మళ్ళీ ఊళ్ళోరినా కొనేసే బ్రో, ఏం కాదు. వై సో మచ్ బ్యాక్లాష్ ఆన్ లాఫే? ఐ థింక్ పీపుల్ జస్ట్ కాంట్ ఎంజాయ్ సమ్ థింగ్స్ మ్యాన్. లైక్ సి, ఇప్పుడు నేను కూడా గాడ్ ఆఫ్ వార్ ఫ్యానే. ఒకవేళ గాడ్ ఆఫ్ వార్ గేమ్లో క్రియేటర్స్ లేకపోతే ఐ ఆల్సో ఫీల్ బ్యాడ్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ సిరీస్ ఎడ్డిపోయినా ఉండదు. ఐ ఆల్సో ఫీల్ బ్యాడ్. కానీ ఫ్రమ్ వాట్ దే షోడ్, దట్ ఈస్ వెరీ ప్రామిసింగ్, రైట్? ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఇట్స్ వెరీ అన్ఇన్స్పైర్డ్ అట్లేం లేదు. అండ్ ఫే స్టోరీ ఈజ్ సంథింగ్ విచ్, ఒకవేళ మీరు గాడ్ ఆఫ్ వార్ 2018 అండ్ గాడ్ ఆఫ్ వార్ రాగ్నరాక్ కార్డ్ ఉంటే యూ డెఫినెట్లీ వాంట్ టు నో వాట్స్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెనింగ్ విత్ ఫే కదా. ఇట్స్ నాట్ లైక్ తను చాలా అన్ఇంట్రెస్టింగ్ క్యారెక్టర్ అట్లేం లేదు. గాడ్ ఆఫ్ వార్ 2018 గేమ్ మొత్తం నడిచిందే తన పైన కదా. తను ఎక్కడికైతే వెళ్ళాలనుకుందా మనం అక్కడికి వెళ్ళినాం, తను ఏం చెప్పాలనుకుందా మనం అదే చూసినాం. సో వై ఈజ్ ఆల్ దిస్? తెలియాలంటే వీ నీడ్ టు ప్లే అస్ లాఫే, ఆర్ అట్లీస్ట్ తన పిఓవి నుంచో ఏమవుతుందో తెలియాలి కదా. సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ ద కాంబాట్ లుక్స్ అబ్సల్యూట్లీ ఫ్యాంటాస్టిక్. నేను చెప్తున్నా కదా, ఒకవేళ వాళ్ళు కాంబాట్ని కరెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే క్రేటోస్ కాంబాట్ కంటే తన కాంబాట్ క్రేజీ ఉంటుంది నార్స్ గేమ్స్లో. ఐ మీన్ గాడ్ ఆఫ్ వార్ లాఫే ఎలా అంటున్నాం, క్రేటోస్ క్యారెక్టర్ కాంబాట్ కంటే లాఫే కాంబాట్ క్రేజీ ఉంటుంది 100%. దిస్ మైట్ బి కాంట్రవర్షియల్, బట్ దట్ ఈస్ ట్రూ. ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ ద జంప్ బటన్ బ్యాక్, కాంబోస్ క్రేజీ ఉన్నాయి. అది ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నప్పుడు ఐ థింక్ మోర్ పీపుల్ కుడెంట్ డైజెస్ట్, బికాస్ గాడ్ ఆఫ్ వార్ గేమ్లో ఒక ఫీమేల్ క్యారెక్టర్ ఏంది అనే పాయింట్లో చాలామంది చూసినట్టున్నారు. బట్ ఐ థింక్ ద కాంబాట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ రాక్ సాలిడ్. ఐ థింక్ క్రేజీ ఉంటుంది. లైక్ ఇట్స్ గోనా బి క్రేజీ, లైక్ యూ కెన్ సీ ఇట్ ఆన్ మై ఫేస్. ఐఎమ్ రియలీ ఎక్సైటెడ్. నౌ NVIDIA నాట్ సెండింగ్ లింక్, చెక్ బ్లాక్ మిత్ వుకాంగ్ కూడా ఉంది.
బ్లాక్ మెత్ తూ అనుకోండి బ్రో. ఏ హరీష్ హాయ్ బ్రో, సాయిటమా నమస్తే వెల్కమ్ టు ద స్ట్రీమ్. ఒక డౌట్, ఐఎమ్ హ్యావింగ్ 3054 GB, కెన్ ఐ ప్లే రెసిడెంట్ ఈవిల్ 9 ఆన్ మై రిగ్? కష్టమే బ్రో, బట్ యూ హ్యావ్ టు ప్లే ఇట్ ఆన్ లో సెట్టింగ్స్. అంటే 2 WS1 వూలన్ హిట్టే కదా అని. యా WS1 మీరు తీసుకోవాల్సింది యాక్చువల్గా. అంటే ఇప్పుడు 3 గేమ్స్ ఉన్నాయి, WS1 ఉంది, వూలన్ ఉంది, అండ్ అసాసిన్స్ క్రీడ్ 4 బ్లాక్ ఫ్లాగ్ కూడా ఉంది. 3050 ల్యాప్టాప్ GPU కొంచెం కష్టమే బ్రో, బట్ యా యూ కెన్ ట్రై. సో ట్రై చేయండి. I saw a video where God of War original creator hating God of War. I mean, see, I have immense respect for David Jaffe for what he did. For instance, like God of War 1 is still my favorite game of all time. You guys know. There is no shame in admitting it. Even God of War 2 is fantastic. God of War 3 is absolutely mind-boggling. But God of War 1 is still my favorite game of all time. For a fact, it always remains by my side. Okay? It's his work. It's God of War creator's David Jaffe's work. But I can understand where he's getting into. He won't like these cinematic-esque games, just like us, because he's an old school gamer. So he kind of likes these Metroidvania games, which values players more. Not only Metroidvanias, but he basically loves games which has more gameplay in it. So yeah, I can get his points. I can understand him. But yeah, that's what it is. Like, we can't do anything. Even with the new games, like, some people hate it, some people love it, so it happens. Shadow's good one, yeah. 3 కొంటే ఇంట్లో నుంచి తరిమేస్తారు. 36లో వస్తుంది 36లో వస్తుంది, ఎందుకంటే దానికి మనకి 8 GB ర్యామ్ ఉంటుంది 3060కి, రైట్? సో యూ క్యాన్ ప్లేన్ ఇట్. అన్నీ వస్తాయి 36లో, మీకు అన్నీ వచ్చేస్తాయి, దాంట్లో ప్రాబ్లం ఉండదు. మీ ఇంటికి వచ్చేస్తే ఆర్ యూ రెడీ టు అడాప్ట్ మీ యాజ్ ఎ లిటిల్ గేమర్ బ్రో? ష్యూర్, రండి, యూ ఆర్ ఆల్వేస్ వెల్కమ్. So Cory Barlog is not the creator of God of War Greek games? No, Cory Barlog is not the creator of God of War Greek games. The creator of God of War games is David Jaffe. He is a creator of God of War 1. I mean, the whole franchise. Not the whole franchise, basically. The first game, he's the creator of it. So he was there with Santa Monica Studios, I believe, till God of War 3. So after that, he went on to do his own thing. Like what's that? Like, it's a game with the cars, you fight with it. I think it is, I don't know. It is called as David Jaffe Games. It is called as, I forgot the name of it. Fuck it. Sometimes I forget. Twisted Metal, yeah. Twisted Metal. తెలిసి ఉంటుంది మీకు, ట్విస్టెడ్ మెటల్ తెలిసి ఉంటుంది. అండ్ ద లాస్ట్ గేమ్ he directed was, I think, Drawn to Death, yeah. బట్ గాడ్ ఆఫ్ వార్ రాగ్నరాక్ మిమ్మల్ని ఎందుకు డిసప్పాయింట్ చేసింది? కెన్ ఐ నో ఇన్ డీటెయిల్? యా, నేను డీటెయిల్గా చెప్తూ ఒక వీడియో చేసా బ్రో, రవితేజ బ్రో. దాంట్లో ప్రతి ఒక్కటి ఉంది. ఒకసారి వీడియో చూడండి. లింక్ కావాలంటే ఇప్పుడు పంపిస్తాను మీకు, బట్ ఛానల్లో ఉంటుంది, మీకు దొరికేస్తుంది. Black Myth sequel, Black Myth Zonko is coming now. Black Myth sequel will also come, but it will take some time. Like, you can expect it at 2032. Black Myth sequel. Ace Unity disappointed. Ace Unity is actually, I loved it. I loved Ace Unity. Then why Cory Barlog gets more credits and hype than the original creator? The reason Cory Barlog gets more hype is because he literally made God of War 2 one of the best games. Okay, it is fantastic from start to finish, mind-boggling game. Okay, and he again reinvented the franchise in 2016. I mean 2018 basically, but the game development started in 2014. You can take it like that. Okay, so he came back to Santa Monica Studios. He worked on Tomb Raider games. Okay, Square Enix lo panjesi he came back. I think Crystal Dynamics lo panjesi he came back. After coming back, he worked on God of War 2018. Now, God of War was at its lowest point. God of War Ascension అయిపోయిన తర్వాత people are not actually liking God of War games anymore because all of them have the same style, and God of War Ascensionలో కొంచెం స్టోరీ కూడా అటు ఇటే పెట్టారు.
So God of War Ascension had its problems, but that's still a fantastic game, no doubt in it. But God of War was all-time low in its life phase, okay? But Cory Barlog came in, he took a bold decision, let's make God of War 2018. He changed literally everything. The way a God of War story is told, the way the game plays, the way players used to feel a God of War game, that changed completely. He changed it completely. So that's a very risky move, and it paid off really well, right? It went on to become the game of the year. So yeah, that is why Cory Barlog gets more credits, and I think the way he tells his story as well, many people love it. Even I love it. He has his subtle references here and there. So yeah, seems like he has some grudges. I don't think so. He's mostly, uh, even if he hates to admit, like I think he's still in love with Kratos, right? Uh, I think he just doesn't like the new direction where Kratos is going, the new God of War games going. Gaming characters were Northern Morgan 2, Ghost 3, Kratos. Nice. For me, it's Kratos first. Isn't the lady who acted in Karen? Yes. She's the Lofe. Yep. Original creator made old God of War games, but Corey debuted in the modern God of War era. No. Corey made God of War 2 first. He's the creator of God of War 2. He's the director of God of War 2. He had immense pressure to meet the level of God of War 1, and he exceeded in every possible way. Even though I feel like from a narrative point of view, God of War 1 is still better because it has the emotions and stuff. God of War 2 is just like taking everything, putting steroids into Kratos, and he's just going away. Like he's just on a rampage, right? 2032 అంటే మనకి పార్ట్నర్ ఉంటారు అన్న అప్పటి నుంచి గేమింగ్ కష్టమే. నువ్వు చాలా ఆలోచిస్తున్నావు బ్రో. 6 years కదా. చూద్దాం. Yo, welcome to the stream. Yo, what's up, yo? How are you, yo? I thought today is Friday. Yeah, I thought the same. Many people will come and say that, bro, today is not Friday. Why are you in streaming? How are you, man? Charwaka, what's up? You had any hopes on God of War during its first phase? Or you had hope once Cory Barlog got back and worked on God of War 2018? During God of War first phase, I was like, I was not aware of God of War Ascension at all. I played God of War 2000, God of War 2 first in 2011, right? So by then God of War 3 already came out, and because we didn't have internet freely available that time, by freely I mean like it is available everywhere now, right? You have to pay, of course, but it is available everywhere. So the availability was not this free back then, right? So I really didn't knew that God of War is even a game. So God of War 2 was my first game in 2011, and by the time I played God of War 3, even God of War Ascension got out, right? And people had their opinions on it. I really didn't even knew that God of War Ascension existed, right? So after slowly I got to know that there is a game called God of War Ascension as well, and that is how I got to know about it. So yeah, I think the worst phase, by the time I got to know God of War Ascension completely, like people actually hate this game. God of War 2018 already started its development. Cory Barlog came back to Santa Monica Studios. He started working on God of War 2018, and yeah, it happened. Like but God of War 2018 is the first game me as a fan witnessing it in an E3. That was magical, man. Trust me. Title మార్చలేదా వీడియోది? టైటిల్ ఏముంది బ్రో? ఓ నో, టైటిల్ మార్చలేదు కదా. షిట్. ఓ నో, అందుకే gaming news and discussions. Save. మాకు రోజు సండేనే బ్రోస్. Faye looked like Sophie Turner. Prove me wrong. No, she didn't. Come on. You cannot say that. Chat delay, yes.
రెగ్యులర్ డిలే లైక్ 8 సెకండ్స్ డిలే. టెకెన్ 8 మీద నీ ఒపీనియన్ ఏంటి బ్రో? నేను టెకెన్ గేమ్స్ అంత ఎక్కువ ఆడట్లేదు బ్రో. టెకెన్ నేను నిజం చెప్పాలంటే నేను టెకెన్ గేమ్స్లో ఎక్కువ ఆడిందంటే టెకెన్ 3. అది కూడా మనకు PS1 ఎమ్యులేటర్లో అప్పుడు రన్ అయ్యేది పీసీలో. బట్ దట్స్ ఇట్. దాని తర్వాత నేను టెకెన్ గేమ్స్ ఎక్కువ ఆడలేదు. వాట్ వాస్ ద ఫీలింగ్ వెన్ యూ కంప్లీట్ గాడ్ ఆఫ్ వార్ 2018 బికాస్ దట్స్ ద ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్లేయింగ్ యాజ్ అడల్ట్? యా షూర్. That's true. That's true as well. I mean, that's my first game. After becoming a fan, like seeing all those changes, I was very skeptical. Like, what are they even doing, right? Um, by the end of the game, I was completely blown away by it because wherever you go, you have something to do in the game, right? It's a first open world God of War game. Open world in the sense of semi-open world, not completely open world. The way the game connects from start to end, I loved it. And there are so many mysteries as well, like even now, like we will find all those mysteries in the law of a game, right? So they're kind of carrying all these stuff to the future. So I loved it, man. I absolutely loved it. The emotions worked, and I had this constant fear that they would kill Kratos. But watching all the interviews from the developers like Cory Barlog himself say that Kratos cannot die. He has to bear the ashes of his family forever, and he has to just roam on this earth. So that, you know, that constant tension, like what if they kill Kratos in Ragnarok? What if they kill Kratos in the middle, right? Because the new games 2018 and Ragnarok, they talk about death a lot. So I had my own tensions, and yeah, that game was very engaging. Combat as well, it was fantastic. I enjoyed exploring each little area. There is always something for you in the game. Why didn't you like Peddi Anna? నాకు నచ్చలేదు బ్రో పెద్ది. To be honest, there was so much potential, but it got wasted. I didn't like it. The game which made me stood up from chair was Detroit Become Human. So badly I want to see it will happen. What do you think? I think it will happen. Yeah, that will be a successful venture for them. I mean, profitable venture. That will happen for sure. Lofty has some similar looks to Giorgio Meloni when young. Giorgio Meloni, who is she? God of War. Hi bro, welcome to the stream. We are discussing about you. నీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. I don't like God of War. Why are you loving it so much? Aditi bro, which God of War game you're talking about? Like you don't like? I mean, it's fine if you don't like it. That is completely fine. But which games you're talking about? Old games or new games? That's how people are. They create something new and amazing, fall in love with it, and then become resistant to any changes. David Jaffe seems like that. Yeah, I think he would definitely love the Metroidvania game. He even said that, like, I usually follow him whenever God of War thing comes up. So normally I don't know what's up with him, but whenever these God of War things come up, I usually follow him. I want to see his reactions as well because he's the creator, right? So from his POV, like what he thinks, even I have that nerve. It always teaches me like what David Jaffe is thinking about the game. But from what I see, David Jaffe definitely loves a Metroidvania God of War game, and Sony fucked it up. So side content was also better in God of War 20, especially the Valkyrie fights. Yeah. I mean, not only Valkyrie fights, they were pretty good, pretty challenging. At the same time, every area, like you go there, you get a puzzle, you solve it, you get a chest, or you because you spend some time there thinking to solve something, spending your valuable time, you're getting endurance something. Like it might be an armor set, it might be something else which you can use in your gameplay, right? So I loved it. Why don't you play PUBG PC in recent times? Why don't you play PUBG PC in recent times? Yeah, the Chaitanya bro, I want to play it, but right now the priorities have changed and I don't have my old friends playing the game, so it feels sad, but I have to let go. Rayman is back. Yeah. God of War 2 is my first game. Same bro, Ritik. God of War 2 is my first game as well, back in 2011. Back in 2011, God of War 2 was my first game as well. So what's happening on Twitter, bro? Hey, the games are already getting revealed. What the fuck? Don't fret, Animilo. The Pines. Bro, when will I cover all this, bro?
ఇవన్నీ కవర్ చేయాలంటే నేను ఇంకా అస్సాం ట్రైన్ ఎక్కాలి, లేకపోతే ఆఫీస్కి లీవ్ పెట్టాలి. షార్క్ డెంటిస్ట్, ఆల్కెస్ట్, ఒరే సింగింగ్ సిటీ 2 ఉంది, ఎక్సైడస్ ఎక్స్టెండ్ గేమ్ ప్లే వస్తుంది, రాలేదు ఇంకా. కేర్న్, ఓ మై గాడ్. One thing I have to admit, like, I won't be able to cover all things. Like, it's pretty impossible to cover all the things that are coming in. I'll be only able to cover the games which I think are impressive, right? It will be impossible for me. Breaking: Indian Simulator just got announced for PS5, most realistic survival game ever made. What do you mean? Indian Simulator life in India. Wait, is this a troll? What the fuck? It's made with AI, of course. Old friends, yeah, I mean, by old friends I mean the teammates, like the restaurant stuff. Bro, you never spoke about Valhalla mode in God of War Ragnarok. Didn't I speak about that? What? I made a whole ass video on that, bro. I love it so much. Scared to ask, can I play Lawfare without playing the other God of War games? Because hello, Deborah and Wolf, the game looks gorgeous. You can play God of War Lawfare without having played the previous installments. However, background in the previous games will greatly enhance your experience. Wait, background in the previous game. What background these guys are talking about? Like the Greek games? Background in the previous games. So I don't think they are referring Greek here. They are definitely referring the 2018 and Ragnarok. But I got a little excited there, like previous games. My bad. What do you think of deviating from Kratos to Faye? Yeah, I'm completely okay with the change because the gameplay looks amazing, and Faye is a character which is interesting as well because she has so many plans in 2018 and Ragnarok, spread through all of the games, right? I think it will be pretty interesting. I'm 100% okay with it. I'm not disappointed. GT6 year వస్తుందని pre-orders ఆగస్ట్ కల్లా ఓపెన్ అవుతాయి బ్రో, అవుతాయి. యూ చెక్ ద గేమ్ ఫేట్ కీపర్. ఐ నో ఫేట్ కీపర్, ఎస్, అది ఆల్రెడీ కవర్ చేసిన మన ఛానల్లో. హర్షణ, నేను ఇంకా ప్రీతం అన్న కొలాబరేషన్ వీడియో ఎప్పుడు చేస్తాను చెప్పు. చేద్దాం బ్రో, చేద్దాం, విల్ డూ. కనెక్ట్ అవ్వాలి బ్రోతో, కనెక్ట్ అయిన తర్వాత విల్ వెయిటింగ్ ఫ్రమ్ సో లాంగ్ హర్షణ. యా, అది పెద్ద మ్యాటర్ కూడా కాదు, చేయడం చేసేయచ్చు, కాకపోతే టైం కుదరట్లేదు అంతే. ఈ చెక్ ద గేమ్ ఫేట్ కీపర్ చూసినా బ్రో, ట్రోల్ అదే ఏ వీడియో అది. Need advice: if you take a break, disconnect from stuff and make a comeback, will I be a better version of myself than I was? Yeah, you will definitely be. Like, it depends on where are you. It's not like you're disconnecting yourself from everything, but staying in the same place won't do much. Go out, eat some food, meet people, do some jingalala and come back. You'll feel better. Absolutely better. నీకు డ్రీమ్ గేమ్ ఉందని చెప్పావు కదా, వరల్డ్ బిల్డింగ్, క్యారెక్టర్ డిజైన్, విజువల్ ఆర్ట్, నీ మైండ్లో విజువలైజ్ చేసుకున్నావా? యా, చేసుకున్నా బ్రో, బట్ దాంట్లో ఉండే గేమ్ ప్లే మెకానిక్స్ ఐ స్టిల్ డెంట్ విజువలైజ్. హాయ్ బ్రో, డబ్ల్యూఎస్ ఫస్ట్ లైట్ కంప్లీట్ చేశారా? హౌ వాజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు బ్రో, ఇంకా నేను కాడలేదు, అది కొన్నా కానీ ఇంకా కాడలేదు, స్టార్ట్ చేస్తా. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి గేమింగ్ ఈవెంట్స్ ఉంటాయని జూన్ 8th వరకు ఉంటాయి. సో ఆ జూన్ 8th 12th వరకు నాకు తెలిసి నాకు వీడియో చేయడానికి సరిపోతుంది. దాని తర్వాత స్టార్ట్ చేస్తాను ఇంకా, ఎందుకంటే అప్పుడు నాకు ఆడడానికి కూడా టైం ఉండదు. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు కూడా ఇంకా స్క్రిప్ట్ రాయాలి, స్ట్రీమ్ చేయకుండా నేను డైరెక్ట్ ఆఫ్లైన్లో రాసుకుని అంటే ఇప్పటికి సగం స్క్రిప్ట్ అయిపోయేది కూడా. బట్ ఇట్స్ ఫైన్, లైక్ మీతో మాట్లాడుకుంటున్నా, ఇట్ విల్ బీ ఇంట్రెస్టింగ్. వుడ్ యూ హ్యావ్ paid DLC for Valhalla if it's 15 or 20 DLC, but Santa Monica is so generous they offered it free DLC roguelite mode? Yeah, I would absolutely pay $20 for it. Fantastic. అంటే అంత అర్థమైంది. జింగలలా అంటే కొంచెం డ్యాన్స్ వేసి అలా అందరినీ కలిసి రావడం అంటున్నా, ఇంకేదో అనుకోకు. ఇంగ్లీష్ యాక్సెంట్ ఏంటన్నా సావ కొడుతున్నావు, నాకు ఇంగ్లీష్ అంతంత వచ్చారు, ఏదో మాట్లాడుతున్నా అంతే. ఇంగ్లీష్ యాక్సెంట్ కుమ్మేస్తున్నావు హర్షన్, అంతేం రాదు బ్రో, ఏదో
Amazon Game Studios issues statement on the Bond games. Amazon MGM holds the rights to any future James Bond video games, but it's still too early to discuss future products, Amazon spokesperson told. అదే ఇంకా వీళ్ళు పబ్లిష్ చేస్తారు, డెవలప్మెంట్ నాకు తెలిసి వేరే వాళ్ళతో చేయించుకుంటారు అంతే, లేకపోతే వీళ్ళే ఇస్తారేమో ఏముంది. బట్ వీళ్ళు కరెక్ట్ చేస్తే మరి. ఇన్ఫోసిస్ డైడ్ ఫర్ బాయ్స్ అర్థం కాలేదు బ్రో. ఏంవి ఇన్ఫోసిస్ దయ ఏం కాదు. నో, నేను ఇన్ఫోసిస్లో ఇప్పుడు 2022లో జాయిన్ అయినా. లైక్ ఐఎమ్ స్పీకింగ్ ద సేమ్ వే ఫ్రమ్ లైక్ 2018లో మనది యాక్సెంట్ కొంచెం మరీ వైల్డ్ ఉండలే, ఇప్పుడు కొంచెం తగ్గిన, కొంచెం మెల్ల మాట్లాడుతున్నా. కోయిటెంకో ఎర్లీ సమ్మర్ సేల్ ఆన్ స్టీమ్ అంట, చూద్దాం దీంట్లో ఏం గేమ్స్ ఉన్నాయి. అదే నింజా గార్డెన్ 4, నింజా గార్డెన్ సిరీస్, ఫెయిల్ ఫ్రేమ్, వూలాంగ్ ఫైల్ అండ్ డైనస్టీ, రేజ్ ఆఫ్ రోనిన్, నింజా గార్డెన్ బ్లాక్. ఈ గేమ్ సూపర్ ఉంటుంది, నింజా గార్డెన్ బ్లాక్ సూపర్ ఉంటుంది, ఆడాలి ప్రతి ఒక్కరు. విజువల్లీ బాగుంటుంది, గేమ్ ప్లే కూడా బాగుంటుంది, క్రేజీ. రీమేక్ అది కాకపోతే నింజా గార్డెన్ బ్లాక్ అనేది. అండ్ నియో 3 4900 నుంచి 3479. వీళ్ళు ప్రైస్ పెట్టడమే 5000 పెడతారు, దానిపైన డిస్కౌంట్ అంటారు. యాక్చువల్గా గేమ్ రిలీజ్ కావాల్సింది ఆ ప్రైస్కి. ఏం చెప్తాం బ్రో, ఇంకా రీజనల్ ప్రైసింగ్ లేనే లేదు. 5000 అంటే ఎట్లా కొంటాం బ్రో చెప్పండి. నేను బై 2 చేసుకొని కొంటాం, మా ఫ్రెండ్ నేను చాట్లో ఉన్నాడు కదా సోలబుల్స్ ఫైన్, ఇద్దరం బై 2 చేసుకొని కొంటాం. మాకే అసలు ఎక్కువ అనిపిస్తుంది. 1999 బ్రో. నేను 3000. స్టీమ్ ఐడి ప్లీజ్, ఇట్స్ హర్ష క్రేడోస్, HRSHAKRATOS. సెప్టెంబర్ టు అక్టోబర్ అంటున్నా ప్యాక్డ్ విత్ బ్యాంగర్స్. నేను చెప్తున్నాను సెప్టెంబర్ టు అక్టోబర్ నేను మీకు కనపడను, నేను వీడియోలు కూడా చేయను. సెప్టెంబర్ టు అక్టోబర్ డైరెక్ట్ నవంబర్ దిగుతా GTA 6తో. ప్రెషర్ బ్రో ఎట్లుంటుంది తెలుసా, అలా గేమ్లు ఆడాలా, ఇక్కడ వీడియోలు చేయాలా, ఏం చేయాలి. డూ యూ థింక్ దీస్ యాంటీ వోక్ పీపుల్ ఆర్ బికమింగ్ సో అనాయింగ్? లైక్ బ్రో స్పిన్ ఆఫ్ గేమ్ అని చెప్పినా కూడా క్రేడోస్ లేడు, ఉమెన్ క్యారెక్టర్ కింద వోక్ అన్నారు ఎందుకు? నో మ్యాన్, యా దే ఆర్ కైండ్ ఆఫ్ బికమింగ్ వెరీ aggressive at this point, but I think let the game do the talking. I'll say that people who actually bashed Pay Game will absolutely feel accolades coming onto their feet. Like they are gonna be shocked. But నాకు PS5 Slim Disc version horizontal cooling stand కావాలి బ్రో, కానీ అమెజాన్లో అన్ని వర్టికల్ స్టాండ్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. I want to avoid liquid metal leak. That's why I want horizontal cooling stands. Suggest. I have no idea on that, bro. Like you want to delete చేస్తున్నావా? ఆ 5000 బాధే నాకన్నా 5500 ఫిజికల్ డిస్ట్రిబ్యూట్. ఐ కంప్లీట్లీ గెట్ యూ బ్రో, 3 ఐ కంప్లీట్లీ గెట్ యూ. ఈవెన్ మాకు కూడా ఇప్పుడు 5500 అంటే ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఎ స్మాల్ అమౌంట్ కదా, ఇట్స్ అ బిగ్ అమౌంట్ ఫర్ ష్యూర్. NVIDIA ది డెవిల్ మేకర్ నెట్ఫ్లిక్స్ సిరీస్ రివ్యూడ్ ఫర్ 3rd and final season. ఓకే, డెవిల్ మేకర్ అయితే సీజన్ 3 అంట. మరి ఎవరైనా చూసి ఉంటే చెప్పండి, వెబ్ సిరీస్. నేనైతే చూడలేదు భయ్యా, నాకు గాడ్ ఆఫ్ వార్ చూసినప్పటి నుంచి ఇంట్రెస్ట్ పోయింది, చంపేశారు నన్ను. ఇది పేస్ట్ కాదు ఏందయ్యా. ఓకన్ వాళ్ళు గేమ్ని ముందాడతారు. మీరు కనీసం డిజిటల్గా ఉంటారన్నా 2500 per head అవుద్ది. అవును. హే ప్లాస్మా, వెల్కమ్ బ్రో. గుడ్ మ్యాన్, వాట్ అబౌట్ యూ? విచ్ గేమ్స్ యూఆర్ ప్లేయింగ్? బట్ విల్ యూ బై Wolverine ప్రీ ఆర్డర్? యా, వీ విల్ డూ ఇట్. ఐ మీన్ ఈ గేమ్స్ కంపల్సరీ కొనాల్సిందే బ్రో, తప్పదు. Wolverine, గాడ్ ఆఫ్ వార్ అంటే సరే అది నెక్స్ట్ ఇయర్ వస్తుంది, కానీ క్యాండిల్ అమ్మంట ఇట్స్ ఫ్రీ. ఇట్ వాస్ ఫ్రీ, ఐ థింక్ అయిపోయి ఉంటుంది దాని టైమ్. వెయిట్, హూ? సూపర్ మ్యాసివ్ గేమ్స్ కదా ఫస్ట్ అంటిల్ డౌన్ చేసింది? ఐమ్ ప్రెటీ షూర్ ఇట్స్ సూపర్ మ్యాసివ్ గేమ్స్.
ఓకే. ఓకే. బెలిస్టిక్ మూన్ ఈస్ ద డెవలపరా? బెలిస్టిక్ మూన్ ఈస్ ద డెవలపర్ బట్ ఇట్స్ అంటిల్ డౌన్ రీమేక్ అనుకుంటా ఇది. రిలీజ్ డేట్ ఎప్పుడు? 2024. ఇట్స్ ఒరిజినల్ గేమ్. ఓకే. బెలిస్టిక్ మూన్. అవును. ఆ గాడ్ ఆఫ్ వార్ సిరీస్ మూమెంట్ ఎంతన్నా రీషూట్ ఏమైనా చేస్తారా? ప్లీజ్ రిలీజ్ అవుద్ది అయినా రిలీజ్ అవుతుంది, అవ్వకుండా ఏముండదు. బట్ లైట్ భయ్యా, అవ్వని పని అది. ఏదో చిన్న హోప్ ఉండే సరే చేస్తారులే అని చెప్పి, బట్ కష్టమే. పిచ్చ లైట్. అది రిలీజ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ అదే చూసుకుంటూ బాధపడే కంటే ఇప్పుడు ఏం దాని గురించి మర్చిపోవడం బెటర్, అంతే కదా. ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. పిచ్చ లైట్. డబ్బేస్ ఉన్నాడు, ఆడలేదు ఇంకా, ఆడాలి. వెన్ విల్ గేమ్ లూట్ అనౌన్స్ ఇట్స్ లిస్టింగ్? ఏది వూల్వెరిన్ అంటున్నారా? టైం పడుతుంది, కొంచెం టైం పడుతుంది. అంటే గాడ్ ఆఫ్ ఈజిప్ట్ ఏమైంది? గాడ్ ఆఫ్ ఈజిప్ట్ ఇప్పుడు కొంచెం క్రేజీ ఉంది సిచ్యువేషన్. నేను రీసెంట్ ఒక వీడియో అప్లోడ్ చేసాను, అక్కడికి దాంట్లో వెళ్ళి చూడు, మొత్తం ఉంటుంది దాంట్లో. ఇప్పుడు మనకి ఎవ్రీ వెన్ అని చెప్పి ఒక ప్లేస్ ఉంది. ఓకే, దట్స్ అ వెరీ వియర్డ్ నేమ్. అసలు గాడ్ ఆఫ్ వార్ గేమ్కి అది సెట్ కాదు ఫస్ట్. దెర్ ఆర్ సమ్ థింగ్స్ అంటే, యా, లా ఆఫ్ ఎ గేమ్ ఈస్ గుడ్, బట్ దెర్ ఆర్ సమ్ థింగ్స్ ఇన్ ద గేమ్ విచ్ ఐ ఫీల్ లైక్ దే ఆర్ రియలీ వియర్డ్. లైక్ ఆ క్యూబ్ కానీ, ఆ రిబ్బన్స్, వాడుకున్న రిబ్బన్స్ కానీ, అండ్ ఏది మన ఈ ఎవ్రీ వెన్ అనే ప్లేస్ కానీ, ఐ మీన్ ద నేమింగ్ కన్వెన్షన్ అంటున్నా, రైట్? దే ఫీల్ వెరీ అవుట్ ఆఫ్ ద ప్లేస్. సో విల్ సీ. లాఫీ అండ్ ట్రైలజీ రీమేక్ వస్తే ఇంకా నువ్వు కనపడవేమోగా. నేను కనపడకుండా ఎక్కడ పోతావు అయ్యా, మీ దగ్గరేగా ఉండేది, ఇక్కడికి వచ్చినా కాడది. లాస్ట్ ఫైల్స్ ఇవన్నీ పెడదాం. లాస్ట్ ఫైల్స్ గేమ్ ఇది కూడా క్రేజ్ ఉంటుంది. అసలు ఒక డైనోసార్ సెట్టింగ్లో గేమ్లు తీయకపోవడం అనేది అది ఇట్స్ క్రిమినల్ కేసు వేయాలి అనిపిస్తుంది నాకు. భయ్యా ఇప్పుడు నాకు పడుద్ది భయ్యా రంగు ఇక్కడ. దగ్గరికి ఇప్పుడు 10 గేమ్స్ వస్తాయి. సో ఇంకా నేను చేస్తా అంటే మరీ డీటెయిల్ గేమ్ వెళ్ళకుండా పైన పైన చెప్పాలి ఇంకా, లేకపోతే ఏంది వస్తా నేను అన్నీ చెప్పలేక. లెగసీ ఆఫ్ ఇవన్నీ రాస్తాము. ఓకే, వార్ డాగ్స్ బ్లడ్ మెసేజ్ is absolutely fantastic. Ever since it was revealed, it has remained one of my top aspect games. Hope we'll get, yes, we'll get it. What's the next? ఇప్పుడు గాడ్ ఆఫ్ వార్ పీసీలో రిలీజ్ అవుతుంది అవ్వదు కదా, బికాజ్ ఇట్స్ ప్లే స్టేషన్ ఎక్స్క్లూజివ్. ఎస్, ఇట్ వాంట్ రిలీజ్. గాడ్ ఆఫ్ వార్ అనే కాదు, లైక్ నో అదర్ గేమ్ విల్ రిలీజ్ ఫ్రమ్ ప్లే స్టేషన్. Cube made it transform into someone else, I guess. It's very weird if it even transforms. That is not a very God of War thing, I'll say. Like, Mimir is fine, he's funny, he tells all these cute stories, and he's a very important character to understand the mythology of all the characters. I get it. They're trying something similar, like these guys talk. Now, I don't want them to go into this funny zone. You know what I mean? Like, yeah, the gameplay looks amazing, the stakes are high. You are having all these God of Wars. Your face literally against like two, or I don't know how many God of Wars are in the game. Like మన చూపించిన 2 villains కూడా దే ఆర్ గాడ్ ఆఫ్ వార్స్ ఇన్ దేర్ ఓన్ రీజన్. లైక్ మంగోలియన్ రీజన్లో ఐ థింక్ బెట్సే అనుకుంటాను పేరు, బెట్సీ గాడ్ ఆఫ్ వార్, బెక్సే. ఓకే, నెక్స్ట్ స్కీమెట్ ఏమో ఈజిప్షియన్ గాడెస్ ఆఫ్ వార్, రైట్? సో నాట్ ఈవెన్ క్రేటోస్ ఫాట్ విత్ 2 గాడ్ ఆఫ్ వార్స్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్. So face doing it. So the stakes are very high, very very high, and we don't know which gods are even present in that every when అనే ప్లేస్లో, రైట్? సో ఐ డోంట్ నో హౌ దే విల్ డీల్ విత్ ఇట్. ఇవన్నీ అవుతున్నప్పుడు వై ద కామికల్ థింగ్ అని, అంతే, నాదేం లేదు. దే ఆర్ మేకింగ్ ఎ చిల్ గేమ్, జస్ట్ ఏదో ఎక్స్ప్లోరింగ్ అదంతా ఉంటుంది అనుకుంటే ఏదో అనుకోవచ్చు. బట్ వెన్ ద స్టేక్స్ ఆర్ దిస్ హై, ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీ కామెడీ టు బీ ప్రజెంట్ ఇన్ ఇట్. ఐఎమ్ అగేన్స్ట్ కామెడీ ఆఫ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ కామెడీ. సో దట్స్ మై ఓన్లీ థింగ్. Writers of God of War Lawfare know about series from 2018 onwards. Do you think they will underplay Kratos? I don't think we'll even see Kratos in the game. There is no point of underplaying him. At the very first
plays, like, I don't think Kratos will be in the game. Even if he is, I think they will be the glimpses of 2018 game. That's it. Nothing more than that. Kratos looks change చేశాడు లా ఫైవ్లో తేడా అదే కదా డైటింగ్ చేస్తున్నాడు పాపం మనడు చూసారా నేను డైటింగ్ చేస్తాను అని చెప్పి తెలుసు క్రేటోస్ కూడా అసలు తను కూడా డైటింగ్ చేస్తున్నాడు మా ఇద్దరి మధ్య లవ్ అలాంటిది బ్రో Mongolian God of War and Egyptian God of War, not God of War. It was something else. No. Those two characters are God of Wars from their perspective. అంటే ఆ క్యారెక్టర్స్ బెత్సే అనేటోడు మంగోలియన్ గాడ్ ఆఫ్ వార్ దీంట్లో స్కిమెట్ అనేటమే ఈజిప్షియన్ గాడ్ ఆఫ్ వార్ ఐఎమ్ వెరీ సారీ ఫర్ ద నేమ్స్ తెలియడం కొంచెం కష్టం క్రియేటర్స్ ఫేస్ బాగాలేదు లోఫెల్ యా అవును కొంచెం వేడిగా ఉంది వై డు థింక్ ప్లేస్టేషన్ వోంట్ బ్యాక్ ట్రాక్ ఆన్ this abandoning this PC decision because of increasing budget of games and all? Why to lose some audience and millions of money? I think they're not getting the investment back. That's the only reason. Like, what can be the other reason? If the games are selling good, why will they abandon it? The games are not selling good. Like, at least maybe they're spending more on ports than what they're possibly practically getting back. So that's the only reason we can think of. Star Wars Zero Company? Yeah, this one, right? Who is creating Lucasfilms games? Bit Reactor. Oh, okay, this is అది టేబుల్ టాప్ ఉంటుంది కదా అది పైనుంచి ఉంటుంది ఏది మన ఏజ్ ఆఫ్ ఎంపైర్స్ ఉంటుంది కదా అట్లా ఐసోమెట్రిక్ వ్యూ గేమ్ బిట్ రియాక్టర్ ఇవన్నీ అప్పుడు కవర్ చేసాం మనం Konya, hi bro. Lawfare will be dead. Rhythm. Same, no jokes, only action I'm expecting from God of War Lawfare. Yeah, I understand why they're doing it, but I think it's very high time you come back to a serious God of War game where you set the stakes high, you set the action high. Like, just bring back the old scale back. We want it. We know how amazing a God of a story can be. That is good, all good. But come on, bring back the scale, bring back the story, the seriousness, the adventure. Bring it back. I want it. So Ante, now I'll see there is no more news. And Roop suggests that INT8 version of FSF Open will now support RDNF 3.5 based products with handhelds. Yeah, AMD ఏదో వచ్చింది న్యూస్ AMD చూద్దాం న్యూస్ ఏంటో. According to recent hardware Lux report, AMD currently has no plans to bring FSF 4.1 to RDNF 3.5 integrated GPUs. Okay. Affected GPUs are Radeon 890M, 880M, sorry 800 series లో ఉన్నాయి. Okay. This is not a big news, come on, like, it's fine. It's fine, we will not include it. Then include also అవసరం లేదు. But yeah, like అంతే అనుకుంటా. Suman, hi bro, welcome to the stream. What's one? Ragnarok is no joke next to Ascension. Ragnarok is joke next to Ascension. I don't think Ascension is a joke. Ascension has a very good gameplay mechanics. I think people don't like it because its story falters a bit. The main reason it feels like that because the characters which we see in Ascension, they don't get mentioned anywhere in God of War 1 or 2 or 3, right? So I think that's the problem which we had with Ascension. If in case they remake it, which I hope they do, I just want them, just imagine the kind of game Ascension becomes. That's a fantastic game. Mechanics చాలా బాగుంటుంది. I liked Ascension more than Ragnarok. I think I cannot say that, but yeah, I get what you're saying. నాకు కొన్ని aspects of Ascension I absolutely love.
combat is being one of them. But that said, God of War Ragnarok's combat is absolutely fantastic as well. Like, and emotions are high in Ragnarok compared to Ascension. But yeah, I think narrative wise, definitely God of War Ragnarok take the place. Ascension falters a bit more in that aspect. But yeah, other than that, the scale Ascension provides you on a PlayStation 3 is mind boggling. Like, it's అసలు అది PS3 గేమ్ అంటే నమ్మబుద్ధి కాదు ఫస్ట్ అసెన్షన్. ఐ మీన్ ఈవెన్ ద క్యారెక్టర్ డీటెయిల్, క్రియేటర్స్ క్యారెక్టర్ డీటెయిల్ కూడా ఇట్స్ క్రేజీ. లైట్ వెయింగ్ హాయ్ బ్రో, వెల్కమ్ టు ద స్ట్రీమ్. వాట్సాప్ మ్యాన్. గేమ్స్తో పాటు అలాగే పీసీ బిల్డ్ మీద ఎడ్యుకేట్ చేయవచ్చు కదా, దాని పార్ట్స్ అండ్ గ్రాఫిక్ కార్డ్స్ గురించి ఓవరాల్గా చేస్తా బ్రో. యాక్చువల్లీ అది క్రేగో ల్యాబ్స్ అని చెప్పి ఇంకో ఛానల్ ఉంది, క్రేగో ల్యాబ్స్, అది ఇంకా క్రియేట్ చేయలేదు, చేస్తా. దాంట్లో ప్రతి ఒక్కటి లైక్ ఎవ్రీథింగ్ రిలేటెడ్ టు హార్డ్వేర్. ఓకే, ఐ డోంట్ వాంట్ టు హార్డ్వేర్ని కూడా ఇదే ఛానల్లో పెట్టాలని నాకు లేదు, ఎందుకంటే క్లబ్ అయిపోతుంది, ఇట్ విల్ బీ వెరీ మెసీ, రైట్? సో కొత్త ఛానల్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో క్రేగో ల్యాబ్స్, దాని పేరు ల్యాబ్స్ అంటే తెలుసు కదా, లైక్ ఇట్లా టెస్ట్ ట్యూబ్స్ ఉంటాయి అవన్నీ. సో ఇట్స్ బేసికలీ లైక్ యూనో ఆల్ ద హార్డ్వేర్ రిలేటెడ్ స్టఫ్ విల్ డూ దట్. చేస్తాం, ఉంది ఇదే ఎప్పటి నుంచో ఉంది చేద్దామని చెప్పి. దివాకర్ హాయ్ బ్రో. అవును చెప్పండి బ్రో. నేను ఒకటి ఓన్ ఫీలింగ్, డోంట్ ఎనీబడి జడ్జ్ మీ, రైటో కదా చెప్పు చాలు. ఐఎమ్ డీప్లీ ఫ్రస్ట్రేటెడ్ అండ్ ఎగ్జాస్టెడ్ బై వాట్ ఐ సీ యాజ్ అ బ్రోకెన్ సొసైటీ. ఐ ఫీల్ దట్ the system relies on chasing foreign validations for jobs, while people waste time mocking others instead of helping them. I'm angry that so many have become addicted to gaming, doom scrolling, and superficial virtual habits, which ruins the true purposeful value of knowledge and programming. The chaotic environment has left me feeling completely burned out, isolated, and furious. I won't deny that. I won't deny that. You might be true. I'll agree with that. But I think you need to have control on yourself. I mean, I get your point, like, you know, people are doom even I am a victim of doom scrolling. Like, నేను ఎక్స్ క్లోజ్ చేస్తా, కొంచెం వర్క్ చేస్తా, మళ్ళీ ఎక్స్ ఓపెన్ చేస్తా. సో ఐఎమ్ అడిక్టెడ్ టు ఇట్. ఐ కంప్లీట్లీ అగ్రీ. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఐఎమ్ డినయింగ్, బట్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ is the only thing which you can do, nothing more than that. But yeah, whatever you said is true. I'll agree. And I think at some point you can even generalize it. There is nothing wrong with it. Guys, what do you think? 18 people are watching the stream. Like, Continua Bro said that. Chadwandi, like, can we generalize it? Like, I mean, of course, not everyone will be like that, but many of the people are facing it, right? Some people might like old God of War games, like the Metroidvania style, and some might like more graphical, cinematic, and magnum opus narrative style. It's completely on the taste and preference. Yeah, true. For me personally, I love old games, Greek games more. God of War Egypt తర్వాత ఇండియన్ గాడ్స్ ఉంటుందా విత్ క్రెడోస్ అండ్ నా డౌట్, బికాస్ ఇండియన్ మిథాలజీ విల్ రికగ్నైజ్ బై ద వరల్డ్ విత్ మహాభారత ఈవెంట్. నో, ఉండదు. అది మనం అనుకొని కూడా వేస్ట్ బరో, ఉండదు, ఎందుకంటే చాలా పెద్ద కాంట్రవర్సీ అవుతుంది. ద రీజన్ ఈజ్ నన్ ఆఫ్ అవర్ ఇండియన్ గాడ్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ దట్ ఈవిల్, రైట్? హౌ డు యూ జస్టిఫై క్రెడోస్ ఫైటింగ్ విత్ దెమ్? ఒకవేళ ఇండియన్ మిథాలజీ ఏదో ఒక విధంగా గాడ్ ఆఫ్ వార్ యూనివర్స్లో ఇంక్లూడ్ అవ్వాలి అంటే మేబీ ఫ్రమ్ అసురాస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అవ్వచ్చేమో. బట్ అగైన్ ఐ డోంట్ థింక్ దట్ విల్ ఫిట్ వెల్. ఐ డోంట్ థింక్ సో. నో. 3 ఛానల్స్ ఎలా మెయింటైన్ చేస్తావు బ్రో? చేద్దాం బ్రో. నీకు ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్పాను, నేను చాలా పెద్ద పని చేస్తున్నా బ్రో. నాకు ఆల్ ద బెస్ట్ బ్రో. చెరీ, ఆల్ ద బెస్ట్ వాట్ ఎవర్ యూర్ డూయింగ్. హోప్ యుల్ ఫైండ్ సక్సెస్. గాడ్ ఆఫ్ రెజెన్షన్ ఒకటి పిఎస్ఐకి పోజ్ చేస్తే బాగుంటుంది. అదొక్కటే ఆడలేదు గాడ్ ఆఫ్ వార్ సిరీస్లో. యా, చాలామంది అంటుంటారు, బట్ క్రేజీ ఉంటుంది బ్రో గేమ్. ఐ సీన్ డేవిడ్ జాఫీ రియాక్షన్ గాడ్ ఆఫ్ వార్ లాఫే. హీస్ టోటలీ డిసప్పాయింటెడ్. యా ఐ సా హిస్ రియాక్షన్. యా బ్రో, వదిలే బ్రో. మా డాడీ హిట్టర్ అనే ఫ్రస్ట్రేషన్లో మైండ్లో అంతా క్రియేట్ అయింది బ్రో. అంతే తప్ప నాకు ఎప్పుడు ఏది హార్డ్గా అనిపించలే. యా, సమ్టైమ్స్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ మ్యాన్, ఇట్స్ ఓకే. గాడ్ ఆఫ్ వార్ లాఫ్ అని మామ్ ఆఫ్ వార్ అని పేరు మార్చారు బ్రో. ఇంక వస్తుంటే ఏం చేయలేం. చలో, మనకి ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు గేమ్ రివీల్స్. ఇప్పుడు నాకు తగులుతుంది పెద్ద ఒక్కొక్కటి. సో రీసెంట్గా గేమ్ రివీల్స్ అంటే మనం ప్లేస్టేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ ప్లేకి వెళ్ళిపోదాం. అంటిల్ డాన్ టు గాడ్ ఆఫ్ వార్ లాఫే, సైలెంట్ హిల్, టౌన్ ఫాల్, ఇవన్నీ నాకు గుర్తున్న గేమ్స్ సార్ చూసినవి రాస్తున్నాను అందుకే. సైలెంట్ హిల్, టౌన్ ఫాల్ అంటే ఇది ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చింది?
ఇల్ స్టోరీ ట్రైలరు, వూల్వరీన్ న్యూ ట్రైలరు. ఇంకేమొచ్చినాయి బ్రో? వూల్వరీన్ ఇది ఇంకోటి యానిమీ స్టైల్లో ఏదో గేమ్ ఉండే బ్రో. స్టేట్ ఆఫ్ డికే 3 వచ్చింది తెలుసు మాకు, లేదు తెలీదు బ్రో. యా తెలుసు తెలుసు తెలుసు, స్టేట్ ఆఫ్ డికే తెలుసు. గాడ్ ఆఫ్ వార్ లావ్ ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది? గేమ్ అయితే చాలా బాగుంది. అవును బ్రో, గేమ్ బాగుంది. అండ్ ఐ థింక్ ఇట్ విల్ రిలీజ్ ఇన్ 2027 ఎండింగ్, 2027 ఎండింగ్లో ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు, మేబీ నవంబర్ ఆ టైంలో. రేమన్, యా రేమన్ గేమ్ కూడా. రేమన్, వూల్వరీనా, ఒనిమోషా, వే ఆఫ్ ద స్వార్డ్. అండ్ గైస్, ఒనిమోషా వే ఆఫ్ ద స్వార్డ్ది మనకి డెమో కూడా అవైలబుల్ ఉంది. ఐ థింక్ స్టీమ్లో కూడా ఉన్నట్టుంది, ఐమ్ ప్రెటీ షూర్. వే ఆఫ్ ద స్వార్డ్ డెమో ఉంది చూడండి, లైబ్రరీ పెట్టుకుంటా. సో ట్రై చేయండి, బాగుంటుంది. ఐ థింక్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఉన్నట్టుంది గేమ్. నాకు మా ఫ్రెండ్ ఫోన్ చేసి చెప్పండి, ట్రై చేయండి. ఆఫ్టర్ 20 years ఒక ఓనిముషా మెయిన్ ఎంట్రీ గేమ్ ఈ సిరీస్లో వస్తుంది. అవును బ్రో, అది రీమాస్టర్. ఎస్, ఎక్స్బాక్స్ రివీల్ చేస్తారు పక్క. అవును, ఎస్, స్టేట్ ఆఫ్ డికే 3. ఎస్, కలియుగ గేమ్ ప్లే వచ్చింది. అవును బ్రో, వచ్చింది. అది కూడా రాయాలి కదా, రాజీ కలియుగ రాజీ ఉంది. రాజీ ఏషియన్ ఎపిక్ రాశానా, సారీ. రాజీ కలియుగ గేమ్ ప్లే. అయ్యా నేను చస్తానయ్యా ఇక్కడ, బాబోయ్. June 4th ఆల్రెడీ వచ్చింది. 2 డిఫరెన్స్ బొక్క. గాతిక్ 1 రేపు ఈవినింగ్ కల్లా అప్లోడ్ చేస్తా బ్రో, ఏదో ఒకటి చేసి. ఈరోజు నైట్ ఎంతసేపు అన్నా కూర్చుంటుంది. నేను ఆడా నిన్న ఓనిముషా టూ మచ్ ఈజీ. అంటే డెమోకి నాకు తెలిసి చాలా మందికి యాక్సెసిబుల్ ఉండాలని చెప్పి అలా పెట్టుంటారు, బట్ చూద్దాం, విల్ సీ. ఆర్ యూ గోనా డూ లైవ్ స్ట్రీమ్ డ్యూరింగ్ సమ్మర్ గేమ్ ఫెస్ట్? ఎస్, ఐ విల్ బీ డూయింగ్ ఆల్ ద గేమింగ్ ఈవెంట్స్. ఐ విల్ బీ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ ఆల్ ద గేమింగ్ ఈవెంట్స్. I think Xbox will cook this summer. Absolutely. Absolutely. Gears of War E-Day is enough for them to cook if they do it right. Phantom Blade Zero. Yeah. Phantom Blade Zero, దాని జస్ట్ న్యూస్ అనేది డిలే అయిందని వచ్చింది. Phantom Blade Zero డిలే. ఇట్స్ నథింగ్ న్యూ యాక్చువల్లీ. వాళ్ళు మస్తు గేమ్ రివీల్ చేస్తారు. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏమి రివీల్ చేసినా కూడా అంత ఎగ్జైటింగ్ ఏమి ఉండదు. ఫ్రమ్ సాఫ్ట్వేర్ గేమ్స్ నుండి నెక్స్ట్ వచ్చి సోల్స్ గేమ్స్ ఏంటి బ్రో? అది పైరేట్ సెట్టింగ్లో ఉంటుందని చెప్తున్నారు, చూడాలి మరి. కానీ గాడ్ ఆఫ్ వార్ 3 మాత్రం పీక్ అసలు. ఆ డైరెక్టర్ ఇంకో గేమ్ ఛాన్స్ ఇవ్వచ్చు. ఆ డైరెక్టర్ ఇప్పుడు స్టార్ వార్స్ చేసింది అతనే. స్టార్ వార్స్ జెడై ఫాలన్ ఆర్డర్ అండ్ సర్వైవర్ అతను కాదనుకుంటా. స్టిగ్ యాస్మ్యూజన్, ఎస్టీ యాస్మ్యూజన్. స్టార్ వార్స్ జెడై సర్వైవర్ కూడా అతనే. సో ఈజ్ అ డైరెక్టర్ డైరెక్ట్లీ. గాడ్ ఆఫ్ వార్ 3 డైరెక్టర్ అతను, బట్ ఈ అగైన్ డెట్ స్టార్ వార్స్ జెడై ఫాలన్ ఆర్డర్ అండ్ సర్వైవర్. అందుకే మీకు గాడ్ ఆఫ్ వార్ 3లో ఆర్ట్ స్టైల్ క్రేజీ ఉంటుంది. బికాస్ స్టిగ్ యాస్మ్యూజన్, ఈ డైరెక్టర్ ఎవరైతే ఉన్నాడో అతను ఆర్టిస్ట్ అనమాట. లైక్ ఈజ్ వెరీ ఆన్ టు ద ఆర్ట్. అందుకే 1-2తో కంపేర్ చేసుకుంటే మీకు 3లో ఆర్ట్ అనేది లైక్ పీక్ ఉంటుంది అసలు. అంటే ఎట్లా చెప్పాలరా మీకు, ఒక కరెక్ట్ కాంట్రాస్ట్ ఉంటుంది, ఒక కరెక్ట్ డెప్త్ ఉంటుంది కలర్స్లో కూడా, డార్క్ ఉంటుంది. ఆఫ్ కోర్స్ PS3 పవర్ దానికి హెల్ప్ అవుతుంది, ఎందుకంటే PS2తో కంపేర్ చేసుకుంటే మనకు PS3 లైక్ ఇట్స్ వెరీ 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 పవర్ఫుల్, రైట్? సో లైటింగ్లో కానీ టెక్స్చర్స్లో కానీ ప్రతి దాంట్లో వీఆర్ PS3 ఈజ్ వే హెడ్. బట్ బికాస్ ఈజ్ అన్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్, దట్ ఫ్లేవర్, ఆర్ట్లో ఏదైతే ఫ్లేవర్ ఉంటుందో అది కనిపిస్తుంది మీకు గాడ్ ఆఫ్ వార్ 3లో. యో రిమెంబర్ దిస్ గేమ్ ఫేట్ కీవర్డ్ చూడ ఒకసారి. చూసినా బ్రో, ఆల్రెడీ చూసినాం కదా, అది కొత్తగా వచ్చినట్టుంది గేమ్ ప్లే. అండ్ దట్ లుక్స్ క్రేజీ యాక్చువల్లీ. ఫేట్ కీపర్.
అవును అసలు కేక్ రీమేక్ కూడా అవసరం లేదు గాడ్ ఆఫ్ 3కి, బట్ రీమేక్ అంటే ఇంకా అదే కదా, కెమెరా యాంగిల్ మార్చిర్రా. ఐ విల్ నెవర్ ఫర్ యూ శాంటా మోనికా స్టూడియోస్ ఫర్ దాట్. నెవర్, నెవర్ అగైన్. క్రియేటర్స్ కూడా అంటారు కదా ఇక్కడ. My vengeance. ఏ ఓకే ఓకే, అది దీంట్లో కాదు. నెవర్ అగైన్ ఇక్కడ అంటాడు బ్రో, ఎసెన్షియల్ అని అంటాడు నాకు తెలిసి. స్టార్టింగ్ అనుకుంటా ఇక్కడ. ఇక్కడ Never, never again. డోంట్ డూ ఇట్ శాంటా మోనికా, డోంట్ చేంజ్ ద కెమెరా యాంగిల్ ప్లీజ్. విజయ్ డిఎల్సీ వస్తున్నారు అవును బ్రో. ఎస్, ఫ్యాంటమ్ బ్లిడ్ 0 రిలేటెడ్ October 29th. ఎస్, ఎల్డెన్ రింగ్ మూవీ ఆర్ సిరీస్ కూడా వస్తుంది బ్రో. ఎస్ బ్రో, లైవ్ యాక్షన్. PS4కి రావాల్సిన గేమ్ బ్రో గాడ్ ఆఫ్ 3 ఎంత డీటెయిల్ ఉంది అదే కదా. మినిమం రిక్వైర్మెంట్స్కి మా కిడ్నీ ఫర్ దట్ గేమ్. ఎల్డర్ స్క్రోల్స్ 6 బట్ ద గేమ్ ఇస్ డిలేయింగ్. 8 years అయింది దాన్ని అనౌన్స్ చేసి. నువ్వు గాడ్ ఆఫ్ 2018 లాగా ఫ్రీ టీవీపీ పెడితే బిగ్ క్రీచర్స్కి బాగోదు ఏమో, హ్యాక్ అండ్ స్లాష్ బాగుంటుంది. అవునన్నా, అవును. అంటే ఇది కూడా థర్డ్ పర్సనే, కాకపోతే మన కెమెరా కొంచెం బ్యాక్ ఉంటుంది కదా అది. అన్ని సోల్స్ గేమ్సే బ్రో, ఒక్కటి కూడా సోల్స్ బోర్న్ గేమ్స్ రిలీజ్ అవ్వట్లేదు. సోల్స్ బోర్న్ కావాలంటే మరి ఫ్రమ్ సాఫ్ట్ రీసెంట్గా వాళ్ళు ఎల్డెన్ రింగ్తో బిజీ ఉండే కదా. సో ఈ మరి రివీల్ చేయవచ్చు ఇప్పుడు, అట్లీస్ట్ ఒక సీజీ ట్రైలర్ ఇచ్చానా రివీల్ చేస్తారేమో చూడాలి. సోల్స్ లైక్స్ అయితే దిగుతూనే ఉన్నాయి బ్రో, ఒక మంత్కి ఒకటి వస్తుంది తెలుసా. మంత్కి ఒకటి దిగితే ఏముంది ఇంకా ఎగ్జైట్మెంట్ ఏముంటుంది. ఇది అదే కదరా అనుకుంటా, అంతే కదా. మనం పోయి ఇదే మర్చిపోయినాం కదా. 2 minute రిగర్స్ ఎట్లాంటి ఇది కూడా డిలే అయింది యాక్చువల్లీ. ఓకే, ఇది కూడా డిలే అయింది. ఫెబ్ అనుకుంటా, Feb 12th ఎప్పుడో డిలే అయింది 2 minute లెగసీ ఆఫ్ అట్లాంటిస్. అప్పుడు 2026లోనే అన్నారు కదా, సో ఇప్పుడు 2027 అది. ద బాయ్ సిరీస్లో ఒక గేమ్ కావాలి బ్రో. నేను ఆడలేదు బ్రో, నేను చూడలేదు, నేను బాయ్ సిరీస్ చూడలేదు అసలు. ఐ నెవర్ సా బాయ్ సిరీస్. అండ్ బ్రదర్ మీరు ఇప్పుడు ఏం సిరీస్ చూస్తున్నారు ఒకవేళ చూస్తుంటే? నాకు దీంతోనే సరిపోతుంది బ్రో టైము, దీంతోనే సరిపోద్ది నాకు. PS ప్లస్ ఎక్స్బాక్స్ సిరీస్ కదా. గేమ్ రిలీజెస్ PS ప్లస్. ఎక్స్బాక్స్ గేమ్ పాస్. PS2 డీల్స్ లైవ్, బట్ ఎప్పటి వరకు ఉంటుందో డేట్ చూడాలి, అది చూసి యాడ్ చేస్తా. బట్ బ్రో ఇన్ని గేమ్స్ ఇప్పుడు రాయాలంటే నాకు తడిసిపోద్ది యాక్చువల్లీ. NVIDIA స్పార్క్ చిప్, అది పీసీ కాదు బ్రో. సోల్స్ లైక్ ఈక్వల్ టు స్టోరీ అర్థం అవుతే సోల్స్ 1 ఈక్వల్ టు స్టోరీ అర్థం కాదు. రైట్, ఐ మీన్ స్టోరీ అర్థం కాదు అంటే అది చాలా డీప్ లోర్ ఉంటుంది బ్రో. నన్ను చాలామంది అన్నారు బ్రో ఎల్డెన్ రింగ్ స్టోరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయని. నాయన నువ్వు ఏ గేమ్ అన్నా చెప్పి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఎల్డెన్ రింగ్ నాతో కాదు, ఎందుకంటే నేను చేయలేను. ఐ డోంట్ హ్యావ్ ద ఏమంటారు ఓపిక ఉంది చేస్తానేమో, బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ ఇట్. దట్స్ లిటరలీ సో మచ్ టైమ్.
యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ టూ మచ్ డిపా అదే కదా బ్రో. ఇది సైలెంట్ హిల్ 2 ఒక వీడియో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయవా? స్టోరీ వీడియోనా చేస్తా బ్రో. సైలెంట్ హిల్ 2 ఐ థింక్ ఇక్కడ ఏం రాసుకోలేదు బట్ చేస్తా. బట్ బ్లాక్ మిత్ వుకాంగ్ స్టోరీ ఏదది ఫైనల్గా ఫైల్ దొరికింది. సో బ్లాక్ మిత్ వుకాంగ్ స్టోరీ రాస్తున్నా. హలో గైస్, అందరికీ ఈ వీడియోలో బ్లాక్ మిత్ వుకాంగ్ స్టోరీని క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను. సో గైస్ లెట్స్ బిగిన్. బట్ ఈ గేమ్ స్టోరీని చెప్పే ముందు, ఈ గేమ్ స్టోరీ 16th సెంచరీలో రాయబడ్డ జెనిట్ ద వెస్ట్ అనే నవల్ని బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది. సో ఈ గేమ్ స్టోరీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ముందు కొద్ది ఈ మంకీ కింగ్ చుట్టూ ఉన్న స్టోరీ గురించి ఒక ఐడియా రావాలని ఏదో చెప్తున్నా. బట్ యా మెయిన్ వీడియో చేసినప్పుడు బాగానే వస్తుందండి. ప్రజెంట్ అంత స్పాంటేనియస్గా పర్ఫెక్ట్ డబ్బింగ్ రావాలంటే మనతో కాదు. బట్ యా ఎల్డెన్ రింగ్ ఏలియన్స్ తయారు చేసిన గేమ్లా ఉంటుంది. హ్యూమన్స్ మీట్కి తక్కువ యా. బట్ ఆర్ట్ స్టైల్ ఇస్ గార్జియస్ మ్యాన్. బ్లాక్ మిత్ వుకాంగ్, ఎస్. హే షన్ను, హాయ్ బ్రో, వెల్కమ్. అండ్ షన్ను, ఒకసారి నీ థియరీ ఏంటో మళ్ళీ చెప్పు. వీడియోలో ఐ విల్ ఫీచర్ ఇట్. గాడ్ ఆఫ్ వార్ది. సో PS ప్లస్లో జూన్ కదా. PS ప్లస్ జూన్ ఏవి వస్తున్నాయి? లేజీ పాండా కాంపీట్ ద డైలాగ్ ఫ్రమ్ ఎల్డెన్ రింగ్. మస్క్, ఈలాన్ మస్కా? ఓకే 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 ఓకే. ఆ వూకాంగ్ ఏదో హైప్ అయిపోయి ఆడానన్నా. వైట్ క్లాడ్ నోబుల్ దగ్గర ఫేజ్ 2లో ఆగిపోయా. ముందుకు వెళ్ళట్లేదు బ్రో. నౌ వాట్ డానియల్? ఫ్యూచర్ సినిమాటిక్ గేమ్స్ లాగా సౌల్స్ లైక్ గేమ్స్ కూడా సాచురేట్ అయిపోతాయేమో. అంటే సౌల్స్ గేమ్స్ సాచురేషన్ అనేది ఐ థింక్ ఒకవేళ అయినా కూడా, ఈ సాచురేషన్ అయినా కూడా ఐ థింక్ ఎవ్రీ వరల్డ్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఐ థింక్ ఎవ్రీ ప్లేయర్ విల్ గెట్ కనెక్టెడ్ టు సమ్ వరల్డ్. అండ్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఓన్లీ ఇప్పుడు సోల్ బోర్న్ గేమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలోనే మెకానిక్స్ బాగుంటాయని కాదు. సి ద ఫస్ట్ బెజర్కర్, లాస్ట్ బెజర్కరా, ఫస్ట్ బెజర్కరా ఏదో కజాన్ గేమ్ ఉంది, లైస్ ఆఫ్ పి ఉంది. లైక్ దే ఆల్ హ్యావ్ వెరీ గుడ్ మెకానిక్స్. సో వాట్ విల్ ఫ్రమ్ సాఫ్ట్ విల్ డూ టు మేక్ ఇట్ యూనిక్ అగైన్? దట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ యూ నీడ్ టు సీ. ఈవెన్ నియో 3 కూడా రీసెంట్గా వచ్చింది. దట్ దట్ వాస్ ఫెంటాస్టిక్ యాజ్ వెల్. జస్ట్ ద కాంబాట్ బై టైపింగ్ సెన్ ఇస్ అ గ్రూప్ as robot. చూస్తా బ్రో, విల్ డూ ఇట్, విల్ సీ. బెజర్కర్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ బ్రో, కాజ్ వితౌట్ బెజర్కర్ నో ఎల్డెన్ రింగ్, తెలుసా? ఓ వాట్ యూ మీన్ నో ఎల్డెన్ రింగ్? బెజర్కర్ లాంచ్ ఆఫ్టర్ ఎల్డెన్ రింగ్ కదా. సో హౌ కెన్ యూ సే దాట్? ఆర్ ఐ మిస్సింగ్ సంథింగ్? సో వెయిట్, జూన్ 2nd అది. PS ప్లస్ మంత్లీ గేమ్స్ కదా. FC26. సరే, PS ప్లస్లో ఈ గేమ్స్ అయితే యాడ్ అవుతున్నాయని రాద్దాం ఈ ప్రజెంట్ అయితే. ఉన్నాయి. అండ్ ఈ గేమ్స్ అయితే వాట్, ఇఫ్ ఐ స్ట్రీమ్ ఐ విల్ బి వెరీ యాక్టివ్. ఇట్లా తన్నుకు వస్తుంది లోపల నుంచి. అన్న ఈ సమ్మర్ గేమ్ ఫెస్ట్ ఏంటి, స్టేట్ ఆఫ్ ప్లే ఏంటి? ఇలాంటిదా లైక్ నా ఏమైనా? అవును బ్రో, అవును. సమ్మర్ గేమ్ ఫెస్ట్, ఫ్యూచర్ గేమ్ షో, ఎక్స్బాక్స్ షో కేసు. బేసికలీ ఏంటంటే మనకు ఒకప్పుడు E3 ఉండేది బ్రో. E3 అంటే ఏంటంటే ఈ థర్డ్ పార్టీ పబ్లిషర్స్ కానీ వీళ్ళందరూ, ఈ బేసికలీ మనకి మీకు తెలిసి ఉంటుంది ఫస్ట్ పార్టీ ఎవరు, థర్డ్ పార్టీ తెలిసి ఉంటుంది. సో ఈ E3 అనే ఈవెంట్లో ఏంటంటే ఈ కంపెనీస్ అన్నీ వచ్చి వాళ్ళ గేమ్స్ అక్కడ చూపించాయి. కానీ తర్వాత మెల్లిగా ఏమైందంటే ఈ E3 ట్రెండ్ అయితే వెళ్ళిపోయింది. సో ఇప్పుడు ఏంటి, ప్రతి ఒక్క కంపెనీ దాని ఓన్ ఈవెంట్ పెట్టుకొని వాటి గేమ్స్ చూపిస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్బాక్స్ ఉంది, దానికోసం ఎక్స్బాక్స్ గేమ్ షోకేస్ అంటుంది. సోనీ ఉంది, స్టేట్ ఆఫ్ ప్లే అంటుంది. ఇప్పుడు ఉంది, కనెక్ట్ అంటుంది. లేకపోతే అదేమో ఉంటుంది. కనెక్ట్ కాదు, అది అదేమో ఉంటుంది బ్రో.
ఈఏ కాన్ఫరెన్స్. ఈఏ ప్లే కూడా కాదు, అది ఏమో ఉంటుంది, మర్చిపోయినా. సరే. సో అలా ప్రతి ఒక్క కంపెనీ ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి, యూబీసాఫ్ట్ కనెక్ట్ అంటది, లేకపోతే యూబీసాఫ్ట్ ప్లే ఏదో ఉంటుంది దాని పేరు. సో అలా ప్రతి కంపెనీ వచ్చి దాని కింద దాన్ని డెవలప్ చేసిన గేమ్స్ చూపిస్తుంది అంతే. సో అలా ఫ్యూచర్ గేమ్ షో ఏంటంటే దాంట్లో మనకి ఈ సోనీ ఉండొచ్చు, థర్డ్ పార్టీ ఎట్లనే ఉంటారు, ఇండీ గేమ్స్ ఉంటాయి. సో వాళ్ళందరూ వచ్చి వాళ్ళ గేమ్స్ చూపిస్తారు అంతే. టూ మచ్ బెజర్ బికాస్ ఐ రెడ్ టూ మచ్ మంగా బ్రో, ప్లస్ మిజాకి ఫేవరెట్ మంగా ఇస్ బెజర్. అచ్చా అచ్చా, ఓకే ఓకే, మీన్ గేమ్ కాదు, ఇట్స్ మోర్ లైక్ ద ఆల్రెడీ మెటీరియల్ ఉన్నది అంటున్నారా? గాట్ యూ. భయ్యా కానీ న్యూస్ ఎపిసోడ్ నన్ను తంతది భయ్యా గట్టిగా. గైజ్ చెప్పండి, అంటే వాట్ యూ థింక్, లైక్ ప్రతి ఒక్కటి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా గేమ్ డీటెయిల్గా, లేకపోతే బ్రో స్టేట్ ఆఫ్ ప్లే ఈ గేమ్స్ అయితే వచ్చినాయి, సో లింక్ స్టేట్ ఆఫ్ ప్లే డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నా, సో వెళ్ళి చూసానని చెప్పాలా? అట్లా చేస్తే నాకు కొంచెం ఈజీ అయిపోతుంది, తొందరగా దింపొచ్చు వీడియో. ప్రతి ఒక్క దాని గురించి చెప్పాలంటే కొంచెం కష్టమే. చూద్దాం. ఈసారి నాకు తెలిసి బాస్కి కూడా ప్లేయర్ లాగా హీల్ అవుతాడు అనమాట నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ సౌత్ వాళ్ళ గేమ్స్లో. ఓకే. యూవీ బాబీ లాసెస్లో ఉన్నాడుగా, బ్లాక్ ఫ్లాగే కాపాడుతుంది, బ్లాక్ ఫ్లాగ్ కాపాడుతుంది. వేస్ట్ బ్రో వాళ్ళు. ప్రిన్స్ ఆఫ్ పర్షియా రీమేక్ ఇప్పటికన్నా బుద్ధి తెచ్చుకొని వాళ్ళ మిస్టేక్ రియలైజ్ అయ్యి సరే మళ్ళీ చేద్దామని చెప్పి తెస్తే మాత్రం చెప్తున్నా కదా, దట్ విల్ బీ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ డెసిజన్స్ ఆఫ్ దర్ లైఫ్. దే హ్యావ్ టు డూ ఇట్. ఇప్పుడు ఫేజ్ డెడ్, షీఈస్ ఇన్ ఆఫ్టర్ లైఫ్ సపరేట్ వరల్డ్లో. ఓకే, ఫేజ్ separate world realm. If phase there'll be other gods too, like Ares, Thor, or two sons we killed in 2018, and she is tensed about the mask. What if that mask helps gods to escape from afterlife and some of the real world? Got you. Real world ki raocha mask తీసుకొని and Faye may come back to life. Even Kratos may find a way to come to afterlife to save his wife, but most likely Faye escape. Got you. యాక్చువల్ లెజెండ్ ఇస్ బిఫోర్ దిస్ సోల్స్ గేమ్ నింజా గార్డెన్ బ్రో. అవును, నింజా గార్డెన్ చాలా టఫ్ అది. డెవల్ మేక్రై కూడా అంటారు సోల్స్ లైక్ అని చాలామంది. బట్ యా, మరి ఉంటుంది మరి. డెవల్ మేక్రై వన్ చాలా హార్డ్, ఈవెన్ నింజా గార్డెన్ కూడా చాలా హార్డ్. ఐ ఎంజాయ్డ్ నింజా గార్డెన్ వన్ బై ద వే. కాకపోతే ఆ ఫీమేల్ క్యారెక్టర్స్తో ఆడుతున్నప్పుడు కొంచెం అటు ఇటు అనిపించింది కానీ, బట్ ఫైన్, ఇట్స్ ఓకే. దీని పేరు వచ్చేసి వే గో బ్యాక్ ప్రోలోగ్. మ్యావరిక్ గేమ్స్ గుర్తొచ్చింది. మ్యావరిక్ గేమ్, రేసింగ్ గేమ్. ఎస్ అన్న, చైల్డ్హుడ్లో గేమ్స్ అంటే తెలిసేది పాప్, గాడ్ ఆఫ్ రెసిడెన్షియల్, సాంస్క్రిట్, నోకియా ఫోన్లో జావా గేమ్స్ ఉండేవి. పీక్ హ్యాపీనెస్ ఉండేది ఆ గేమ్స్ ఆడితే, అదే కదా. ఇప్పుడు ఎమ్యులేటర్ ఉంది బ్రో, లేజీ పండా. జస్ట్ ఒకవేళ ఇఫ్ యూ వాంట్ గెట్ ద నొస్టాలజీ అగైన్, J2ME అని చెప్పి ఒక ఎమ్యులేటర్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇది ఎమ్యులేటర్. ఈ బిల్డ్ అనుకుంటా, బిల్డ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇది. సో ఇవన్నీ గేమ్స్, ఓకే అన్నీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నువ్వు అసాసిన్స్ క్రీడ్ అన్నావు అనుకో, అసాసిన్స్ క్రీడ్ 3 ఉంది, అది లోడ్ చేస్తా చూడు, లోడ్ అవుతుంది. అప్పుడు తెలుసా చిన్నగా ఉన్నప్పుడు మనం ఏం బటన్ నొక్కుతున్నాం ఏంది మనకు తెలియదు. గేమ్ రాకపోతే ఆ మిడిల్ బటన్ నొక్కడం అది చేస్తుంటాం కదా, సో అట్లా పైసలు కట్టేది. సిక్స్ గన్స్ గేమ్ తెలుసా బ్రో? ఎక్కడ? నో బ్రో తెలీదు, సిక్స్ గన్స్ తెలీదు. వితౌట్ బోన్స్.
Hey, oh my god. Bro. Sheetal, bro, thank you so much, man. Oh my god. Sorry, I don't have notification on the stream, but finally found a true home for Telugu PC and PS5 gamers. To be honest, it felt lonely here before. Thank you for your passion. Hope you'll achieve great things in life, and I want to watch it. Thank you so much, man. Really appreciate it. But oh my god, thank you so much for the super chat, man. Really appreciate it. By the way, Sheetal, bro, is it the first time on the stream? Holy shit, bro. Cherry సంబంధం లేదు. Bro, I have a doubt. There is a popular manga called Berserk, and there is a game called Kazan. The first Berserker Kazan. దానికి దీనికి సంబంధం ఉందా? I have no idea on that because books I never really saw them. Oh my god, Sheetal, bro, why you do it? And yeah, Bone Stills కూడా దాని సౌండ్ ట్రాక్ క్రేజీ ఉంటుంది బోన్ స్టిల్స్. ఈ గేమ్లో ఆడుతున్నప్పుడు మొబైల్లో కూర్చొని ఇది ఇది గేమ్లో ఆఫ్ ది ఇంకా గేమ్లో ఆఫ్ ది మస్తు గేమ్స్ ఉంటుండే బ్రో. నీడ్ ఫర్ స్పీడ్, యాస్పల్ట్ 3, యాస్పల్ట్ 6 అంట. ఎక్కడికన్నా మ్యారేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఇదే పని. బూస్ట్ ప్లే రొసాడా గుద్దితే నాకు తెలిసి పడిపోద్దాను కారు. యా we'll get answer for 2018 horror. Yeah, we'll get it. I'm pretty sure. ఎందుకంటే see, I'll show you something. Wait. Cory Barlog on stage. God of War 2018 on. Not this. చెప్తా కానీ. But yeah, looking at the chat. 6 guns games తెలీదు బ్రో. 6 guns తెలీదు, చూద్దాం, విల్ సీ. Do you think Naughty Dog avoided state of play to not get overshadowed by God of War? They might reveal in some. I don't think a Naughty Dog game will get overshadowed by God of War, but I think we need to wait a little bit more for Intergalactic, even though they revealed it back then. But I think it takes a little more time. మీకు ఒక చెప్తాగండి, అది దొరకాలి ఇప్పుడు. అది దొరికితే God of War 2018. Where is it? Cory Barlog. God of War 2018. Press. బ్రో, మెంబర్షిప్ ప్రైస్ ఆటోమేటిక్ ఇంక్రీజ్. డూ యూ నో దట్? అవును, నేను అదే వేరే ప్రైస్ పెడదాం, తక్కువ ప్రైస్ పెడదామని చూస్తాను, నాకు దొరకట్లేదు బ్రో. అది ఇప్పుడు 119 అయింది పేజ్ కూడా. ఐ డోంట్ వాంట్ దట్ టు బీ దట్ హై యాక్చువల్లీ. లైక్ బేసిక్ 29 ఉన్నా కూడా ఐ థింక్ ఐ వాజ్ లుకింగ్ టు సీ దట్. చూస్తా, ఐ రెడ్యూస్ ఇట్. ప్రెస్ మీకు ఒక లైన్ చెప్తా ఆగండి, ఆ లైన్ చూపిస్తా. Cory Barlog ఇది కాదు. ఐ స్టిల్ హ్యావ్ దట్ ఇమేజ్. ఇవన్నీ చూసేవాడిని అప్పుడు. డైరెక్టింగ్ God of War విత్ Cory Barlog ఇది కాదు. అది దొరకదు బ్రో. ఇది కాదు. ఇదా? నో. రాగ్నరాక్ని కోరీ బ్యార్లాగ్ ట్రయల్స్ కింద తీద్దాం అనుకున్నాడంట కదా. అవును, స్టార్టింగ్ ఇనిషియల్లీ ఏంటంటే God of War ఏదైతే ఉందో
ఆర్ట్స్కి వచ్చిన తర్వాత ట్రయాలజీగానే ఉండే, బట్ దాన్ని డువాలజీగా చేయాల్సి వచ్చింది. ఎందుకంటే దే డోంట్ వాంట్ టు స్పెండ్ 15 years ఆఫ్ టైమ్ టెల్లింగ్ వన్ స్టోరీ. అందుకే దట్ ఈస్ వాట్ ఈ సెడ్. మరి అందుకే కదా బ్రో గాడ్ ఆఫ్ వార్ రాగ్నరాక్లో మనకు కొంచెం అటు ఇటు అనిపిస్తుంది. ద రీజన్ ఇస్ బికాస్ ఇట్ ఫీల్స్ రష్డ్ టూ మచ్ ఇన్ టు వన్ గేమ్. అబ్బా దొరుకుతలేదు బ్రో. సరే దాంట్లో ఏం చెప్తాడంటే కోరిబేర్లోకి బేసికలీ ప్రెస్ వాళ్ళు అడుగుతారు హార్న్ ఎవర్ బ్లూ వేసారు, దానికి ఆన్సర్ అంటే వి వోంట్ టెల్ యూ హూ ద ఫక్ యూ ద హార్న్, దట్ ఈస్ వాట్ ఈ సేస్ స్ట్రైట్. మాకు కూడా తెలియదు అని చెప్తాడు. బట్ ద ట్రూత్ ఇస్ హీ నోస్ ఇట్, హీ నోస్ హూ బ్లూ ద హార్న్. ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ అంటే వస్తుందా? I'm not able to find it. Oh. దొరకట్లేదు. I heard that PC building will be over. Depends on the prices. If the RAM price come down, then we might be building again. It's not like it's completely done. I mean, not everybody can go to cloud, right? Yeah, cloud is amazing for now, what it offers. But it cannot be the same every single time. Like, what if somebody wants to edit? You can play games, that's sure. But I think చాలా ఉన్నాయి అనుకుంటా. They also provide your cloud editing stuff, right? ఇది గేమింగ్ బోల్ట్ వాళ్ళది. నాట్ దిస్ దొరకట్లేండి భయ్యా, నాకు అర్థమైంది స్టోరీ. నోప్. Yeah, it took 119 because White removed 29 memberships and increased 59 to 199. అదే కదా, వాళ్ళు ఎందుకు ఇంక్రీజ్ చేసారో అర్థమవుతుంది బ్రో. I felt bad actually, like అంటే అది 119కి ఇంక్రీజ్ అయితే నాకు తెలియదు యాక్చువల్లీ. ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయిందని తెలుసు, బట్ జస్ట్ ఎస్టర్డే ఐ వాజ్ చెకింగ్, లైక్ ఐ వాజ్ లైక్ 190 నేను ఎప్పుడు పెట్టినా, ఐ వాజ్ చెకింగ్ ఇట్. కరెక్టే, ఎందుకు అందుకే నేను గాడ్ ఆఫ్ రాగ్నరాక్ బాగా క్లమ్జీ అయింది లాస్ట్లో. అవును, యాంగ్రోర్ సెక్షన్ తీసేసి రాగ్నరాక్ బ్యాటిల్ ఎక్కువసేపు ఉంటే బాగుంటుంది. అసలు రాగ్నరాక్ బ్యాటిల్కి వాళ్ళు క్లోజర్ ఇవ్వలేదు కదా కరెక్ట్గా. ఓకే, వాళ్ళు ఓడిన్ వేసేసారు, అది అయిపోయింది. సి ఐల్ టెల్ యూ వన్ థింగ్, వెన్ క్రేటోస్ ఇస్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ హీ విల్ బీ ద రాగ్నరాక్. నువ్వు ఎవరినో క్రీచర్ని పెట్టి వీడు రాగ్నరాక్ అంటే ఎట్లా బ్రో? అవు I was disappointed there as a fan. I was disappointed there. And story పరంగా కూడా, టు బి ఆనెస్ట్, అంత తోపేం కాదు. I really didn't like the direction of Ragnarok. I have so many issues with it. So many issues. Oh my god. Sheetal bro. Stop it. Oh my god. Are you kidding me, bro? Seeing your live from the past month, and I really got attached to your channel. Previously, in used to watch this content on Hindi. Gotcha. This is a small appreciation from my side. Thank you so much. I really appreciate it, man. Oh my god. 6 guns game తెలుసా? తెలీదు బ్రో. 6 guns తెలీదు. No. By the way, Sheetal, where are you from? ఎక్కడ నుంచి బ్రో? అండ్ యాంగర్ కూడా సెక్షన్ ఏదో యోటన్హైమ్ సెక్షన్ కదా, వేరేదంతా పెట్టి ఆ యోటన్హైమ్ సెక్షన్ కొంచెం కట్ చేస్తే బాగుంటుంది, బట్ అది అవ్వదు. తర్వాత కూడా మోడర్న్ అయ్యొచ్చేమో కానీ నో. Look, I realize I am very, very lucky ఇదే అనుకుంటా. to be doing what I do. I get to create things for a living. I'm lucky that I get to go into Santa Monica Studios and work with some of the best developers that I've ever worked with, whose talent and passion is really the reason that this game even got finished. I'm lucky for Yumi Yang, pretty much the smart half of me, my producer who put up with me for 5 years of my anxieties and neuroses and paranoia that everyone was out to get me. And everyone was out to get me. I'm thankful for Shannon Studstill, who got everybody in the right place at the right time and created an environment where we could
find our better selves and create something. I'm thankful for Sean Layden, Shuhei Yoshida, Scott Rhodey, Jen Clark, and every single person at Sony who, for some obscene reason, actually believed me when I said, I had kind of a cool idea, but it's a little crazy. And they had no earthly reason to follow us into this path. But they did. They believed in us the entire time, even when I had no clue what I was doing, which was about 85 to 90% of the time. And finally, really, the fans and the critical community, the media, you guys, look, we're sort of all bound by this shared love of games and this belief that this art form offers more each year with all these creators around the world who are absolutely crushing it and operating at their highest selves and creating stuff that's just blowing us away. So at the end of the day, I think we're all lucky because the games of 2018 were amazing, and the games of 2019 are going to be, well, let's just say I'm not going to get a lot of work done this year. So thank you, everybody. ఇది కాదురా రే. సర్లే, దాన్ని ఎత్తుకుంటూ పోతే దొరకదు అది. అది ఇట్లా ఓల్డ్ కాన్ఫరెన్స్ ఉంటుంది కదా, అట్లుంటుంది అది వీడియో. దొరకట్లేదు. ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ అండ్ యూ బ్రదర్, ఐఎమ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ యాజ్ వెల్ షిదుల్. ఇప్పుడు 119లో నీకు వచ్చేది 100గా బ్రో. వైటీ 20 ప్రో కాదు మన మ్యాక్స్లో ఎక్కువ రాదు మనకు మ్యాక్స్. బట్ 10లో 3 రూపీస్ పోతుంది, అంటే 100కి 30 రూపీస్ పోతుంది, 70 మనకు వస్తుంది. ప్లస్ 119 అంటున్నావు కాబట్టి అక్కడ మళ్ళీ 3 రూపీస్ 77 ప్లస్ 83 వస్తుంది. 83 వస్తుంది. బట్ అది సూపర్ చాట్స్ అనుకుంటా. యా, యాడ్ రెవెన్యూ. యూట్యూబ్లో జిఎస్టీ ఎప్పుడు పెట్టారు? అది ఎప్పటి నుంచో ఉంది బ్రో. అంటే అది జిఎస్టీ కాదు, ఇట్స్ లైక్ ట్యాక్స్ అని ఉంటుంది. ఇండియా కంట్రీ బట్టి కూడా మనకు ట్యాక్స్ ఉంటుంది. ఇండియా అయితే కొంచెం తక్కువ తీసుకుంటారు, ట్యాక్స్ ఎగ్జంప్షన్ ఉంటుంది. వేరే కంట్రీస్ అయితే ఇంకా ట్యాక్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇట్లా యూట్యూబ్ ఇస్ బిజినెస్. Duck is coming to Xbox on July 23rd. Demo is out on Xbox. Go play it now. Play him later though. But yeah, ఈ గేమ్ ఆడండి డోడాకి, చాలా బాగుంటుంది. ఇట్స్ అ వెరీ క్యూట్ గేమ్. July 23rd, జస్ట్ నా బర్త్డేకి 2 days బ్యాక్. 25th is my birthday. BACKLIT. Sony is moving its PlayStation base to California. Sony plans to shift its global headquarters for PlayStation from Tokyo to California this year, it said Tuesday. Consumers outside Japan are becoming more important for Sony's PlayStation network-based gaming and general entertainment business. The new company called Sony Entertainment will be made up of Sony Computer Entertainment, the company that sells and develops PlayStation hardware, and Sony Network Entertainment International, the company that operates the PlayStation Network. What difference does it make? అంటే కాలిఫోర్నియాలో మనకి కొంచెం రూల్స్ వేరే ఉంటాయి. This was at the beginning of PlayStation fall. Slowly we got worse and worse first party games until we finally end up with Concord. అసలు నిజంగా చెప్పాలంటే ఎక్స్బాక్స్ ది వరస్ట్ నడుస్తున్నప్పుడు సోనీ వాజ్ వెరీ స్ట్రాంగ్. ఆఫ్ కోర్స్ లీడర్షిప్ చేంజ్ అయినప్పుడు దే డూ మేక్ సమ్ మిస్టేక్స్, దట్స్ ఫర్ ష్యూర్. అండ్ అది సోనీ కేసులో మనకి ఈజీగా కనపడ్డది. బట్ అట్లీస్ట్ కాంకార్డ్ తర్వాత వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు అనుకుంటే నో. ఎవ్రీబడి ఆర్ ట్రైంగ్, లిటరల్ ఎవ్రీబడి ఆర్ ట్రైంగ్ టు గెట్ దేర్ Fortnite. I don't know why. లిటరలీ ఎవ్రీబడి. Fortnite లాంటి ఒక గేమ్ వస్తే చాలు. Ice Age Boiling Point is coming out in hot, arriving only in theaters. Nice. జరుగుతుంది బ్రో. నెక్స్ట్ నువ్వే లైవ్ స్ట్రీమ్ చేయాలంటే యూట్యూబ్ అల్టిమేట్ స్ట్రీమ్ పాస్ తీసుకోవాలి. We'd like to take this moment to thank the amazing Xbox team from when we first announced Raji Epic in 2018 to Xbox Days, and now Raji Kalya coming to Xbox Game Pass Day 1. Oh! That is something which I'm not expecting. Day 1, Game Pass.
రిలీజ్ డేట్ లేదు ఇంకా. వాచ్డ్ అబ్సెషన్ అండ్ ఐఎమ్ స్కేర్డ్ ఆఫ్ గర్ల్స్ నౌ హెల్ప్ మీ. దట్ ఈస్ క్రేజీ మూవీ బ్రో, లిటరలీ లవ్ ఇట్ సో మచ్. లవ్ అబ్సెషన్ సో మచ్. పెద్ది కూడా ఈజ్ మార్నింగ్ వెళ్ళిన యాక్చువల్లీ. ముంబై ఎప్పుడు బ్రో? 2:30 AM. 2:30 AM IST. 2:30 అంటే ఇంకా అదే సేమ్ మన స్టేటప్లో అయింది కదా. స్టేటప్లో 3:30 2:30 కదా. 2 hours లైవా? 2:30 3:30 4:30. నిద్ర బిస్కెట్. నేను జస్ట్ మొన్నే ట్రిప్ నుంచి వచ్చి కొంచెం సరే ఈ 15 days కొంచెం బొక్కబడ్డది మనకి డైట్లో, జిమ్లో, అలవాట్లలో. మళ్ళీ బ్యాక్ వద్దాం అనుకుంటున్నా, బట్ గేమింగ్ ఈజ్ లైక్ బ్రో, నేను ఇక్కడ ఉండగా నువ్వు అంత మంచివాడు ఎలా అవుతావు అంటుంది అది. తప్పులేదు లేండి, ఏం చేస్తాం ఇంకా. ఓకే, రాజు వాళ్ళు ఒక ట్వీట్ చేశారు. వీ వాంట్ టు లెట్ యూ నో దట్ ద టీమ్ ఈజ్ అవేర్ ఆఫ్ ద డబ్బింగ్ అనుకుంటా, బికాస్ డబ్బింగ్ కొంచెం మనకి బ్యాక్లాష్ వచ్చింది. We want to let you know that the team are aware of the feedback and would like to clarify that the game is still early in development. We are a small team, but we are listening. అదే డబ్బింగ్ కరెక్ట్ లేదు, మరి జనరిక్ ఉందని చెప్పి వాళ్ళకి అన్నారనమాట చాలామంది. ఇట్స్ అ బర్త్డే, సే హ్యాపీ బర్త్డే అంట. ఓ మై గాడ్. Sheetal bro, I'm gonna just disable the monetization at this point. What? I'm planning to buy a PC. Can you suggest me the best processor and graphic card? Right now, for budget, bro, you can go with AMD 9070 XT. You'll get it for a fairly good price. You can go with it. I mean, what's the budget? Like, what's the budget you're planning in? Processor, I would recommend just go with the top of the line. You can go with AMD 9. I think it's 90 series. 9550 XT, 95 95 9850 XT, I guess. We'll see. Wait. $9950X. No, you will need yeah, 9950X 3D is best for you. Around 4 to 5 lakhs. Then I would suggest for 4 to 5 lakhs. You know, right now, Sheetal, to be honest, to recommend a piece, it's very, very hard. I mean, you have the budget of 4 to 5 lakhs, don't get me wrong, but maybe you can go with the 5080 because that alone will eat up so much. Maybe around 2 lakhs, I guess. 5080. 17 it is. So the remaining we can adjust. The RAM, let's go with 32 gigs. Let's make a calculator. Let's take it. Okay, by the time you purchase, let's say 1,50,000 is for GPU. Okay, let's keep it that way. We can always change anyway. Now AMD 9850 X3D. How much is it? 9950X. It's not listed here. Let's go with MD computers. $90X50. Yeah, ఎంత ఉంది? 55 ఉంది ఇది.
I think it's still, the stock is available. Yeah, in stock in MD computers though. So we'll go with this processor. Plus, let's say, yeah, 55. Okay. Plus 2 lakhs ikkada అయిపోయినాయి. Coming for the MOBO, this will be interesting. Amazon అని చూద్దాం అక్కడ. సాకెట్ ఏంది, AM5 సాకెటా ఒక్కసారి. Yeah, socket is AM5. AM5 socket, motherboard DDR5. Chipset, we need to check the chipset now. This is a socket, but we have to check the chipset. X870. I think, yeah, latest chipset is 800 series, yeah, chipset. That will serve you well. It's బాగానే ఉంది కానీ for the price you have, I think we can go a bit up. MSI Mac వద్దు. I think we don't go with MSI motherboards. Go with ASUS or Gigabyte. Gigabyte బాగానే ఉంటాయి. Motherboards. Currently I'm working at AMD. I have some coupons, so I'm planning to use those coupons. Nice bro. You're working at AMD. Nice, cool. So you're planning to buy AMD system or Intel system? Do you have any preference? Hey K Prince, hi bro. Welcome to the stream. What's up? What's up, man? Aria and expensive would do. I think around like 30k low. Like we have to see if there is anything. It's all about the VRM stages. You prefer AMD? Yeah, then yeah, this processor will serve you well. Don't go with the much higher end. Ante manaki AMD low, if you look, 9000 series low. You also have 9900X, 9800X, 9950X 3D. ఇది కూడా ఉంది, but consider this more for editing purpose. It will serve you well, of course, absolutely. But how much is it? I mean, for you're saying 3 to 4, so you can completely go with this as well. Because now we have to look at the cooler as well. Cooler at like we'll take 360 mm, so that's not a big deal. అది 1015 లో వచ్చేస్తుంది. 9950X 3D MDలో చూద్దాం అండి. 9950X 3D ఎంత ఉంది? 72 ఉంది. 72. Bro, what's the difference between Threadripper and normal CPU? Threadripper, you will have so many threads. I think around like 42 cores. What? Threadripper. AMD. చాలా కోర్స్ అండ్ థ్రెడ్స్ ఉంటాయి దానికి. ఎంత? 96 కోర్స్, 192 థ్రెడ్స్. క్రేజీ. అది మనం యూజెస్ వేస్ట్, మనకు అంత ఇదేం కాదు. లైక్ ద అమౌంట్ ఆఫ్, ఇప్పుడు నా CPU చూడండి, ఇట్స్ అరౌండ్ లైక్ 6 కోర్స్ అండ్ 12 థ్రెడ్స్. ఓకే, హైపర్ థ్రెడింగ్ ఉంది కాబట్టి. వీళ్ళది AMDది దాన్ని ఏదో అంటారు, దే వోంట్ కాల్ హైపర్ థ్రెడింగ్. AMD దే విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఐ థింక్ సైమల్టేనియస్ మల్టీ థ్రెడింగ్ ఏదో అంటారు దాన్ని. SMT మల్టీ థ్రెడ్, SMT అని పిలుస్తారు అనుకుంటా, ఇఫ్ ఐమ్ ప్రెటీ షూర్. AMD SMT, సైమల్టేనియస్ మల్టీ థ్రెడింగ్. సో అదేంటంటే లాజికలీ, అంటే థింక్ ఆఫ్ ఇట్ లైక్
ఫిజికల్ కోర్స్ మనకి 92 ఉంటే త్రూ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్ వర్చువల్లీ దాన్ని డబల్ చేస్తుంది, డబల్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ కోర్స్, సో దట్ ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ని హ్యాండిల్ చేయొచ్చు అని. బ్రో 50K బడ్జెట్లో గేమింగ్ పీసీ ప్రజెంట్ కష్టమే బ్రో. 50Kలో బట్ గేమింగ్ పీసీ అంటే కష్టమే. నన్ను అడిగితే యూ క్యాన్ గో విత్ అదే 50K మీరు స్పెండ్ చేయకుండా యూ కెన్ గో విత్ G4. ఒకవేళ మీరు గేమ్స్ ఆడాలనుకుంటే, ఒకవేళ మీరు ఎడిటింగ్ అవన్నీ చేయాలనుకుంటే ప్రజెంట్ కష్టమే బ్రో. ఇట్స్ వెరీ 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 డిఫికల్ట్ టు సజెస్ట్ సంథింగ్ ఇన్ 50K అలాంగ్ విత్ మానిటర్ కూడా. ఎందుకంటే మీకు మానిటర్కే దగ్గర దగ్గర 8-7 అయిపోతాయి. వస్తాయి 6,000 5,000 కూడా ఉన్నాయి మానిటర్స్. But yeah, we'll not go with this one, 950X3D. It will become much costly, like 72K. I don't think it is worth it. I mean, you're getting almost like the double the amount of course there for 20,000 more, right? Shall we? We'll go with it. Okay. 70 వేసుకుందాం. Plus, what's the other thing which we saw? బ్రో నాకు గేమింగ్ 4Kలో అరౌండ్ 100 FPS వస్తే చాలు, ఎడిటింగ్ అంతా యూస్ అయినా. అదే యాక్చువల్లీ ఏంటంటే మనకి ఈ 1998 950X3D ఉంది కదా, అది మనం హెవీ ఎడిటింగ్ వాటికి యూజ్ చేస్తాము. యాక్చువల్గా గేమింగ్కి అయితే ఐ థింక్ 9800X3D ఈజ్ మచ్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. 90X53D కూడా వచ్చింది ఒకటి, బట్ అదంతా ఇది ఉండదు. 9800 ఉంది కదా, 90X53D రీసెంట్గా వచ్చింది. 9850X3D, యా దిస్ వన్, ఇది రీసెంట్గా వచ్చింది. ఇది బెస్ట్ యాక్చువల్గా, సరిపోతుంది, ఇది మోర్ దెన్ ఎనఫ్ గేమింగ్కి. 9850X3D 55 ఉంది ఇది, రైట్? సో సరే, విల్ గో విత్ దట్. 55,000 ఇది ఫైనలింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ మదర్ బోర్డ్. Coming to the motherboard, X series తీసుకుందాం, Xలోనే వెళ్దాం. ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ మేము గేమింగ్ పీసీకి ఎంత బడ్జెట్ పెట్టాలి? మినిమం ఒక 80-90 అయితే పెట్టాల్సిందే బ్రో. అది కూడా మీకు కరెక్ట్గా రాదు కూడా, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ర్యామ్కి మనకు చాలా ఎక్కువైపోతుంది, ర్యామ్ అండ్ స్టోరేజ్కి. మీరు చూడండి అసలు స్టోరేజ్ 1 TB SSD M.2 ఎంత ఉంది? 17,000 ఉంది. నేను ఇదే 15,000కి నేను 2 TB SSD కొన్నా. చాలా ఎక్కువైపోతుంది మీకు ప్రజెంట్. అండ్ శీతల్ బ్రో, యాక్చువల్లీ మీకు 4Kలో ఇఫ్ యూ వాంట్ 100 FPS యూ క్యాన్ గో విత్ 5070 Ti యాజ్ వెల్. సరిపోతుంది ఇది యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే, ఎందుకంటే యూల్ హ్యావ్ 16 gigs ఆఫ్ ర్యామ్ ఇన్ ఇట్, రైట్? ఇది యాక్చువల్ 90 ఉండేది, ఇప్పుడు 127 ఉంది. బట్ ఐ థింక్ 5080 మనకి ఇంకో 30 ఎక్కువ పడుతుంది. బట్ ఇట్స్ టూ వెరీ కాస్ట్లీ మ్యాన్, లైక్ వాట్ ద ఫక్. 5070 Ti is actually more than enough. It will serve you well for your requirements. And even like 5080 kuda, look at it, 16GB ఇది కూడా. So I don't think spending 30,000 here will help you a lot in achieving that. 5070 Ti is more than enough, to be honest. And you're getting all the NVIDIA's new tech. But coming to 9070 XT, I think this is also a very good GPU actually. But if you want, to achieve those higher frame rates using the DLSS 5 and frame generation stuff, I think NVIDIA GPU will absolutely help you, because AI things slow, NVIDIA is much more better than AMD basically. ఇప్పుడే ఈల్ విత్ ఇన్ 2 ఆడొచ్చా? ఎలా ఉంది బ్రో? నేను మొన్ననే వుల్ఫ్ అమంగ్ అస్ కొన్నా. విచ్ వన్స్ బెటర్, PS5 ఆర్ Xbox? ఒకవేళ మీకు ఎక్స్క్లూజివ్స్ గేమ్స్ కావాలి, లైక్ గాడ్ ఆఫ్ వార్, అన్చార్టెడ్ ఆర్ ఇది అదే PS ఎక్స్క్లూజివ్స్ ఉన్నాయి కదా మనకి, మీకు అవి కావాలనుకుంటే డెఫినెట్లీ PS5 విల్ బి ఏ బెటర్ ఆప్షన్. లేదు నాకు కొంచెం కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ఉండాలి, కొంచెం బడ్జెట్లో కూడా నేను ఆడుకోవాలి అనుకుంటే డెఫినెట్లీ Xbox విల్ బి ఏ గుడ్ ఆప్షన్ అబ్సల్యూట్లీ. ఎందుకంటే గేమ్ పాస్ ఒకటి తీసుకుంటే మీకు డైరెక్ట్లీ మనకి నెట్ఫ్లిక్స్ ఉంది కదా, సో అట్లా గేమ్స్ అన్నీ వస్తాయి. మీకు ఏ గేమ్ నచ్చిందో ఆ గేమ్ ఓపెన్ చేసుకొని ఆడుకోవడమే.
ప్లేస్టేషన్లో కూడా ఉంది, PS Plus ఉంది. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో సేమ్ మోడల్. కానీ మీకు ఎక్స్బాక్స్లో ఏంటంటే మీకు డే 1 గేమ్స్ వస్తాయి. అంటే ఈరోజు గేమ్ రిలీజ్ అయితే మీకు ఫస్ట్ గేమ్ పాస్లోనే రిలీజ్ అవుతుంది అట్లా. ఫస్ట్ పార్టీ గేమ్స్. బ్రో PS5 రీస్టాక్ డేట్ మా ఫ్రెండ్ బై చేయడానికి. రీస్టాక్ డేట్ చెప్పలేం బ్రో, అంటే ప్రజెంట్ మనకి ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే లేదు. PS5 Pro కన్సోల్, PS5 Pro వద్దు కానీ నార్మల్ PS5 చూద్దామా అండి. లేదు, నాకు తెలిసిన ఒక రీటైలర్ ఉన్నాడు. ఐ లాస్క్ హిమ్ టుమారో యాక్చువల్లీ. రేపు అడిగి చెప్తా. కానీ ప్రజెంట్ అయితే వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ దాట్. ఓకే, సో ఒక సెకండ్ PC బిల్డ్ అని పెడదాం ఒకటి. CPU, GPU, మోబో, RAM, స్టోరేజ్, PSU, కూలర్, ఇంకేమున్నాయి బ్రో. క్యాబిన్ లైట్ బ్రో, క్యాబిన్ ఏదైనా మనం చూసుకోవచ్చు. క్యాబిన్, మానిటర్ కూడా బ్రో. శీతల్, యూ ఆల్సో వాంట్ మానిటర్. మై చైల్డ్ డ్రీమ్ టు బిల్డ్ ఏ PC. పాస్ 1 year నుంచి సేవింగ్ చేసుకున్నా, సో నా వాంట్ టు బిల్డ్ హ్యాండ్ PC. యా గెట్ యూ. 2 months నుండి నో స్టాక్ ఇండియన్ రీడర్స్, అదే కదా బ్రో. బడ్జెట్ 2K OLED 244 Hz, 240 Hz. I think you can go with this. Dell Alienware ల్యాప్టాప్ కాదు. QD OLED మానిటర్. కర్వ్డ్ వద్దు, డోంట్ టేక్ ద కర్వ్డ్ వన్. Quad HD change, QD OLED. ఏంది కర్వ్ చూపిస్తుంది? 27 ఇస్ ఫైన్ కదా. ఫ్లాట్ ఉంటుంది 27, నాకు తెలిసి ఫ్లాట్. ఫ్లాట్ ఉంది. సో ఫ్లాట్ స్క్రీన్, 2K QD OLED అండ్ 280 Hz. ఓకే, నువ్వు అన్న 240 కంటే ఇంకా ఎక్కువనే. అండ్ దీంట్లో యూఆర్ గెటింగ్ 2 HDMI పోర్ట్స్ విత్ VRR కూడా ఉంటుంది దీంట్లో. యూ విల్ గెట్ VRR, 10-bit panel, and VRR is specified in HDMI 2.1. సో 2.1 HDMIకి మనకి ఏవైతే VRR సపోర్ట్ చేస్తుందో యూ విల్ గెట్ ఆల్ దట్ ఇన్ దిస్. ఓకే, సో దిస్ వన్ ఈస్ గుడ్. $500 అంటే 50,000. 50 పడుతుంది, అరౌండ్ 50 పడుతుంది. దిస్ ఇస్ వన్ ఆప్షన్. ఓకే, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఆప్షన్స్. ఇది కొంచెం బ్రైట్ ఉంటుంది బికాజ్ ఇట్ ఇస్ QD OLED. 702 వైబ్ ఉంది కానీ పజిల్స్ అంతలో ఉండవు, స్టెల్త్ ఎక్కువ. పజిల్స్ ఉంటాయి బ్రో, అంటే సైలెంట్ హిల్ 2 బేసికలీ హోల్ లెవెలే పజిల్స్ కదా. నాకు నచ్చింది బ్రో, సైలెంట్ హిల్ అయితే నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. OLED monitor, or if you know any good monitor specs, I'll go with it. OLED is absolute best if you can spend, absolutely. Like the difference is night and day. మా ఫ్రెండ్ ప్లాస్మా అని ఉంటాడు, ఇందాక స్ట్రీమ్లో కూడా ఉండే, తను ఇదే మానిటర్ కొన్నాడు అండ్ ఈస్ ఎంజాయింగ్ ఇట్ సో మచ్. Bhai, what do you think? Will win a battle between Ghost Sparta and versus Wukong? You should not ask me that, Aaron. Until Dawn 2 గురించి వీడియో చేయాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తా. నేను నిన్న తెలుసా, గాడ్ ఆఫ్ వార్ కూడా రియాక్షన్, ఎందుకంటే ఐ వాజ్ సబ్కాన్షియస్లీ థింకింగ్ ఓకే ఇది అంటిల్ డాన్ లాంటి గేమే ఉంటుంది. ఐ వాజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద నేమ్. అంటిల్ డాన్ 2 నేమ్ రాగానే టాప్ లేచిపోయింది అది. ఐ డెంట్ స్పీక్ ఫర్ 1 minute దేర్. ఓకే, సో CPU వచ్చేసి 9850X3D. ఓకే, 50K, తొందర అయిపోగడదాం. నెక్స్ట్ GPU 5070 Ti. ఇట్స్ ఇనఫ్, ఇట్స్ మోర్ దెన్ ఇనఫ్. యుల్ హ్యావ్ గ్రేట్ టైమ్ విత్ ఇట్. నెక్స్ట్ మోబో బ్రో, మోబో ఒకటి చూడాలి బికాజ్ AM5 మదర్ బోర్డ్స్. ఇది సైటా? ఇది కాదురా బాబు.
యా లెట్స్ గో విత్ 30 అబో. ఒరే ఒరే అరే ఇది మరీ ఘోరం రా. అసలు స్టఫ్ ఉంది. X870 chipset है. 870 chipset है. Yeah, I think this will be good one. Asus TUF gaming motherboard. You're getting 1, 2, 3 M.2 slots, I guess. Then VRM చూడాలి. 16 plus 2 plus 1 80A power stages. Until Dawn 2 గురించి చేస్తా బ్రో. ఈల్ విత్ ఇన్ 2 గేమ్ని సైలెంట్ హిల్తో కంపేర్ చేస్తా బ్రో. అచ్చా ఓకే ఓకే గాట్ యూ. అచ్చా ఓకే. ఈల్ విత్ ఇన్ సైలెంట్ హిల్లో వైబ్ ఉంది కానీ పజిల్స్ అంతగా ఉండవు. గాట్ యూ. రెస్ట్ హాయ్ బ్రో. వాట్ యూ లైవ్? యా ఐమ్ డూయింగ్ లైవ్. అండ్ గైజ్ రెస్టల్ ఇప్పుడు చాట్లో ఉన్నాడు కదా, దట్ డిపిఆర్ ఉంది. హీఈస్ మై ఓల్డ్ పబ్జీ మేట్. వీ యూస్ టు ప్లే పబ్జీ నైట్ అండ్ డే, like around like 10 hours, 12 hours a day. I was telling Restel to the chat like I miss my old buddies playing PUBG. One guy in the chat asked me, Chaitanya his name is, he asked me like, why don't you play PUBG anymore? I was like, bro, I don't get the vibe anymore. Like the old team, agar wo ho to kuch dekhte hain. I said that. Playing God of War 1 and 2 again, man. Absolutely, man. Like I want people to actually play that game, come on the channel, just share. Like I think we can do a podcast, right? I'll be asking questions like నీకు అదెందుకు ఇష్టం, ఇక్కడ ఎలా అనిపించింది, అక్కడ ఎలా అనిపించింది. I become a kid when God of War comes into play, especially God of War 1, the old games. Also tell him I was playing PUBG PC GOAT in last decade. Yeah, he's an absolutely professional player. Wrestle Quality Modern Warfare 4 మొన్న టెస్టింగ్ ఇచ్చారు. మ్యాడ్ ఉండే గ్రాఫిక్స్. I want to say more but no spoilers, will be surprised. Yeah, get you. Modern Warfare will be a banger, I have a feeling. MW, the new Modern Warfare, you mean, Daniel? I'll join, man, for the podcast, yeah. We'll do it then, Shanu. Just play the game, complete God of War 1. We'll play it. బట్ కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆడే. నాకు ప్రతి ఒక్కటి తెలుసు, ఏ గ్యాప్లో ఏ మ్యూజిక్ వస్తుంది, ఎక్కడేమవుద్ది కరెక్ట్ తెలుసు. సో కొంచెం మంచిగా గుర్తుపెట్టుకో. ఓకే, ఐ మీన్ నేను లిటరలీ నేను ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్లు ఏం అడగను. ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ ఐ వాంట్ టు నో యువర్ ఫీలింగ్, లైక్ వాట్ డూ యూ థింక్ అబౌట్ ద గేమ్. We know bro, suggest a budget monitor for PS5. For PS5 you need to have HDMI 2.1 VRR. So MSI mag 4K కదా. యా వెయిట్ 4K డిస్ప్లే పోర్ట్ 1.4A. దీంట్లో 2.1 ఉంటుంది అనుకుంటా. HDMI 2.1 ఉంది, బట్ VRR సపోర్ట్ ఉందా? లేదు. చూడాలి బ్రో, ఇదొక్కసారి చూడండి. బట్ మీరు బడ్జెట్ మానిటర్ అన్నారు కదా, 38 ఇస్ నాట్ ఎ బడ్జెట్ మానిటర్ బ్రో, ఇట్స్ హై. అంటే ఇంకా 2K సరిపోద్ది బ్రో. 2Kలో మనకి HDMI 2.1 ఇచ్చిన మానిటర్ లేదు బ్రో, అదే ఇష్యూ. బేసికలీ ఏంటంటే తీసుకోవచ్చు వేరే కూడా, బట్ PS5కి స్పెసిఫిక్గా తీసుకుంటున్నప్పుడు మనకు HDMI 2.1 ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఎందుకంటే లేకపోతే తీసుకొని కూడా వేస్ట్. నార్మల్ది కూడా తీసుకోవచ్చు అప్పుడు. 2Kది మీరు ఏది తీసుకున్నా సరిపోతుంది అప్పుడు మానిటర్. అది మ్యాటర్. సో ఏసర్ మానిటర్స్ చూద్దాం వాళ్ళు. ఏసర్ కాదు, ఎల్జీ అల్ట్రా గేర్లో. Oops. $27. MSI 4K is very slow response. Sniper is live, Harsha is live, but Restel is offline. Yeah, I mean you can just come back online, Restel. We are all waiting for you, actually. God of War 1లో షిప్లో హైడ్రోఫైడ్ పీక్ nostalgia. Yeah, absolutely. నాకు God of War 1లో I still remember each and every dialogue, each and every music.
ద న్యూ ద అది నాకు ప్రింట్ ఉంది మైండ్లో, నాకు ప్రింట్ ఉంది, నేనేం చెప్పలేను ఇంకా అది. ఓకే, సో ఇట్స్ 180 హర్ట్స్. G-Sync is light. We don't watch G-Sync nowadays. అప్పుడు చూస్తుండే previously, but not now. Nano IPS. This one is 26, but again, wait. ఉందా? $120 Hz refresh rate in 4040p, but no ALLM or VRR support due to HDMI 2.0. HDMI 2.0 ఉంది ఇది. సో అంతే బ్రో, అంటే మీరు బడ్జెట్లో కావాలి అనుకుంటే డెఫినెట్లీ మీకు HDMI 2.1 అండ్ VRR సపోర్ట్ అయితే రాదు. సో నార్మల్గా తీసుకోవచ్చు. సో మీరు ఏ 1440p తీసుకున్నా కూడా బెటర్, ఇంకా అంటే పర్టికులర్ ఇది తీసుకోవాలని ఏం లేదు. సో 1440p LG Ultra Gearలో 1440p మీరు మరి ఏ తక్కువ వస్తే తీసుకోవచ్చు, పర్లేదు. 22 ఉంది చూడండి, తీసుకోవచ్చు. ఇది ప్యానల్ ఒక్కటి చూసుకోవాలంతే. విఏ ప్యానలా, ఐపీఎస్ ప్యానలా. ఐపీఎస్ డిస్ప్లే, కలర్స్ బాగుంటాయి అంతే. ఇంకా 200 హర్ట్స్ వరకు ఓసీ వెళ్తుంది నాకు తెలిసి. 180 హర్ట్స్ ఇది బేస్ అనుకుంటా, బట్ 200 హర్ట్స్ ఇస్ ఓవర్క్లాక్ చేస్తే వెళ్తుంది. సమ్ డే ఆఫ్టర్ స్నైపర్ రిటైర్స్ we all get back to streaming and play variety games. Yeah, that will be fantastic. 10 years Satyana, I've faithfully served the gods for 10 years. When will you leave me of these nightmares? ఈ ఫాట్లో ఈ డైలాగ్ చెప్పు భయ్యా. అచ్చా, ఎతినా డైలాగ్ చెప్పమంటున్నావా? "10 years Satya, faithfully served the gods for 10 years. When will you leave me of these nightmares?" ఇది గాడ్ ఆఫ్ వార్ 1ది. గాడ్ ఆఫ్ వార్ 1లో నువ్వు హైడ్రా ఫైట్ అయిపోతుంది. హైడ్రా ఫైట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ బెడ్ సీన్ ఉంటుంది కదా, బెడ్ సీన్ తర్వాత డైరెక్ట్ మన కట్ సీన్ వచ్చి పైకి వెళ్తాం. గాడ్ ఆఫ్ వార్ 2 కాదు, బెట్ 2. షెన్నో బ్రో, నువ్వు గాడ్ ఆఫ్ వార్లో నాతో బెట్ వేయలేవు. ఎవరు నాతో గాడ్ ఆఫ్ వార్లో బెట్ వేయలేరు. నెక్స్ట్ ఏ గేమ్ ప్లే చేయడానికి వెయిట్ చేస్తున్నావు? ఉన్నాయి బ్రో, ఇప్పుడు తీసుకున్న గేమ్సే ఆడాలి. చెక్ ఇట్ మ్యాన్. నేను చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఐఎమ్ వికీపీడియా ఫ్రమ్ గాడ్ ఆఫ్ వార్. బ్రో నువ్వు చెప్పిన డైలాగు గాడ్ ఆఫ్ వార్ 1ది హైడ్రా ఫైట్ అయిపోయిన తర్వాత అథెన్స్కి వెళ్తున్న టైంలో క్రియేటర్స్ పైకి వచ్చి మాట్లాడతారు ఎత్తినతోటి. It's 2026 yet no one can beat Doc's production and intro, man. Yeah, that guy is crazy. Absolutely. One thing is constant. At midnight, I enter YouTube and see Klaus Harsha stream. David, welcome to the stream, man. And one thing is constant is your DP. I still remember 5 years back, I guess, like even 4 years back, you still have the same DP. Impressive. I mean, even I have the same DP. I didn't change it, but yeah, like. Shanu, do you want me to really check that is God of War 1 or 2? Are you sure? Okay, you are a damn encyclopedia of God of War. I mean, I told you, right? I told you. Okay, but yeah, for motherboard, మనకి ఏది స్టాక్ ఉంటుందో కూడా చెప్పలేం బ్రో. సో అసూ స్టఫ్ అండ్ వీ ఆల్సో హ్యావ్ దిస్ MSI మ్యాగ్ X870 టొమహాక్. బాగుంటుంది ఇది కూడా. గిగాబైట్ 1 lakh. అరే ఏందిరా, నాకు నవ్వు వస్తుంది బ్రో లిటరలీ. అసలు ఇది కొనండ్రా అని చెప్పడానికి రావట్లేదు తెలుసా నాకు. వాట్ ద ఫక్ మ్యాన్. Bro still stuck to God of War. That's constant. Yeah. See, now you're also saying it. Yeah. And I feel proud. I love the game so much.
There is one guy who said that, bro, I love the way you love God of War. That made me smile. In the next life too, we'll play God of War for sure. Yeah, that's pretty constant. That won't change. That will be the same. Not gonna lie, I kind of blushed when he said that. Like, I love the way you love God of War. Me to RAM companies. నా ఆస్తి కూడా రాసి అంటావా? అమ్మా అమ్మా. బట్ ఇది బీ సిరీస్ కదా, B850. బీలో మనకి ఓవర్క్లాక్ వస్తుందా? ఓవర్క్లాకింగ్ రాదే B50లో. ఎక్స్ వర్సెస్ బీ సిరీస్ మదర్ బోర్డ్స్. ఎక్స్లో మనకు ఓవర్క్లాకింగ్ ఉంటుంది, బట్ అయితే ఐ డోంట్ థింక్ విల్ గెట్ మా ఓవర్క్లాకింగ్ ఇన్ బీ. If you're on a budget or you don't need to spend extra features on the X70 chipset, then B650 chipset is a great option. Why? Because the X70 is, if you're looking for a high-end gaming or content creation build, then X670 chipset is the way to go. I mean, X chipset is the way to go. 670 Lite pakka, the number can be anything. And overclock count, then B650 B chipset. So yeah, if you don't need extra features of X series motherboards, you can go with beef, but X is better go with X. So ఇది మనకి Asus of X870. We are getting how many slots? Asus BIOS are also good. 2 PCI 4.0 and PCI 5.25. This is good then. This is actually good. Asus is reliable as well. So let's copy this and let's keep it there. Thanks. At least there are some who remembers. So there's so many people who remember you. Actually, they're just not here right now. Time to time, we usually talk about PUBG, and time to time, I actually talk about our memories back then. Upgrade to new PC? No, bro. I don't want to. I am more than happy right now with what I have. I don't want to get into depression. The data center of God of War, yeah. I mean, come on, ask me anything. You do one thing. You guys Google what is the hardest question in God of War, and you try asking that. Let me see if I can answer that. Who is the very last Olympian diary creator skills before his final battle with Zeus, and what disaster do they trigger? Before fighting with Zeus, the last deity creator skills is God of War 3 running in my mind like 10x zoom. The last deity creator skills is Daedalus. Daedalus is the last one who created skills. Or yeah, think of it as Daedalus or Titan Gaia. God of War 2, when Kratos travels back in time to the Great War, which Titan does specifically rescue from being banished to Tartarus by Zeus, bringing them into future? In God of War 2, when Kratos travels back in time in Great War, which Titan does he specifically rescue from being banished to Tartarus by Zeus, bringing them back to future? There are so many Titans who Kratos rescues. Mainly it's Gaia. Come on, hit me with the questions. Come on. I want to challenge myself. Ram. Come on. Try me, guys. Ask me any question in God of War. I will tell.
How did you know? What do you mean, how did you know? The entire game just flashed in front of me right now. మొత్తం గేమ్ మొత్తం ఒకసారి ఇట్లా బూమ్ అని ఇట్లా వచ్చింది. It is true. What is true? Which magical element power was entirely cut from the final game? I mean, which? God of War 1. Magical element from God of War 1. Okay, now you're getting into the deleted scenes, huh? Just like I should be the top fan of Ronaldo. He's the top fan for God of War. Yeah, I'll agree. What is the golden aura around summoned underworld souls canonically representing God of War 3 lore? The golden aura around the summoned underworld souls? Wolverine edit. First God of War అయితే చేద్దాం. But yeah, Deadpool asked me 2 questions. Let me answer those. The cut magical power or element, magical element or power from God of War 1. I don't remember any. No. I really don't remember. God of War 1 answer చెప్పనా? Let me think. Wait, let me think. God of War 1 cut power. Poseidon's Rage, Medusa's Gaze, Zeus Thunder, Hades Army. No, I have no idea. No. I don't remember that. No. I mean, I'm a Wikipedia, but I'm only Wikipedia what's there. uh, Hades Shield. Okay. Hades Shield was a magical power back then. Okay. And the second one is, what is the golden aura around the summoned underworld souls canonically represented in God of War 3 lore? Which specific standard Norse weapon from God of War 2018 is revealed to be forged from the exact same alloy as Leviathan Axe and Mjolnir? It's the same. It's made from the same metal. You mean, right? It's not the axe, as you're saying. It's made from the Leviathan Axe and Mjolnir. Do they craft anything? Or did they craft anything? Let me think. The game is just running. Zoom. Lofi God of War అప్పుడు వస్తుంది బ్రదర్. గేమ్ క్రియేటర్స్ ఉండడు బ్రో అశోక్. But the game is coming. The game might come in 2027 ending. రైటింగ్ స్క్రిప్ట్స్ ఏంటో బ్రో? అదే అంటే రేపటి వీడియో కోసము స్క్రిప్ట్ రాస్తున్నా. న్యూ స్క్రిప్ట్. సో గట్టిగా కూర్చొని రాస్తామని చెప్పి స్ట్రీమ్ చేస్తాం. విచ్ Olympian was the first major god killed by Kratos in chronologically. Chronologically, the first game starts as God of War Ascension. So the first god Kratos kills is it should be Ragera. Wait. I mean, chronologically, if you're talking about the games, then it's Ragera, I guess. God of War Ascension Furies. I'll tell, wait.
Persephone. Oh, Chains of Olympus. Is it? No. Kratos says an entirely different secret line during his suicide attempt. What it is? Tell you of a fan. Kratos says an entirely different secret line during his suicide attempt. In the first game, you mean? On God of War 1? But hey, there are 5 questions which you guys asked. I didn't answer any of them, so wait. Let's cool down. What does the golden aura around the summoned underworld souls canonically represent in God of War 3 lore? No, I have no idea on that. I think I need to resign. I think I need to resign from the post of the biggest God of War fan. I'm sorry. What was the weapon was Kratos forced to use before obtaining the blades of exile in God of War 3? Forced to before obtaining God of War 3, forced to use it is Blades of Athena or Blade of Olympus? No, it's not Blade of Olympus. It should be Blades of Athena, right? Yeah, Athena, yeah. You. PlayStation బెస్ట్ డీల్స్ చెప్పు విచ్ గేమ్స్ బెస్ట్ బై చూడండి అంటే మీకు ఫ్రంట్ పేజ్లో చాలా గేమ్స్ ఉంటాయి బ్రో మీరు గేమ్స్ చెప్పండి ఐ టెల్ ఇఫ్ దే ఆర్ గుడ్ ఆర్ నాట్ చాలా గేమ్స్ ఉన్నాయి యాక్చువల్గా అంటే ప్రతి గేమ్ ఆల్మోస్ట్ వచ్చేస్తుంది మనకి Kratos has an entirely different secret line during this his suicide attempt. Secret line during his suicide attempt. No. Did you read Dark Arts comics? Yes, I did read. I did read them. I also have the comics online. If you want, I can just give the link. God of War, Fallen God, comics online. Hmm. HD. అది దొరకట్లేదు ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్గా ఆ పర్టికులర్ పేజ్ దొరకట్లేదు చాలా బాగుంటుంది అది పేజ్ చాలా క్వాలిటీ ఉంటుంది Oops, we saw your browsing history. What's there in my browsing history? Half of them are God of War. No man, you made me a fan of God of War. I saw all your explanation videos which made him fan creators. You're the best fan I saw, man. And don't resign. Even ChatGPT can make mistakes, but not Harsha. Oh my god. But yeah, what is that? Kratos' secret line before jumping. ఆఫీస్ చేద్దాం ఉంది బ్రో ఉంది What is it? What is the line? Kratos says. Daniel, yeah man, tell. When you typed Hedge, a website showed up. What showed up? Just see for 10 seconds. Yeah, what is that? You're asking me to check up? I'll see now. Relax, I'm kidding. Yeah. I mean, you extend God of a time travel working. Time travel దేంట్లో 2018 or Ragnarok? Where? Ragnarok we don't have any time travel though. 2018 on the. And God of War 2 we have time travel.
Senisa versus Draugr. Fargreamer of the Red Hills, now captive of the Droiger. They're sacrificed. This is the one. Raglo కాదు God of War 2 and 3. God of War 3 we don't have any time travel. God of War 2 లో ఉంది time travel. That's a very big one. So basically అవన్నీ ఇంక్లూడ్ కానీ మామూలుగా ఇష్టం ఎందుకంటే నో ఐ బ్రో PS5 Pro ఆర్ బేస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఐ మీన్ ఇఫ్ యూ కెన్ స్పెండ్ జస్ట్ గో విత్ PS5 Pro బికాస్ ఇప్పుడు వచ్చే గేమ్స్లో యూ కెన్ ప్లే 60 FPS. సో అదొక్కటి చెప్తా బ్రో. బట్ బేస్ PS ఇస్ ఆల్సో గుడ్. బట్ నెక్స్ట్ వచ్చే గేమ్స్ అంటే ఇప్పటి నుంచి వచ్చే గేమ్స్ అన్ని మ్యాక్సిమం మనకి 30 FPSలో రన్ అవుతాయి. సో అదొకటి ఇష్యూ ఉంటుంది. Now people in chat wondering which is the అవన్నీ ఇంకండిట్లో కానీ మామూలు హిస్టరీలో ఎందుకంటే అంట విలేజ్ ఇన్వేషన్ వూల్వరిన్ రాదా విసికి రాదు బ్రో. నో రాదు, విలన్ రాదు. సో గాడ్ ఆఫ్ టైమ్ ట్రావెల్ ఇస్ లైక్ దిస్. ఓకే, వీ విల్ బీ ట్రావెలింగ్. ఇక్కడ జ్యూస్తో ఫైట్ అవుతుంది అండ్ జ్యూస్ ఎస్కేప్స్ టు ఒలంపస్. ఓకే, జ్యూస్ విల్ ఎస్కేప్ టు ఒలంపస్. నౌ వాట్ క్రేటోస్ డస్ టు go to Zeus is he goes back in time. He goes back here. Okay, way back, like 1,000 years. I think this is not the best. Okay, wait, I can just do this. Okay, what he does, he goes back in time here, probably like 1,000 years back. Okay, this is where God of War 2 starts. Okay, he goes back here. He brings all the titans back again to here. And he climbs Mount Olympus to kill Zeus. That is how God of War 2 time travel works. Oh, my teacher, Santa Monica should hire you, man. They missed you. You should God of War live action first access. Yeah, I should. Rather, because వాళ్ళు ఆపేశారు బ్రో. పీసీ పోర్ట్స్ని PlayStation is stopping them. They're not doing it anymore. But yeah, Sheetal bro, to answer your question, I think PS5 Pro for you will be the best choice, given if you have the display, 4K display and stuff. But other than that, yeah, I think base PS5 will do good, but right now stock ledu. Even the same with PS5 Pro, we don't have any stock for that. So motherboard అయిపోయింది. Where is that? PC build. ర్యామ్ వచ్చేసి ఐ థింక్ 32 gigs వేసుకుందాం. ఇంకా మన కంపెనీ చూసుకొని ఇప్పుడు వేస్ట్. దట్ విల్ 32 gigs will at least cost you like 40,000. సో స్టోరేజ్ అగైన్ లైక్ లెట్స్ గో విత్ 1 terabyte. That will cost you around 20,000. PSU 1000 watts, gold rated. Anything gold rated will cost you so much. So this around will cost you like I think 12,000 something. Sony has returned to the long winter of not giving a shit about the Indian market. No hardware, no accessories worth mentioning, and PS Plus hiked to its highest price ever without even cloud gaming that NVIDIA and Xbox have already released. And now you can't even get gift cards. Literally a zero cost product for Sony. Even they can't manage. Crazy how shit Sony is right now. Sucks, man. But yeah, coming to the cooler, you can go with Cooler Master 360mm Illusion. RGB Illusion. I mean, any 360 cooler will do it. No, you don't have to be specific choosing that. Cabinet, any, depending on what you love, how you love it. It will cost you anything between, if you want more fancy, it cost around like 7 to 10,000. And monitor, now you want 4K monitor. I'm assuming you don't have monitor, so 4K monitor will cost you around like
Oh man, it goes 80 actually. It will go to 80k if you want OLED. So yeah. So total cost 50, 2 lakhs, 2.5, I mean 2.4, 2.8, 3, 310, 325, 325 and 335. 335 plus 80. How much? Oh, okay. 415. 415 is the final cost that will you will stop there. 415. So yeah. This is the estimated cost of all the parts, you know. Price can vary, you know. So yeah. Good night, bro. Russell. Hope you had a good day today. Good night. Have some good sleep. Just look at the combat. I wanted that type of combat in Wolverine. I mean, this is the video, right? You're referring to? Just wanted to make sure I'm watching the correct one. Where did it even go? Hello? కీబోర్డ్ మౌస్ హెడ్సెట్ కూడా యాడ్ చేయి. కీబోర్డ్ మౌస్ హెడ్సెట్ యాడ్ చేస్తే 7, 17, 30, ఇంకో 30. సో 445 అగైన్ దానిపైన యూపీఎస్ 452. ఓకే, ఇంకేమున్నాయి బ్రో? యా 452. Seniza group versus Draugr group village invasion. Okay, I'm searching it right away. The same thing, exactly what you mentioned. Any suggestions on Miss Form AI X1 Pro for gaming? Later we'll add eGPU. No, I have no idea on that, man. Gautam. What's that though? Let me just search it. Minis Form. Oh, okay, you mean this. Okay. But no, I have no idea on this, man. Nope. A1. Is that AI or A1? I think it's A1, right? A1 X1. Yeah. Powerful mini PC. What specs does it have though? Wait. It's Zen 5, okay. 12 cores and 24 threads. Oh. And yeah, as I said, you can attach a GPU right afterwards. Bro, let's rob a bank, man, to buy PC. You know, the problem is you buy a PC giving 5 lakhs, and the next year the price will be dropped to 3 lakhs for the same PC. I mean, the price drop is constant, you cannot help it. But right now, buying a PC is a very bad idea. Until unless you're like, let's do it no matter what. Buy white screen వస్తే కళ్ళు జిగేలు అంటున్నాయి. తీసేస్తా. డానియల్ ఏదో చెప్తున్నాడు, అది చూద్దాం ఆగండి. Seniza's group was Draugr, right? Yeah. What are you searching for? The truth. The truth.
Eat what they kill. Don't let them kill you. I can do this, anyone. You can see the battle, can feel it. Go. It's all one continuous shot. The type of cinematic fights I want in Wolverine. I'm not a very huge fan of these fights, man, to be honest. Like, I'm not this huge cinematic fan, you know. It looks cool and stuff, but I don't like it. Thanks. Maybe I'll just stick with my upcoming Steam machine. Yeah, Steam machine. We don't know the price of it yet, right? Steam machine. I don't think they announced the price of it. Even they are confused now. Like, how much should we even? How much MRP should we even set it? Because the RAM prices are going crazy all over. I played 5 times. This is nice. How is this game? Hellblade 2? I didn't play it, but I was just watching a scene because it is recommended by Daniel in the chat. I'm just seeing the scene. He wanted me to see it. I think the game is good, definitely, but it's many people complain that this game doesn't have enough mechanics. It's like the most Sony game that Xbox produced. Audience feel the intensity in the fight. Gotcha. Yeah. It is definitely intense. I'm not saying no. But I'm not a huge fan of this kind of gameplay. Bro, I'm missing blood and gore stuff in games recently. Resident Evil 9, that's all. Resident Evil 9 had so much of it. Yeah, I will agree with you as well. Like, there is no enough gore and blood in the recent games. I think you will get it in Ill. Ill is a game which you need to check out. Ill. Less garnish feel, more raw feel. Oh yeah, you mean the blood type, you mean? I think that's what you are trying to say, right? Yeah, I get you. Yeah. That would be good. I think they'll change it. Like, you know, whatever they showed, the blood effect, I think they'll make it a little more realistic. It might be also possible because they cannot show that much blood on YouTube, right? That's the same happened with Assassin's Creed as well. Like in the Assassin's Creed Black Flag reveal, in the gameplay they didn't show any blood because YouTube will have its violations its place, right? So maybe that is the reason why they did it. But in the final game, I think it will be much more bloody, like the real bloody. Nagro Goran system, yes. See that shot where he threw axe? Yeah, she dodged it, right?
Yeah, looks good. Senua Saga. I used to call it Senusa. I don't know why. Senua actually. Dynamic reaction from Senua. Yeah. Pilla Pilla. Pilla Pilla. What is that? Uchakota. Wolverine. Yep. కానీ ఓజీ సౌండ్ ట్రాక్ మాత్రం క్రేజీ బ్రో. క్రేజీ కొట్టిండు అసలు తమనైతే. ది గేమ్ ప్లే ఫీల్స్ లైక్ ఎ ట్రైలర్. యా. వాట్స్ ఎ ఫేవరెట్ ఓఎస్టీ ఫ్రమ్ ఇండియా? ఫ్రమ్ ఇండియా. Man, it's very tough. You're asking one soundtrack from India. That is crazy. If you can say like a movie and what soundtrack you loved in that movie, I can tell. But from India, that is very tough. So you're not a fan of this type of cinematic gameplay? No, I'm not. I'm not a huge fan of it. Yeah, movie slow. I'm not able to process that much information. My mind shut down. Hmm. I love flowing blood and brain popping out, intestines coming out, and that's make it a game. It's all about fantasy, right? Resident Evil 9 లో some parts okay, but ఎక్కువ లేదు Resident Evil 2 అంతా. అదే ఇళ్ళ గేమ్ చూడు. ఇళ్ళ గేమ్ నీకు సెట్ అయ్యింది పక్క. ILL. That game you will love it. People really hating on a fake game, like I don't know what their agenda is. Like just because Kratos is not there and it's a female character who's in the game, they are just hating on it. That doesn't make any sense. $137 అవుతుంది. సో యూ ట్రై ఇట్. విచ్ వన్? ద కరెంట్ పోయిందా బ్రో? చీకటి వచ్చినా లేదు బ్రో, బంద్ చేసిన. నైట్ నైట్ అయింది కదా కొంచెం, నాకు కూడా కళ్ళకి. నా మొబైల్కి ఇది మెయిన్ డిస్ప్లే పోయింది. నో. ఒక్క సెకండ్, ఫోన్ లాక్ వేసిన, బిస్కెట్ అయింది. స్టార్ట్ వెబ్ క్యామ్. ఓకే చలో, వీ డోంట్ హ్యావ్ మచ్ మోర్ న్యూస్. ఇది కాదు. Xbox Game Pass. Hellblade 2, will you try it? Yeah, sometime, but not now. Not anytime soon though. పెద్ద ఉంది ఇంతకీ నాకు నచ్చలేదు బ్రో పెద్ద. ఈ టైప్ మూవీస్ ఆర్ గేమ్స్ని ఏదో అంటారు. ఏది బ్రో? విచ్ గేమ్ మరికి?
మంచి గేమ్సే వస్తున్నాయి. హర్డ్లింగ్ ఆడినాం మనం ఆల్రెడీ. 12K ఆడలేదు బట్ బాగుంటుంది ఇది. పర్సన్ ఆఫ్ నేను ఇప్పటివరకు పర్సన్ ఆఫ్ ట్రై చేయలేదు. ఐ మీన్ పర్సనల్ గేమ్స్ ట్రై చేయలేదు ఇప్పటివరకు. ఎనీవే యా, సమ్ గుడ్ గేమ్స్. గాడ్ ఫర్ లాఫే. ఈ టైప్ గేమ్ ఏమంటారంటే వాట్ షుడ్ ఐ టెల్, లైక్ స్పిన్ ఆఫ్? ఓకే ఓకే, యూ మీన్ దట్. ఓకే ఓకే. వాట్ ఈస్ ఫాస్ట్ పేస్డ్? I mean, there are multiple meanings to fast paced. Let's say the combat. If you take Bayonetta, if you take Ninja Gaiden, those are very fast paced games. God of War is not fast paced. It's in the middle. It's not too slow. It is not too fast. It's something which you can control. You will have control. బెంటన్ గేమ్ ఏంటి? బెంటన్ గేమ్ ఏం రావట్లేదు బ్రో ఇప్పుడు. అంటే గేమ్ పాస్లో ఏదో వస్తుంది అంటారా? ప్రజెంట్ అయితే ఏం లేదు. అండ్ బెంటన్కి నాకు తెలిసి మన దగ్గర వీ డోంట్ హ్యావ్ గుడ్ గేమ్స్ ఆన్ దట్ యాజ్ వెల్. ఒకటి వస్తే బాగుంటుంది యాక్చువల్లీ. No, you said Hellblade 2, that cutscene was too much for you. It's too much cinematic. Too much cinematic. No hate for me, man. I love female characters games and I love the chemistry between Kratos and Faye. The culmination of love is grief, and yet we love despite the inevitable. Yeah. Yeah, that's what. The dialogue, you know. The culmination of love is grief. That is so deep. Yet we love despite the inevitable. The writing is in Ragnarok is good at parts, but when it is good, it's very good. You cannot help but smile. Save this. What is this? Okay, go search my story there. See, optimize Santa Monica story 48. నేను ఇప్పుడు వీటికి ఇంతగానం ఏం రాయను నేను. సో కట్ షార్ట్. బట్ టు కట్ షార్ట్, why do you open this? I keep forgetting. Slipped out of my mind. What am I doing? Acha, okay. But ఏలియన్ డివైస్లోని తెలుగు ఏలియన్ డివైస్లోని మర్మం చెప్పన బ్రహ్మాండమైన యుద్ధం, సూపర్ పవర్స్ ఉన్న సూపర్ స్టార్ ఈ వాడే బెంటన్. ఐఎమ్ సారీ బ్రో. I'm sorry if I disappointed you, but నాకు తెలుగు I'm sorry. I'm not reading that. When first experienced the scene, my jaw dropped literally. Yeah. I get you. Xbox Game Pass. Wow. Yeah. I was thinking what I'm experiencing. Is it the gameplay? I couldn't believe my eyes. Yeah. डिप्रेशन में रहता है कौन ब्रो? ఈ మధ్య ఫ్రెండ్స్ లాప్ గేమ్స్ ఎక్కువ పాపులర్ అవుతున్నాయి. I went to trans after that shot. It was good. Like it's continuous shot. That's what, like it's the most Sony game Xbox ever did. Hi bro, content creator. Welcome to the stream. What kind of content you create? Let us know. Benton intro song.
ఏలియన్ డివైస్లోని మర్మం చెప్ప ఏలియన్ డివైస్లో మర్మం చెప్పన బ్రహ్మాండమైన ఆయుధం గుట్టే విప్పిన సూపర్ పవర్స్ ఉన్న సూపర్ స్టార్ బెంటన్. ఏదైనా గేమ్ ఆడు బై ఆర్ ఆపేయ్. వద్దు, ఐఎమ్ నాట్ రీడింగ్ దట్, ఐఎమ్ సారీ. ఐఎమ్ సారీ. ఫ్రీ ఫైర్ స్క్రిప్ట్ ఎలా రాస్తున్నారు, లైక్ ప్యానల్స్? ఫ్రీ ఫైర్ స్క్రిప్ట్ కాదు బ్రో ఇది, అంటే రేపు న్యూస్ వీడియో చేస్తున్నా, సో ఆ న్యూస్ వీడియోకి స్క్రిప్ట్ అనమాట. మన తెలుగు ఛానల్ ఉంది ఒకటి, దాంట్లో రెసిడెంట్ ఈవిల్ సేల్ ఉంది. అండ్ ఒకటిది టెమ్కో కదా, టెక్ కాదురా, వీళ్ళ పేరు విచిత్రంగా ఉంటుంది. టెమ్కో కేఓ కేనా, టెమ్కో కేనా, టెమ్కో ఇది కాదురా. Can you make mods like scripts extra? No, I cannot, man. The script I'm writing is just a video script for my next video. No, I cannot write the trainers, no. Issue, yeah, ask your doubt. How do you make mods or write scripts of all the online games? No idea on that. It's a 3-line song, okay. నాకు ఆ లైన్ గుర్తులేదు అసలు. నిప్పులకు అయ్యో, నువ్వు మొత్తం అట్లా వర్డ్ అట్లా రాస్తే ఎలా బ్రో, నాకు వచ్చిందే కొంచెం కొంచెం చదవడానికి. I made Cyberpunk with photorealistic reshade, looks nuts. Yeah, Cyberpunk looks really good though. I think people are roasting me hard, so ఇప్పుడు చెప్పండి. ఇప్పుడు కొంచెం టెక్స్ట్ పెద్దగా చేసుకుని ఇంతమంది కనిపించేది కూడా కాదు. ఇప్పుడు చదువుతా చూడు. ఏలియన్ డివైస్లోని మర్మం చెప్పన బ్రహ్మాండమైన ఆయుధం గుట్టు విప్పిన, అంతే కదా, గుట్టే విప్పిన సూపర్ పవర్స్ ఉన్న సూపర్ స్టారే వీడే బెంటెన్. వావా అనండి, కొంచెం ఎంకరేజ్ చేయండి. మీరు ఎంకరేజ్ చేస్తే ఇలాంటివి చేయొచ్చు. మెర్కీ ఈజ్ వెరీ డిసప్పాయింటెడ్. సో యాజ్ గోతిక్ 1 రీమేక్ June 5th. మరి దీని మెటాక్రిటిక్ స్కోర్ ఏమైనా వచ్చిందా? ఫస్ట్ కార్టూన్ ర్యాప్ సాంగ్ గుర్తుంది నాకు, అంటే దాని మ్యూజిక్ అయితే గుర్తుంది. కాపీరైట్ వస్తుందేమో. బెంటన్ తెలుగు సాంగ్ పడుతుంది అనుకుంటా.
నీ మర్మం చెప్పన్నా బ్రహ్మాండమైన ఆయుధం గుట్టే విప్పన్నా సూపర్ పవర్స్ ఉన్న సూపర్ స్టార్ వీడలే బ్యాన్ బ్యాన్ క్షణంలో మారి రణమే చేస్తూ చిరుతలే వీడు తెగిన దుస్తులు ఎవరైనా సంహారం చేస్తాడు హక్కున మారి చిక్కులు చేసే మొనగాడే వీడు బ్యాన్ బ్యాన్ తన దగ్గరున్న కొత్త శక్తితోటి చేస్తాడు ఎవరితోనైనా పోటీ చూడడానికి వీడు చాలా నాటి ఈ కాలం గుర్రాలందరిలోనూ వీడే మెట్టి బ్యాన్ బ్యాన్ మంచిది. నా స్టీమ్ వేరే అకౌంట్లో గాడ్ ఆఫ్ వార్ ఒకటే ఉంది. నా అకౌంట్ మల్టిపుల్ పీపుల్స్కి ఇస్తే మల్టిపుల్ పీపుల్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఆడడానికి పాసిబులా? మల్టిపుల్ పీపుల్ ఆడడానికి పాసిబులా? యా పాసిబులే, కానీ వాళ్ళు ఆడుతున్నప్పుడు మీరు ఆడడానికి ఉండదు. అంతే. నువ్వు పాడు ఇప్పుడు, నేను పాడలేను బ్రో అది. ఏలి నా 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 ఏలియన్ డివైస్లో మరి చెప్పి రాదు తేడా ఉంది లిరిక్ మొత్తం. నాకు రాదు పాడడానికి. మీరు ఏదో ట్రై చేస్తున్నారు కానీ మాతో అయ్యే పని కాదు ఇవన్నీ. అది అవ్వదమ్మా. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇంకోసారి నో 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 ఫస్ట్ అది కాదు, ఇక్కడ మనకి సేల్ టెమ్కో కోయిన్ ఇదేనా? ఒరే టెమ్కో సరే రా, ఎప్పుడన్నా రా. ఎవడు పబ్లిషర్ రా, ఎవడు రా? కోయి టెమ్కో KOEI. వచ్చిందయ్యా. ఏలియన్ డివైస్లోని మరణం చెప్పనా, బ్రహ్మాండమైన ఆయుధం గుట్టు విప్పన, సూపర్ హీరోస్ ఉన్న సూపర్ పవర్స్ ఉన్న సూపర్ స్టార్ వీడే బ్యాన్ 10. అట్లా మీరు తెలుగు డబ్బింగ్ తెలుగుని ఇంగ్లీష్లో అలా వాట్సాప్ లాంగ్వేజ్లో పెడితే మనకు అర్థం అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నా కదా, యూనిట్ టెస్ట్ క్వార్టర్లీ, హాఫ్ ఇయర్లీ ఇలా ఎగ్జామ్స్ అయ్యేవి కదా. ఇంటికి పేపర్స్ పంపించేవాళ్ళు, ఎందుకంటే పేపర్ ప్రతి సబ్జెక్ట్ పైన మన పేరెంట్స్ సైన్ ఉండాలి. ఓకే, మా డాడీ ఏజ్ చూసేవాళ్ళు కాదు. ఓకే, మా ఫాదర్ ఏజ్ చూసేవాళ్ళు కాదు, ఓన్లీ తెలుగు పేపర్ ఒకటే చూసేవాడు. దాంట్లో ఒక్క వర్డ్కి ఒత్తు, ఒక్క వర్డ్కి పొల్లు అల్లులు ఏవి ఉండేది కాదు. మా డాడీ ఆ ఆన్సర్ చదువుతుంటే నాకు నవ్వు వచ్చేది. డార్క్ మోడ్ పెట్టే ఛాన్స్ లేదా? సెట్టింగ్స్, అపియరెన్స్, డార్కే ఉందే. మరి ఇది ఎందుకు వైట్ వస్తుంది బ్రో? డార్క్ మోడ్లోనే ఉంది అది యాక్చువల్లీ. అపియరెన్స్ డార్క్, అది మొత్తం అప్లై అవ్వట్లే మరి ఎందుకో. ఈ నేను డౌన్లోడ్ చేసి ఆఫ్లైన్లో ఆడితే వేరే వాళ్ళు డౌన్లోడ్ చేసి ఆడడం పాసిబులా? అట్లా పాసిబులే, ఎస్. కాకపోతే మీరు స్టీమ్ని ఆఫ్లైన్ మోడ్లో పెట్టుకోవాలి అప్పుడు. అంటే మీరు గేమ్ డౌన్లోడ్ చేసి ఇక్కడ స్టీమ్ గో ఆఫ్లైన్ కొట్టాలి. వేరే అతను
మీ అకౌంట్ని యాక్సెస్ చేసుకొని అట్లా ఆడుకోవచ్చు అనుకుంటా. ఒకసారి ట్రై చేయండి. నేను ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు అట్లా. హోప్ఫుల్లీ వస్తుంది అనుకుంటున్నా. ఏం పేరు బ్రో ఇది? కోయి టెంకో అంట. ఇది ఎప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవుతా బ్రో పేరు. తీట తీట తెలుగులో పాడిన హర్ష. అది తీటనేనా లేకపోతే తేటనా అంటే మీనింగ్ అంటున్నా. చెప్పండి. ఎవడు బ్రీడు? తేట ఓకే. కోయి టెంకో అండ్ స్టీమ్లో రెసిడెంట్ ఈవిల్ సిరీస్ అండ్ సమ్మర్ సేల్ అయితే నడుస్తుంది. రెసిడెంట్ వాడు చెప్పాం కదా డిస్కౌంట్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఎప్పటివరకు ఇది? June 18th. What about Resident Evil 4? June 18th. రైట్ చలో రెండంతే. June 18th. Bro, I didn't expect God of a new game in the state of play. Yeah, same man. Why are you? అర్థం కాలేదు. Why are you అంటే? For what? Why are me for what? Okay. Why are you dash? అంటే ఆ బ్లాంక్ ఎక్కడుంది? యూ తర్వాత ఉందా? Do you still enjoy the games as much as you enjoyed them in childhood and teenage? If not, what changed in you? Is it the game or you? I think it's me. I think it's me who changed. I have the same amount of passion. It even increased now. I'm the same person. But what changed is the ability to sit so many hours and play the same game. That is what changed. A smile anta. అసలు PS స్టోర్‌లో డీల్స్ ఉన్నాయా? ఎప్పటివరకు ఉన్నాయి? June 11th వరకు అనుకుంటా అది కూడా. PS స్టోర్స్ యాహ్! ఉన్నాయి భయ్యో! ఎప్పటి వరకు? సేవ్ నౌ. ఈ డేట్ మాత్రం ఈడే. ఏదో ఒక గేమ్ ఓపెన్ చేస్తే తెలిసిపోద్ది ఎప్పటి వరకు ఉందో. ఆఫర్ ఎండ్స్ ఆన్ 11/6 అంట. సో June 11th వరకు ఉంది. నెక్స్ట్ PS స్టోర్స్‌లో కూడా June 11th వరకు డేస్ ఆఫ్ ప్లే ఏదైతే నడుస్తుంది. అచ్చా వాట్ అబౌట్ క్రాక్డ్ స్టీమ్ అకౌంట్? మల్టిపుల్ పీపుల్ లాగిన్ అయ్యి ఒకేసారి డౌన్లోడ్ చేసి అండ్ ప్లే బటన్కి స్టీమ్లో యాక్సెస్ ఉండదేమో. ఐ హ్యావ్ నో ఐడియా ఆన్ క్రాక్డ్ మ్యాన్. నాకు అసలు బ్రో ఇప్పుడు ట్రై అయ్యాలి కూడా స్టీమ్లో. ఐ డెంట్ ఈవెన్ ట్రై. యూ సా ద వూలర్ ఇన్ గేమ్ ప్లే.
You saw what he uses Chloe Elomas comes. No problem. మళ్ళీ అకౌంట్ షేర్ చేయడం బ్లాక్ అయ్యే ఛాన్స్ అవుతుందా? ఐ డోంట్ థింక్ సో. అంటే ఎక్కువ మంది దగ్గర ఉండకుండా చూసుకోండి మ్యాక్స్, ఎందుకంటే మీరే సేఫ్గా ఉంటారు. లైక్ మ్యాక్సిమం ఒక 2 పీపుల్తో షేర్ చేయండి, దానికంటే ఎక్కువ వద్దు. You saw the Wolverine gameplay that you saw when he uses claw yellow mask comes. That thing I don't want, man. Uh-huh. Let's see. I really hope they do give us a good skill tree with Wolverine. Because in Spider-Man you have so much stuff, you can fly and do things, but with Wolverine, let's see what they'll do in terms of melee combat. I'm good, man. Okay, Fayaz, bro. I'm good. What about you? Your name is Fayaz, right? If I'm not wrong. Do I still remember your name? Is your name still correct? Upcoming movies are Odyssey undi. Wolverine gameplay should feel visceral, man. It's freaking Wolverine. Yeah. Days of play low. The thing we should check is deals. Did we get any Nawaz? Yeah. I was about to say that. Nawaz. Not Fayaz, yeah. Nawaz, yeah. ఏమన్నా ఉందా? 9,000. My god. Okay. I'm good, man. Nawaz, what about you, man? How we do? How is the day? Playing safe game by saying I don't know. Previously I meant to say cracked stream accounts are useless. No, I'm not. You mean I'm playing a safe game or you? Previously I meant to say cracked Steam accounts are useless. Gotcha. Acha, what? No, to be honest, I didn't try Steam accounts and trial. No, I did crack a lot of games, but I didn't try with Steam. No, I didn't. I played Wolverine 2008 a bit. Yes, that time I played it. Man, it was great. In the time, yeah. ట్రిపుల్లో కదా బ్రో ఏమో వ్లాగ్ పెట్టాల్సింది. ఐఎమ్ ఇంట్రోవర్ట్ బ్రో, ఐ కెనాట్ జస్ట్ వ్లాగ్. ఐ డోంట్ నో, ఐ కెనాట్ వ్లాగ్ బ్రో. ఎప్పుడు లేచి నేను లైవ్ చూస్తున్నా. ఓకే, వెల్కమ్ టు స్ట్రీమ్ బ్రో. రాకేష్, హౌ ఆర్ యూ? ఏంటి స్పెషల్? ఏం లేదు, స్క్రిప్ట్ రాస్తున్నా. ఆ స్క్రిప్ట్ రాసేసి స్ట్రీమ్ చేస్తున్నా. ఏదో రాద్దాం అనుకున్నాం, ఇక్కడ రాయలేదు ఇంకా. రేపు నాకు ఉంది పక్క. సో గాతిక్ 1 రీమేక్ June 5th సెకండ్ కానీ రిలీజ్ అవుతుంది. ఇది 2002లో, సారీ 2000, ఐ థింక్ 2004, 2003. Gothic 1 is in 2001. Oh, fuck. Release అయిన ఒరిజినల్ Gothic గేమ్కి రీమేక్ అనమాట. ప్యూర్ ఆర్పిజి గేమ్ ఇది. Engine 5లో రీమేక్ చేస్తున్నారు.
సేమ్ మ్యాన్, ఐఎమ్ ఆల్సో ఇంట్రోవర్ట్. యా, స్టీమ్ గేమ్స్ క్రాక్డ్ గేమ్స్ కాదు, స్టీమ్ క్రాక్డ్ అకౌంట్స్. నో ఐడియా ఆన్ దట్. స్టీమ్లో ఇప్పుడు నేను ఎట్లాంటి స్టంట్లు చేయలేదు. స్టీమ్ టూల్స్ అని చెప్పి ఏదో వచ్చింది కదా, బట్ దట్స్ ఆల్. ట్రిప్లో ఏం చేయలేదు బ్రో. బ్రో లూడో ఆడు. లూడోనా? లూడో కాదు, మనం ఇది ఆడదామా? స్క్రిబుల్. మొన్న ప్రీతం బ్రో చేస్తుంటే అక్కడ జాయిన్ అయినా యాక్చువల్గా. I heard the God of War 2018 Kratos border fight is copied intro of Indian animation movie and it got super hit. You know, yes, it is Mahavtar Narsimha. The movie name is. Introvert ki meaning wana Harsha. Yes, that is true. I'm not kidding. That is true. Tomorrow office ఉంది. ఉంది. పెద్ద మూవీకి వెళ్తున్నావు బ్రో? వెళ్ళినా ఈరోజు మార్నింగ్ ఫస్ట్ షో వెళ్ళినా, మార్నింగ్ షో. ఇంట్రోవర్ట్కి తెలుగు మీనింగ్ ఏంటి? నాకు తెలుగు రాదంటే పక్కా యానిమిసే వచ్చి ప్రతిసారి తెలుగు అంటాడే. అయ్యో, ఒక సెకండ్. అంతర్ముఖుడు. అంతర్ ఏంది బ్రో ఇది? అంతే కదా? అంతర్ముఖుడు. యప్. Why to copy end to end? I don't know why he did that, but it's shockingly similar, very similar. I'm pretty sure he took the inspiration from it, but it looks like it's not an inspiration anymore. Like it's literally every frame looks copied. Can't Indian animation show their own creativity? I think the next coming projects will definitely show it, but at the beginning, I think you definitely do need a reference, do something. So yeah. ఫస్ట్ టైం వింటున్నా బాయ్, నేను కూడా అదే ఫస్ట్ టైమే. అంతర్ముఖుడు అంట. టుమారో ఆఫీస్ వెళ్తున్నావా? లేదు బ్రో, ఇంట్లోనే. రేపు ఇంట్లోనే. నెక్స్ట్ వీక్ మండే నుంచి వెళ్తా. ఎందుకంటే చెప్తా ఎందుకు కూడా చెప్తా. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఈరోజు నేను స్టేట్ ఆఫ్ ప్లే వీడియో దింపాలి. ఇప్పుడు ఇదంతా న్యూస్ వీడియో రాసుకుంటా. ఓకే, అది అయిపోతుంది. సిక్స్త్ అంటే మనకి 2:30 మార్నింగ్. రేపు 2:30 మార్నింగ్ అంటే రేపు ఈ టైంకి. ఓకే, రేపు ఈ టైంకి మనకి సమ్మర్ గేమ్ ఫెస్ట్ ఉంటుంది. 7th అయిపోతుంది. 8th రోజు మళ్ళీ మనకి మండే కదా. అబ్బా, ఇక్కడికి ఎక్స్బాక్స్ గేమ్ ఫెస్ట్ ఉంది, ఎక్స్బాక్స్ గేమ్ షోకేస్. అది చాలా ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి బ్రో, కవర్ చేయాల్సినవి. తడిసిపోద్ది నాకు పక్క. ఫ్యూచర్ గేమ్ షో ఉంది మళ్ళీ. ఫ్యూచర్ గేమ్ షో 7th అనుకుంటా. ఫ్యూచర్ గేమ్ షో ఇప్పుడు రా, సాటర్డే June 6th. మనకు 7th ఉంటుంది అయితే. బ్రో ఏంటి నేను ఇవాళ అడగలేదా రాజాబ్రో వాకింగ్ గురించి? రాజాబ్రో రాలే ఈరోజు. రాజాబ్రో రాలేదు. గాడ్ మోడా ఏంది? ఓకే. CD Projekt new IP anta has revealed a new detail about its mysterious original IP, Project Hadar. In a recent job listing, the studio described Hadar as an emotional open world experience. Hadar is CD Projekt's first completely original franchise, unlike Witcher, based on Andrzej Sapkowski's Wikishu novels. I'm sorry. Based on Mike Pondsmith tabletop RPG, Hadar is being created entirely by the studio. The game is still in development,
So since CD Projekt is also focused on the Witcher 4 and Cyberpunk sequel, Aria is likely years away from release. నువ్వు రెడ్ డెడ్ ఎప్పుడు ఆడతాయా? ఆడతా. మరి తేజ బ్రో రావట్లే, మనం ఏం చేయమంటావు? ఇప్పుడు తేజ బ్రో వచ్చినా రాజా బ్రో వచ్చినా ఈ వీక్ కొంచెం ఆడడం కష్టమే. రేపు నేను వీడియో దింపాలి బ్రో ఎట్లన్నా. ఎట్లా రేపు వీడియో దింపి రాజా బ్రో వస్తే మరి విల్ ప్లే ఈవిల్ డెడ్. సారీ వాకింగ్ డెడ్. In your opinion, will India ever be able to make Hellblade 2 like game? It is very easy to make a game like Hellblade 2. It is not tough. The toughest part is to create a compelling gameplay mechanics. That is the toughest part. If you have a good motion capture studio, you can make whatever you want in terms of cinematics, but in order for them to work in the game as a gameplay mechanic, that is the toughest part. అటు తిరిగి రెడ్డెట్కి దెబ్బేస్తుంది అనుకున్నా. లేదు ఆడదాం ఈ వీకెండ్ మ్యారథాన్. అరే అవును బ్రో, మ్యారథాన్ కూడా ఆడదాం కదా. అసలు అట్లే బ్రో, రన్ అయిపోయాను ఆల్రెడీ. తెల్ల చుట్టూ కూడా వస్తుంది. నైట్ విష్ మ్యూజియం అంట. చూస్తే నిద్ర పట్టదేమో మీకు ఇప్పుడు. అట్లే తర్వాత చూస్తే అయితే మ్యారథాన్ ఇస్ ఫ్లాప్. ఎస్, యా దట్స్ వాట్ ఐమ్ సెయింగ్. గాట్ యూ సెన్పాయ్ గ్యాలరీ, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. నమస్కారం సార్, ఇప్పుడే కంప్లీట్ చేశాడు డబ్ల్యూఎస్1. ఎలా అనిపించింది బ్రో? హౌ ఇస్ ద గేమ్? పెద్ది మూవీ ఎలా ఉంది? నాకు నచ్చలేదు బ్రో పెద్ది. ఐ డెంట్ లైక్ ఇట్. ఇట్ హ్యాస్ సమ్ వెరీ గుడ్ మూమెంట్స్. యాక్టింగ్ అయితే సూపర్ ఉంది, బట్ ఐ థింక్ ద డైరెక్టర్ కొంచెం సిన్సియర్గా తీసుంటే బాగుండేది. దెర్ ఇస్ టూ మచ్ మసాలా ఇన్ ద ఫిల్మ్. టూ మచ్ మసాలా. Wolverine will not come to PC, man. Nanda Rohit da. Well, okay. ఏం చేసినావు బర్త్డేకి? వాట్ డిడ్ యూ డూ ఫర్ ద బర్త్డే? జాన్వి అయితే మాట్లాడితే ఓపెన్ చేయాలా అంటుంది. కష్టమా పాటలు తీస్తే? నాకు అస్సలు నచ్చదు అట్లా. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ respecting your own characters, then how are you supposed to how are we supposed to take your film serious? That is bad. కష్టం. ఓకే, ఐ థింక్ చలో గైస్ 2:30 అవుతుంది. గాతిక్ రీమేక్ అండ్ యా ఓనిముషా డెమో కూడా ఉంది కదా. శిక్షండి అండ్ ఓనిముషా వే ఆఫ్ ద సోర్డ్ ఉంది ఫ్రీగా. పడుకుంటావా? యా పడుకుంటా బ్రో. ఇంకా స్క్రిప్టింగ్ రేపే రాసుకుంటా. కానీ అవ్వదు బ్రో. అవ్వదు, స్క్రిప్ట్ అయితే అవ్వదు. ఏంటి నైట్ అవుట్ ఏం లేదు గౌరీ. ఐల్ గో నౌ. ఇప్పుడు విల్ గో. టైమ్ ఈజ్ అప్. నిద్ర కమింగ్.
తిన్నా పడుకున్న డబ్ల్యూఎస్ అనుకుని ఆడ బై బ్రో హౌ టు స్లీప్ రేపు ఆఫీస్ ఉంది అండ్ వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ నెక్స్ట్ వీడియో యా మ్యాన్ షూర్ Vidil. I'll be live streaming tomorrow. Okay. And I'll also be dropping a news video tomorrow. But yeah, I think I won't be able to explain all these things. Maybe I'll add 2 or 3 lines for each game. I think that will be good. But other than that, I think it will be crazy big if I do anything more than that. Right. And yeah. With that said, guys, chalo. We'll go. And bro, June 9th na birthday, bro. Nice, bro. June 9th. Remember it. Where is the party, man? Rakesh from party ekra. It's like you're confined to the gameplay that Deus placed. Oh, you mean 7 senpai? జస్ట్ ఇప్పుడే వూల్ ఫాంగస్ కంప్లీట్ చేసా. నేను ఇందాకలే వూల్ ఫాంగస్ కొన్నా. ఇందాకలంటే ఇందాకలే కాదు, మొన్న 2 days బ్యాక్. వూల్ ఫాంగస్ బాగుందా బ్రో? బాగుంటుంది. గేమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ బాగుంది. ఫ్రీ రేంజ్ లేదు గేమ్కి. ఏది WS1కా? ఓకే. ధర్మవరం దగ్గర. ఓకే, అవును అవును చెప్పారు కదా. యా ఓకే. త్రీ డేస్ అంటే ఎక్స్బాక్స్ షోకేస్. అరే man, God of War holds up so good to this day. God of War 1, so smooth, responsive, and just incredibly fun to carve through rooms of enemies. I know I suck at combat, but doesn't make it less fun. Crazy into the God of War on combat. రాయలసీమ. ఆ పక్కాడు ఒకవేళ ఆడకపోతే వుల్ఫ్ ఫాంగస్ ఆడతా బ్రో. ఉన్న ఉంది గేమ్ ఉంది, ఇన్స్టాల్ చేసి ఆడమే. ఐఎమ్ నాట్ కంప్లైనింగ్, బట్ ఐ ఫెల్ట్ దాట్ నువ్వు వాడు ఎలా అయితే అనుకున్నాడో అలా ఆడాలి, అలానే ఆడాలి. ఓకే. మున్నబై రోల్లో ఎలా ఉంది బ్రో? మున్నబై రోల్ కూడా లైట్ బ్రో. లేదంటే బేసిక్గా అక్కడ క్యారెక్టర్ డ్రామా లేదు. ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ డ్రామా లేదు. ట్రిమ్ చేసి ఉండాల్సింది కొంచెం. బట్ అదే I didn't like it. Oh, as an overall movie, I didn't like it. But story is worth it. Gameplay, not so much. Okay. Gameplay, not so much. Interesting. Cool Chand Tripathi Urf Munna. Wait, are there all characters' name? Pool Chand Tripathi Urf Munna. Fights was good. Yeah, I think there are set pieces, right? They said that the game would slow over the one. I really hope Infamous 2, Infamous Second Son comes to PC, man. It doesn't. Won't. మిర్జాపూర్ చూసినా మొత్తం చూడలే, కొన్ని ఫేమస్ డైలాగులు చూసాను. డైలాగుల వరకే పరిమితం, మొత్తం చూడలేదు. అరే ఏంది బ్రో 50% ఆఫా? వాట్ ద ఫక్? అంటే 1500కి వస్తుంది సైలెంట్ హిల్. పడేసి కొట్టేటోడు లేక ఇప్పుడు ఓలో సైలెంట్ హిల్ హెడ్ ఆఫ్ ఆర్ 50% ఆఫ్ ఆన్ ప్లేస్టేషన్ స్టోర్, ఎక్స్బాక్స్ అండ్ ఎపిక్ గేమ్. ఎపిక్లో 50% ఆఫ్. వుల్ఫ్ అమాంగ్ అస్ కంప్లీట్ చేశాక నువ్వు వుల్ఫ్ అమాంగ్ అస్ 2కి ఆగలేవు బికాస్ స్టోరీ గాట్ యూ. నా పని అయిపోయింది.
they release so many good, then why not Infamous? I mean, I get your point. But PlayStation right now is not at a place where it can release games for PC. That is what they think. Because I mean, I don't know the reason, but I think it's just that they're not making enough money. ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే చెప్పు. కొన్ని యానిమేస్ని గేమ్స్లో చేస్తున్నారు చూడని. అవును. వెనక డైలాగ్స్ చెప్పండి. ఒక డైలాగ్ చెప్పండి మొన్న ఇది. కొట్టానంటే గద్దెత్తుతావు అంటాడు. అది మీరే కంప్లీట్ చేసుకోండి ఇంకా. అసాసిన్స్ క్రీడ్లో ఏమైందా ఆడవా? ఆడినా బ్రో. అసాసిన్స్ క్రీడ్ ఆడినా కదా. యూనిటీ వరకు మొత్తం ఆడినా. తాత అయిపోయిందంట. అయిపోయింది. అరే ఆ మ్యూజిక్ ఆఫ్ చేయండి రా. ఒకటే వే ఆఫ్ గేమింగ్. Really not enough money, but I thought all their games are super hit on PC. I think no, not all games are super hit on PC. Stellar Blade was fantastic. Helldives was fantastic. But other than that, they reported bare minimum sales of their games. You don't need to do much. Ade అయిపోయింది story. Sony thought delaying game release in PC might attract PC gamers to buy PlayStation. By the opposite, but the opposite happened. Rather than coming to PS, more people got okay with waiting. That's why they decided no PC. Yeah, and I think that's a good decision from their side. But we gamers have a different opinion on that because many people wants to play their games, right? So when God of War remake got announced, everybody got excited, and they know for a fact that the game will release for PC back then. But Sony right now is completely silent, and we know from internal calls that they're gonna stop PC games. That will be a heartbreak for many people, man. లేదు మిర్జాపూర్ డైలాగ్. అచ్చా ఓకే. మిర్జాపూర్ డైలాగ్లో అంటే ఓ తాత అని అంటాడు కదా. గాడ్ ఆఫ్ వార్ 3 మాత్రం క్రేజీ. జస్ట్ ఫైట్స్ అండ్ పజిల్స్ ఒక్కటే నువ్వు చేసింది రీవిల్తో. ఓకే ఓకే. అదే ఇదంతా కొంచెం లీనియర్ ఉంటుంది. బట్ ఈ స్టోరీ అండ్ స్టోరీ కూడా కాదు, అదే ఫైట్స్ అండ్ పజిల్స్. లాఫే ఏమైనా వీడియో ప్లాన్ చేస్తున్నా. ఓ లాఫే గురించి అసలు క్రేజీ ఉన్నాయి థియరీస్. అలా కాదు ఏంటి వై కాదు ఎఫ్ఏ కదా. నాకు పేయింగ్ వచ్చి సావదు. గాడ్ ఫర్ లాఫే ట్రైలర్. Kratos! Jeez. Where am I? It's almost like she's getting into a trance because of that. ఆ చిన్న మాస్క్ పీస్ ఏదైతే ఉందో తన హ్యాండ్ మీద
స్టార్టింగ్‌లో గూడా తను కిందున్నప్పుడు గూడా ద సేమ్ హ్యాపెన్స్. తను లేస్తున్నప్పుడు ఈస్ గెట్టింగ్ ఇంటు దట్ ట్రాన్స్. ఒక ఎనర్జీ సంథింగ్ ఈస్ అట్రాక్టింగ్ హర్. మున్నబాయి కోసం వెళ్ళొచ్చా బ్రో? నో వద్దు. అస్సలొద్దు. అస్సలొద్దు. ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్ పెట్టుకుంటే అరే! ఇది, అది అంటది గాని లేకుండా ఆడితే మాత్రం ఓకే. దే డిడ్ ఎ గుడ్ జాబ్ అనిపిస్తది. ఇట్స్ కూల్ టు సీ హౌ దే ఆర్ మిక్సింగ్ ద మెత్ విత్ ద గేమ్ బేస్. మెథ్స్‌టి నార్మల్ మెత్‌లో గూడా ధర్మ ప్రొటెక్టర్, బట్ హీ విల్ చూస్ వైలెంట్ అండ్ రూత్లెస్ వేస్ టు కీప్ ధర్మ టీచింగ్స్ ఆఫ్ బుద్ధం. గాట్‌యా. యాహ్! హీస్ ఆల్సో ఎ గాడ్ ఆఫ్ వార్ రైట్? బట్ స్టిల్. By watching that butterfly, it remembers me. Life is strange. I am glad to have you prepare with me. I don't think అక్కడ ఆ హ్యాండ్ పై ఉందా లేదా అని చూస్తున్నా. కానీ అది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కదా తనకుంది. రేపు లైవ్ ఏ టైం సేమ్ 10:30కి నైట్. I feel like this game will not be huge hit cause many gamers will think it's a good God of War game. Why they put female to play though? They will feel it's a scam. That is what I don't understand. Like what is there here to feel like a scam? I don't get it. Actually, మిడ్స్ని ఇంక్లూడ్ చేయడంలో ఎవ్రీథింగ్ ఫీల్ సూపర్ awesome, but when it comes to Santa Monica, own inventions like everyone and the creatures of it, it doesn't know gonna work out, especially the Cubia. The same thing happened with Ragnarok, man. I didn't like the idea of having marbles that Jains can escape. They can basically survive in the marble, their soul at least, right? I didn't like it. I didn't like the concept of it. No, it's a basic handprint. It's nothing. The marble thing, it felt like they made it out of nowhere just to do whatever. Like, does she have it here? Does she? ఇంటీరియర్ బాగుంది. ఇంటీరియర్ బాగుంది. అది నార్మల్గానే బాగా అనిపించింది. ఫస్ట్ది అయితే ఇంకా క్రేజీ ఉండే బ్రో అసలు. స్మూత్ యానిమేషన్స్. దట్ ఈస్ ద హైలైట్. డిస్టెన్స్ థార్ ఫైట్ బాగుంటుంది బ్రో, నిజంగా చెప్పండి. థార్ ఫైట్ దేంట్లో గాడ్ ఆఫ్ వార్ రాగ్నరాక్‌లోనా? బాగానే ఉంటుంది బ్రో. కాకపోతే ద థింగ్ ఈజ్ అతను చేసిన మూవ్సే మళ్ళీ చేస్తూ ఉంటాడు. అంటే కొత్త మూవ్స్ ఏమి ఉండవు. అక్కడ నేను కొంచెం డిసప్పాయింట్ అయినా. సో తనకి ఇక్కడైతే ఎలాంటి స్టిక్ లేదు. దట్ మీన్స్ డజంట్ మేక్ ఎనీ సెన్స్. ఎందుకంటే నో 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 ఇట్ డజంట్ మేక్ ఎనీ సెన్స్. ఎందుకంటే షీఈ్ తనకి ఇక్కడ స్ప్లింటర్ లేదు. సో మరి మాస్క్ గాడ్ ఆఫ్ 2010 టైంలోకి మాస్క్ స్ప్లింటర్ ఎలా వచ్చింది?
దట్ ఈస్ వాట్ ఐమ్ థింకింగ్. సో సంథింగ్ మస్ట్ హ్యావ్ హ్యాపెండ్ బిట్వీన్ తను ట్రీస్ని మార్క్ చేసిన తర్వాత అండ్ తను చనిపోయిన తర్వాత, చనిపోక ముందు సంథింగ్ మస్ట్ హ్యావ్ హ్యాపెండ్. ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ క్లియర్గా ఉంది. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కదా తను చూసి. లేదు ఇక్కడ, దెర్ ఇస్ నథింగ్ హియర్. యా గాడ్ ఆఫ్ వార్ బాగానే ఉంటుంది బ్రో. ఆర్ యూ గోనా డూ ఎ లైవ్ స్ట్రీమ్ టుమారో? యా విల్ డూ లైవ్ స్ట్రీమ్ ఫర్ సమ్మర్ గేమ్ ఫెస్ట్. ఎస్, విల్ స్టార్ట్ at 10:30 the daily time. We are going to do the summer game fest. So see something is actually pulling her in, like, or at least it's trying to take control of her, right? Again. Look at her hand though. అక్కడ మొత్తం చెక్కుకొని పోయింది అక్కడ. ట్రీలో మాస్క్ ఉంది, అది నాకు గుచ్చుకుందా, ఆర్ షీఈస్ ద వన్ హూ బ్రోక్ ద మాస్క్, ఆర్ బికాస్ ద మాస్క్ షీ గాట్ ఇంటూ ఎవరియర్ యువర్ గాడ్ లాట్ టు అనుకోర్. యా, సి బేసికలీ మై ఇనిషియల్ థియరీ ఇస్ మాస్క్ ఫేనే బ్రేక్ చేస్తుంది. బ్రేక్ చేసి ఇఫ్ యూ క్లియర్లీ అబ్జర్వ్, అవి మనకి ఒక పీస్ నార్స్లో, ఒక పీస్ గ్రీక్లో, ఆర్ ఒక పీస్ ఈజిప్ట్లో లేదు. అన్ని పీసెస్ మనకి ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఎన్ని 2 పీసెస్, ఒకటి ముస్పెల్హైమ్లో తీసుకుంటాము, ఇంకోటి నీఫిల్హైమ్ ఐస్ట్రోలెమ్, రైట్? ముస్పెల్హైమ్లో వీ హ్యావ్ సర్టర్ ద ఫైర్ జాయింట్, ఓకే, లాస్ట్లో రాగ్నరాక్ అవుతాడు కదా అతను. నీఫిల్హైమ్లో వీ హ్యావ్ సర్టర్ వల్ల వైఫ్, ఓకే, తన పేరు ఏదో ఉంటుంది. సర్టర్ గాడ్ ఆఫ్ వార్. ఓకే, సో కరెక్ట్గా ఆలోచిస్తే తనకి ఎక్కడ సేఫ్ అనిపించిందో తను అక్కడే పెట్టింది మాస్క్ని. ముస్పెల్హైమ్లో సర్టర్ ఉన్నాడు, సో వాడు టేక్ కేర్ చేసుకుంటాడు. నీఫిల్హైమ్లో సర్టర్ కానీ వైఫ్ ఉంది, తను టేక్ కేర్ చేసుకుంటుంది అనుకుని అట్లా పెట్టినట్టున్నారు. ఆమె అట్లా పెట్టినట్టుంది. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ రాజీ కలియుగ? ఇట్స్ గుడ్ మ్యాన్, ఇట్స్ లుకింగ్ గుడ్. డబ్బింగ్ ఈజ్ అ bit rough, but I think they'll fix it. They already responded as well to the community, saying that, hey, we know the issues which you guys are telling. We are working on it. We'll wait. ఇప్పుడు ఆదిత్య అనే ఛానల్ గాడ్ ఆఫ్ వార్ ఫుడ్ వీడియోస్ చూసా బ్రో. నేను అప్పుడు 9th క్లాస్. ఓకే తెలుసు బ్రో. విక్రమాదిత్య కదా, యూఆర్ రిఫరెంగ్ టు హిమ్, విక్రమాదిత్య. Characters. Yeah. Bro, you're sleepy. Take some rest. We'll meet tomorrow. Yeah. I'm not gonna lie, I'm very sleepy. That's true. I'm very, very sleepy. But yeah, we'll meet tomorrow, man. Yeah, Daniel, sure. Sure. We'll meet tomorrow. Chalo. Rakesh bro, bye man. Daniel, bye bye. Kiran bro, Gauri bro, Senpai, Rohit. Hello guys, bye bye. Four arms right is still here. And Misai. Tomorrow we'll start the stream at 10:30. By then, I'll make sure I'll upload the news video first. That is the first priority thing I had to do today. Take care, man. Yeah, man. Take care. You guys too.
టేక్ కేర్, స్వీట్ డ్రీమ్స్. అన్న రాత్రి ఉండాయించి చూడు ఏది బ్రో, ఏది చూడాలి చెప్పండి. ఇప్పుడు నా మైండ్ కరెక్ట్ పని చేయట్లేదు, నాకు ఫుల్ నిద్ర వస్తుంది, అయిపోయింది నా పని. ఇప్పుడు నేను స్ట్రీమ్ బంద్ చేసి నార్మల్ ఇలా పడుకున్నా అంటే మళ్ళీ రేపు పొద్దున్నే లేస్తాను నేను. అట్లంది నా పరిస్థితి ఘోరంగా. Forza Horizon 6. డైలాగ్ బ్రో, ఓ ఓకే ఓకే. ఏ సినిమా బ్రో, ఏ సినిమా అది? ఇస్ ఇట్ ఫేమస్ డైలాగ్? అసలు మూవీసే చూడట్లేదు బ్రో, ఐఎమ్ వే ఆఫ్ యాక్చువల్లీ. ఐఎమ్ వే ఆఫ్ ఫ్రమ్ ద డైలాగ్స్, ఫ్రమ్ ద కాంటెక్స్ట్. ఆ పని అయిపోయిందయా. నాకు చాట్ కూడా కరెక్ట్ కనిపించలేదు, ఏదో రకరకాలుగా ఉంది మాస్టర్ ఇక్కడ. పడుకోవాలి, పడుకుంటే కొంచెం సెట్ అవుద్ది. సుధీ డైలాగా, ఓకే ఓకే ఓకే. చలో గైస్, రాకేష్ భయ్య రేపు కలుద్దాం. ఓకే, నా పని అయిపోయింది, ఇంకా పోయి కళ్ళు మూసుకున్నా అంటే అయిపోయింది. కెమెరా కెమెరా ఏంటి ఎక్కడ బ్రో? కెమెరా ఏది బ్రో? అంటే ఇప్పుడు ఇదా, ఈ కెమెరా అంటున్నారా? అవ్వట్లేదు బ్రో, నాతో అయిపోయింది ఇంకా పని, కళ్ళు మూసుకోతున్నాయి. బట్ యా, కెమెరా ఇస్ బేసికలీ నా మొబైల్ కెమెరా వాడుతున్నాను, మోటోలో H40 నియో బ్యాక్ కెమెరా. సో అది ఎలా చేస్తా అంటే, మనకి స్మార్ట్ కనెక్ట్ అని చెప్పి ఒక అప్లికేషన్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇలా స్మార్ట్ కనెక్ట్ అని చెప్పి అప్లికేషన్ ఉంటుంది, దీంట్లో వెబ్ క్యామ్ ఆన్ చేసుకోవాలి, దీన్ని ఓబిఎస్లో క్యాప్చర్ చేయాలి. నార్మల్ లెఫ్ట్ డౌన్ గా బ్రో, నార్మల్ లెఫ్ట్ డౌన్, అర్థం కాలే బ్రో. నార్మల్ లెఫ్ట్ డౌన్, వాట్ యు మీన్ బై దట్? నార్మల్ ఫేస్ క్యామ్ లెఫ్ట్ డౌన్గా, నువ్వు రైట్ డౌన్ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఉంటుంది, ఇలా ఉంటుంది. బట్ పైన పెడుతుంది, ఎందుకంటే రైట్ సైడ్ మనం గేమ్స్ ఏమైనా ఆడుతున్నప్పుడు అక్కడ మనకు మ్యాప్ వస్తుంది కదా, మ్యాప్ రావడం కానీ లేకపోతే హెల్త్ బార్ రావడం కానీ అలా ఉంటుంది, కాబట్టి ఇంకా పైన ఇట్లా పెడుతున్నాం. ఇప్పుడు లెఫ్ట్ అప్, రైట్ అప్, అప్ లెఫ్ట్ అంటే ఇది కదా, యా సారీ, యా యా అదే అదే రైట్ డౌన్ ఉండేది, రైట్ అప్ పెట్టినా ఇప్పుడు కొంచెం మీకు చూడడానికి ఈజీ ఉంటుందని. యా, చలో మ్యాన్, రాకేష్ బ్రో, ఫుల్ నిద్ర కమింగ్, అయిపోయింది నా పని. మై గాడ్, ఇంకోసేపు అయితే ఇక్కడే నిద్రపోయేటట్టున్నాను. ఓకే, అని మిస్ అయ్యో యో 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 యో, బాయ్ బాయ్. ఆలీది ఒకటి ఉంటుంది చూడ, డాన్స్ ఇట్లా వేస్తారు ఇట్లా. ఓకే మ్యాన్, బాయ్. Anvisai, Rakesh, Kiran Bro, Four Arms, The Lightwing, Daniel, Gauri, Senpai.
బ్రో. చలో బాయ్ బాయ్. ఆలి ఇది బాగుంటుంది కదా, అది వైబ్ మ్యాచరా. ఆ స్టెప్ వేసిపోయి వద్దు వద్దు. ఏమో ఇట్లనే అంటాడు కదా. అమ్మా, వచ్చే నిద్ర కూడా పోతుంది ఎందుకు. పడుకోండి మంచిగా. 2:43 అవుతుంది. ఓకే చలో బాయ్. లాస్ట్ మున్నా డైలాగ్ చెప్పండి. మున్నా డైలాగ్ నాకు గుర్తులేదు. తాతది ఉంటుంది కదా, తాత అని అంటాడు చూడండి. చాచా భోస్లీ వారి చాచా అని అంటాడు చూడండి. తెలుగులో ఏమో, తెలుగులో చూసినా బట్ తెలుగు గుర్తులేదు అంత. పడుకునే ముందు అశుభమైన మాటలు ఎందుకు మనకి. చలో గైస్ బాయ్. సరే ఏ మొసలినా మొ కేకే యా మ్యాన్ బాయ్.